El primer día del entrenamiento militar universitario, todos los instructores del patio de armas te saludaron. Esta escena dejó atónita a toda la administración de la universidad, e incluso hizo que la belleza del campus, Bin, te mirara con un nuevo respeto. Todo porque habías despertado un sistema de registro de nivel divino. No solo entrenaste a los instructores militares, sino que también forjaste al comandante de las fuerzas especiales de élite de la nación. Estás parado frente a las puertas de la escuela cuando, de repente, suena tu teléfono, din. Sobresaltado por el tono de llamada retro, que te saca de tu ensimismamiento, tomas tu viejo teléfono inteligente, miras el nombre del contacto y respondes rápidamente, ignorando las miradas curiosas a tu alrededor. Hola, joven descarriado. ¿Ya has llegado a la academia? No tengo ni idea de qué te ha poseído para abandonar una carrera tan prometedora en el ejército por los estudios universitarios. Me encantaría abrirte el cráneo y ver si no hay nada más que papilla dentro. Una voz autoritaria retumbó en el auricular, lanzándose a una diatriba antes de que pudieras articular palabra. La persona que llamaba no era otra que tu mentor militar, el teniente general Sandong-seng, entonces comandante de la región militar. Comandante, espero que respete mi decisión, declaraste en voz alta, con el teléfono pegado a la oreja, mientras te quedabas de pie ante las puertas de la universidad. Este peculiar espectáculo hizo que los transeúntes se mantuvieran instintivamente a distancia. Alguien murmuró entre dientes, ¿es un simplón? Muy bien, no intentaré disuadirte. Pero recuerda mis palabras, mientras siga ocupando este puesto como comandante, si no consigues ganarte la vida como civil, llámame. Podrás volver en cualquier momento. Comandante, gracias. J.E. Si te encuentras con alguna dificultad insuperable, llámame inmediatamente. He oído que te has matriculado en el Conservatorio de Música de Shanghái, un lugar donde las mujeres superan en número a los hombres. Será mejor que mantengas la cabeza fría, muchacho. El tono normalmente severo de Sandong-seng cambió abruptamente mientras se reía entre dientes. Terminaste la llamada apresuradamente, con una mirada de resignación en tu rostro. La vida estaba llena de altibajos. En el ejército había un chiste que decía, 3 años en el servicio y hasta una cerda parece Diao-chan. No habías probado la carne de cerdo en 19 años, y la idea de darte el gusto de comer un poco de carne era ciertamente tentadora. Sin embargo, la imagen persistente de esa encantadora figura en tu mente dibujó una sonrisa involuntaria en tus labios. Echando un vistazo casual a los mensajes de felicitación de tus compañeros en tu teléfono, decidiste no responder. En su lugar, abriste WeChat, buscaste el chat llamado Liu Qianran, y enviaste un mensaje con gran expectación, ¿dónde estás ahora? Tengo una sorpresa para ti. Echaste un vistazo a la última hora de chat, que seguía siendo de hacía medio mes. ¿Quién sabía lo que esa pequeña pícara había estado haciendo últimamente? Después de esperar varios minutos sin respuesta, respiraste hondo, guardaste el teléfono en el bolsillo del pantalón, echaste un vistazo a las puertas del Conservatorio de Música de Shanghái y entraste con paso firme. Dadas tus contribuciones a la nación, podrías haber conseguido fácilmente una oferta excepcional de la Universidad de Pekín o de Tsinghua. Sin embargo, estabas decidido a asistir al Conservatorio de Música de Shanghái. La razón, por supuesto, era que tu novia, Liu Qianran, había sido aceptada allí. Os conocisteis en el orfanato, donde cuidaste de esta hermana menor de exquisita belleza desde la infancia. Incluso durante tus años en el ejército, nunca perdisteis el contacto. No fue hasta hace un año que confirmasteis formalmente vuestra relación en línea. Disculpa, ¿dónde puedo matricularme como nuevo estudiante en el departamento de música? Le dirigiste lo que considerabas tu sonrisa más acogedora al detener a un estudiante. Por allí, respondió ella, señalando en una dirección antes de fruncir ligeramente el ceño al ver tu atuendo. Gracias, amiga, dijiste, ignorando su peculiar mirada mientras te dirigías en la dirección indicada. Pronto viste el mostrador de inscripción del departamento de música. Justo cuando te disponías a acercarte y completar los trámites, una silueta familiar apareció ante ti. Qianran, murmuraste, con la voz llena de alegría. Estabas a punto de dar un paso adelante y sorprenderla cuando Liu Qianran se lanzó a los brazos de un joven bajito y fornido, con un brillo amenazador en los ojos, pero vestido de pies a cabeza con ropa de marca. Hermano Sang Junjie, gracias por venir a ayudarme con la inscripción. Sin ti, habría estado completamente perdida, dijo Liu Qianran con voz melosa. Al sentir su cercanía, Sang Junjie se sonrojó de orgullo. Bueno, al fin y al cabo, eres mi novia. Si yo no te ayudara, ¿quién lo haría? Sus grandes manos comenzaron a ponerse inquietas. Si no hubiera sido consciente de las apariencias, esas garras de An-Lusan podrían haberse aventurado a lugares bastante comprometedores. Liu Qianran hizo un puchero coqueto y contoneó las caderas. Oh, qué bromista eres. Me apetece un filete más tarde. Está bien, está bien, está bien. Aunque quisieras las estrellas del cielo, encontraría la manera de arrancarlas para ti. Eres un encanto, hermanito. La pareja continuó con sus palabras dulces, ajenos por completo a los sentimientos de sus compañeros solteros que estaban cerca. Un par de ojos fríos e indiferentes los observaban fijamente. Caramba, ese tipo lo tiene todo. Míralo, acaba de empezar la universidad y ya tiene novia. SHH, baja la voz. Ese tipo es Sang Junjie. Su padre es el vicedirector de Aquí. Si te metes con él, te expulsarán. Ese tipo tiene unos contactos indescriptibles. Deberías echar un vistazo a los foros de la universidad alguna vez, hay muchas alumnas quejándose de él, con todo eso de los abortos por amor y cosas así. Cuanto más escuchabas, más sombría se volvía tu expresión mientras avanzabas paso a paso hacia la pareja. ¿No tienes modales? ¿Cómo te atreves a colarte en la fila?
El estudiante con cara de acné abrió la boca para continuar, pero al encontrarse con tu mirada asesina, el resto de sus palabras se quedaron en sus labios. Junjie, ya he arreglado todo el papeleo, dijo Liu Qianran con una sonrisa tímida. Me muero de hambre, vámonos. Bueno, entonces, después de terminar nuestro filete, ¿qué vamos a hacer los dos? Preguntó Sang Junjie con tono lascivo mientras se reía. He oído que Hermes ha sacado un nuevo bolso. Si me lo compras, no volveré al dormitorio esta noche. Liu Qianran se movía incómoda, con las manitas agarradas al dobladillo de la falda, sin atreverse a levantar la mirada. Esa actitud tímida, entre reacia y receptiva, le llegó al corazón a Sang Junjie. Sí, vámonos ya. La voz de Sang Junjie era urgente, sus pequeños ojos rebosaban codicia. La exquisita belleza de Liu Qianran ante él era totalmente irresistible, no se cansaba de ella y ya estaba impaciente. Justo cuando la pareja se disponía a partir, un grito furioso estalló detrás de ellos, ¡qué pareja de sinvergüenzas desvergonzados! Los novatos que hacían cola para completar su inscripción, que se sentían bastante aburridos, se animaron al instante al oír el rugido. Estaban ansiosos por sacar sus pipas de girasol y reunirse para ver el espectáculo. Sang Junjie giró la cabeza y se señaló la nariz. ¿Te refieres a mí? Sí, me refiero a ti. ¿Te lo estás buscando? Sang Junjie se arremangó, con la clara intención de darle una lección al otro. Pero al ver la tez oscura y la complexión musculosa del hombre, se quedó paralizado. Liu Qianran oyó la familiar voz masculina y se sintió como si le hubiera alcanzado un rayo. Giró la cabeza con incredulidad, paralizada en el sitio, y su bonito rostro pasó de estar sonrojado a palidecer. ¿Cómo has vuelto? ¿No estabas sirviendo en el ejército? Qianran, ¿lo conoces? Preguntó Sang Junjie con recelo. No, no lo conozco. Liu Qianran se dio cuenta de su desliz y se corrigió apresuradamente. Liu Qianran, tienes mucho descaro. Frente a esta pareja maleducada, tu expresión parecía tranquila, pero tus puños apretados delataban la agitación que sentías por dentro. ¿Dices que no lo conoces? ¿Cómo es posible que sepas su nombre? Preguntó Sang Junjie apartando la mano de Liu Qianran con los ojos encendidos. Liu Qianran se tambaleó y casi se cae al suelo. Los artículos de lujo que Sang Junjie le había comprado últimamente estaban fuera de tu alcance. Sin dudarlo más, le rodeó el brazo con los suyos y le susurró suavemente, Junjie, seré sincera. Este hombre es Heo Qingan, mi pretendiente. Pensé que el servicio militar habría acabado con sus sentimientos hacia mí, pero nunca imaginé que me perseguiría hasta la universidad. Al ver la peculiar expresión de Sang Junjie, Liu Qianran apretó los dientes y se obligó a derramar algunas lágrimas. Junjie, ¿no confías en mí? Te he dado mi regalo más preciado. Liu Qianran dio una patada en el suelo. Los espectadores se quedaron boquiabiertos, algunos lamentando en su interior lo que era un desperdicio que una chica tan guapa estuviera con Sang Junjie. Naturalmente, muchos otros lo envidiaban en secreto. Al escuchar la explicación de Liu Qianran, Sang Junjie recuperó la compostura. Ella tenía razón. Unos días antes, había pasado la noche con una belleza en la suite presidencial del Hilton. A la mañana siguiente, demorándose deliberadamente, descubrió manchas carmesí en las sábanas. Qianran, todo es culpa mía. No debería haber dudado de ti. Me equivoqué. Al darse cuenta del quid de la cuestión, la voz de Sang Junjie se suavizó. Liu Qianran se burló para sus adentros. ¿Alguien quiere sangre de paloma? Sin embargo, el Sang Junjie que tenía delante había caído realmente en la trampa, de lo contrario, no habría gastado cientos de miles en ella en solo unos días. Al escuchar su conversación, la rabia se apoderó de ti. Apretando los dientes, espetaste, Sang Junjie, eres realmente crédulo. ¿Qué quieres decir? Sang Junjie se quedó momentáneamente desconcertado. ¿Te crees todo lo que ella dice, Liu Qianran? Eres realmente ingenuo. Entrecerraste los ojos mientras señalabas a Liu Qianran. Tiene un lunar rojo en el lado izquierdo de la nalga. Al oír esas palabras, Liu Qianran se tambaleó y casi tropieza. ¿Cómo lo sabía? Sang Junjie, jadeando pesadamente, agarró a Liu Qianran por los hombros. Toda su vida había sido el quien traicionaba a los demás. ¿Cuándo le había tratado así una mujer? Era algo que no podía tolerar. Los ojos de Liu Qianran se movieron frenéticamente y se le ocurrió una idea al instante. Apartó la mano de él de su hombro y comenzó a sollozar. Sang Junjie, te di lo más preciado que tenía y, ¿no me crees? ¿Cómo se supone que debo sentirme? Heo Qingan creció conmigo en el orfanato. ¿Qué tiene de extraño que sepa que tengo un lunar rojo en el trasero? Secándose las lágrimas, con los ojos brillantes, continuó, pensaba que había encontrado a alguien sincero en ti, pero hoy me doy cuenta de que no eres diferente de esos hombres a los que solo les importa la apariencia. Con eso, se alejó tambaleándose, corriendo hacia la distancia. Nadie notó la leve sonrisa triunfante que se dibujó en los labios de Liu Qianran. Al escuchar esta explicación, Sang Junjie reflexionó brevemente y la encontró bastante plausible. Después de todo, no era raro que los amigos de la infancia reconocieran los rasgos distintivos de los demás. En ese momento, el corazón de Gu Lin fue murió por completo. Una mujer así no era digna de amor. Sin embargo, sintió una extraña calma en su interior. Amor? Quizás no. Solo un resentimiento persistente. Qianran, te he malinterpretado. Me he equivocado. ¿No te gastaba ese nuevo bolso de Hermes? Te compré dos ahora mismo. Zhang Junjie gritó tras la figura de Liu Qianran, que se alejaba, tratando desesperadamente de retenerla. Pero ante una situación tan embarazosa, ella no se atrevía a cuidarse.
Este tipo camuflado no descansará hasta sorprender a todo el mundo. Tengo la sensación de que el y esta Lucianran tienen algo. Este tipo es claramente un canalla. Para conseguir a Lucianran, sería capaz de arruinar su reputación. Y es totalmente despreciable. Incluso menciono la hemorroid roja que tiene en el trasero. Y dice que no es nada. ¿Podría ser que este chico estuviera espiando a Lucianran en el baño? Zhang Junjie, que se había estado culpando a sí mismo, casi explota en el acto él o los susurros a su alrededor. Lanzó una mirada fulminante a Gu Linfeng. Burlados de la vestimenta del hombre, una chispa de disgusto cruzó a sus ojos mientras se burlaba, maldita sea, ¿eres un trabajador migrante que finge ser un maldito estudiante universitario? Vestido con ropa de camuflaje, una mochila verde oscuro colgada al hombro, el rostro catido y oscuro, a primera vista parecía encajar perfectamente en el papel. Al darse cuenta de la expresión del otro, el rostro de Gu Linfeng se ensombrició. Fuera, fuera. ¿Cómo es posible que cualquiera pueda entrar en la universidad hoy en día? ¿Dónde está la seguridad? Zhang Junjie agitó la mano con impaciencia, como se espantara una molestia. Tu novia no solo tiene un lunar rojo en el trasero, sino también en el pecho. Soltó Gu Linfeng la bomba. Maldito bastardo, Feng, ¿todavía crees que puedes separarme de Lucianran? Sin Lucianran cerca, Zhang Junjie soltó su habitual language soez. A mis ojos, no eres más que un chivo expiatorio. ¿Acaso atesoras algo que yo he descartado? Gu Linfeng se acercó a Zhang Junjie y le susurró, hey que reconocer que tu novia es realmente guapa. Soy preciosa. Zhang Junjie, enfurecido, lanzó un puñetazo directo a la cabeza de Gu Linfeng. Los alumnos que estaban cerca, que habían estado mirando boquiabiertos el espectáculo, gritaron al instante. Los más tímidos incluso se taparon los ojos con las manos. Sin embargo, los huecos entre sus dedos delataban su curiosidad voyeurista. Los alumnos, por su parte, estaban completamente emocionados. Una pelea en directo era mucho más entretenida que quedarse mirando boquiabiertos. En un abrir y cerrar de ojos, ante el puñetazo que se le venía encima, Gu Linfeng giró tranquilamente la cabeza, dejando que el puño golpeara el aire. Aprovechando el momento en que Zhang Junjie perdió el equilibrio, Gu Linfeng levantó la mano y le dio una fuerte bofetada en la cara. Smack! La sonora bofetada dejó a Zhang Junjie atenido en el sitio. Nacido en cuna de oro, el joven maestro Zhang nunca había sido humillado públicamente de esta manera. Si no fuera por el dolor punzante en su cara que le recordaba que era real, habría pensado que estaba cenando. Las lágrimas brotaron de sus ojos. Al fin y al cabo, no era más que un chico que aún no había cumplido los 20 años. Recibir una bofetada delante de innumerables estudiantes. ¿Hasta qué punto herrería eso su psique? ¿Cómo te atreves a pregarme? Los ojos de Zhang Junjie ardían de furia, diciendo hacia repetidos el hombre que se acercaba. Sin embargo, al mirar su propio cuerpo esqueleto, sintió una profunda impotencia. ¿Qué? Tú puedes pregarme, pero yo no puedo devolver el golpe? Todos estos compañeros pueden dar fe de que tú empezaste. Esto ha sido por defensa propia. Muchos de los estudiantes presentes no conocen los antecedentes de Zhang Junjie. Al no haber entrado nunca en la sociedad, desconocen sus traiciones, y varios novatos dieron un paso al frente para testificar. Puedo dar fe de ello, este Zhang Junjie empezó. De lo contrario, este tipo no te habría golpeado. Sí, yo también puedo testificar. El rostro de Zhang Junjie se puso ceniciento. Al darse cuenta de que no era rival para Gu Linfeng, empezó a gritar. Seguridad. ¿Dónde está la seguridad? Su comportamiento se asemejaba al de un niño que busca refugio de un profesor después de una pelea. Las risitas se repetían intermitentemente entre la multitud, expresando claramente su desprecio por su comportamiento cobarde. En ese momento, se oyeron pasos que se acercaban y varios guardias de seguridad se apresuraron a acudir. ¿Quién ha llamado a seguridad? Capítulo 3, como la razón falla, soy bastante hábil con los puños. Yo. Zhang Junjie se agarró la cara, rebosante de resentimiento. El jefe de seguridad, Li Fugui, al principio no pareció impresionado, pero al ver la cara de Zhang Junjie, se sobresaltó el instante. Como se hubiera visto a su propio padre, se apresuró a acercarse con expresión obsequiosa, joven maestro Zhang, ¿cuáles son sus órdenes? Li Fugui, ¿no has visto como me han pegado? Veali y de una lección. Zhang Junjie señaló a Gu Linfeng, que estaba cerca con las manos en los bolsillos, fingiendo inocencia, y gritó. Joven, ¿cómo se atreve a agredir a alguien en el recinto escolar?
Va a venir conmigo a la oficina de seguridad. Le fugue, al ver que los estudiantes grababan la escena, inventó una excusa. Aunque estaba ansioso por ganarse el favor de Zhang Junjie, no se atrevía a poner en peligro su trabajo. Con tantos espectadores, cualquier alma justa que publicara esto en internet garantizaría que se convertiría en tendencia en la red. Guardias de seguridad obstaculizando a repartidores, agrediendo a residentes y luego golpeando a estudiantes. Antes de que Zhang Junjie pudiera siquiera empezar a explicarse, los justicieros universitarios que se encontraban cerca estallaron en una cacofonía de voces. Zhang Junjie claramente empezó. ¿Qué derecho tienes a llevarlo a la oficina de seguridad? Maldita sea, SITE atreves a aplicar justicia selectiva, publicar este video en internet. Le fugue se encontró en un dilema. Por un lado, desobedecer las órdenes del joven maestro Zhang, por otro, la oportunidad de hacerse famoso. Eligió con decisión. Joven maestro Zhang, quizás debería acompañarnos a la oficina de seguridad? Le fugue mantuvo la cabeza gacha, incapaz de mirar a Zhang Junjie a los ojos. Inútil. Zhang Junjie no era tanto sabía que agravar la situación ahora no sería prudente. Sin embargo, tragar su orgullo le resultaba insoportable. En ese instante, recordó lo que Lucien había dicho al ver al otro hombre. ¿No estaba ese chico sirviendo en el ejército? Exacto. Exclamó Zhang Junjie dándose una palmada en el muslo. En I siquiera es estudiante aquí. ¿Qué hay de malo en que le dé una paliza a un forastero? Cogedlo. Coged al chico y levadlo a la comisaria. Los ojos de le fugue se iluminaron. La excusa era perfecta. Seguramente, que los de seguridad golpearon a un forastero no había contra las normas, ¿no? Los estudiantes que los rodeaban se quedaron en silencio, con la mirada llena de lástima por Zhang Junjie. No se permitió la entrada de forasteros en el campus, pero era la semana de orientación. Dada la apariencia juvenil de Gu Linfeng, era evidente que tampoco era un padre. Mismas sinceras disculpas, joven maestro Zhang. Ha sido un desquito por nuestra parte. Lo acompañaremos fuera inmediatamente. El guardia de seguridad le fugue habló con respeto antes de darse la vuelta y lanzar una mirada amenazante. Chico, ¿no has oído lo que ha dicho el joven maestro Zhang? Sal ahora mismo o no tendremos más remedio que pegarte. Esta muestra de obsequiosidad era la hipocresía clásica, aparentar verdad antes de actuar como una prostituta. Al mismo tiempo, le fugue encarnaba la esencia misma de un adulador. ¿Y me niego a Preguntó Gu Linfeng entrecerrando los ojos, observando al hombre flexionando los músculos y adoptando una postura de lucha. Preguntó burlonamente, ¿qué? ¿Pensando en recurrir a la violencia? Su voz era gelada y la temperatura ambiente pareció bajar varios grados. Le fugue se estremeció involuntariamente y retrocedió unos pasos tambaleandos. Sin embargo, sintiendo herido su orgullo, enderezó el cuello y declaró, te aconsejo que te rinda específicamente. De lo contrario, mis puños te darán una lección que no olvidarás. Con eso, hizo una señal a sus guardias de seguridad. Estos lo entendieron inmediatamente y comenzaron a dispersar a los estudiantes reunidos. Fuera, despejen esta zona de inmediato. ¿Qué es esto? ¿Estamos faltando al respeto a la autoridad escolar? Si no se van, informar de todos y cada uno de sus nombres a toda la escuela. Los estudiantes que los rodeaban se dispersaron en un alboroto. Para los estudiantes, nada era más aterrador que un anuncio a toda la escuela. Gu Linfeng no se movió en un centímetro, destinando por completo a estos lacayos. Unos minutos más tarde, le fugue crujió los nudillos mientras apretaba los puños. Chicos, no nos culpen por ser despiadados. Mantengan la cabeza fría a partir de ahora. ¿Quién les dijo que se metieran con los que no debían? La expresión de Gu Linfeng se ensombreció. Empezó a dar un paso adelante para darles una lección, pero entonces recordó su situación actual, y no era el temido señor de la muerte de las fuerzas especiales que aterrorizaba a sus enemigos, sino solo un estudiante de primer año. Su determinación flaqueó. Soltó una risa fría, sacó su carta de admisión del bolsillo, la agitó y empezó a explicar, acabo de licenciarme del ejército. Hoy vengo a matricularme. Esta es mi carta de admisión. Le fugue miró el documento con recelo. No podía ser falso. Maldita sea, ¿a quién le importa si está matriculado aquí? Dada una lección. Con la flecha en la cuerda, Zhang Junjie se había vuelto imprudente. ¿Te atreves a pegarme? Hoy te dar una lección. Adelante, malditos cobardes. Zhang Junjie dio una fuerte patada a le fugue en el trasero.
Le fugue hervia por dentro, pero por el bien de su futuro, levanto el brazo y ladro la orden, todos, a por él. Gu linfong suspiro impotent y cigardo la carta de admisión en el bolsillo como si fuera un tesoro precioso. Se crujió el cuello, flexionó los nudillos y dijo con frialdad, como la razón no funciona con vosotros, resulta que se un par de cosas sobre puños y patatas. Mientras los puños volaban hacia el, gu linfong esquivó a izquierda y derecha, dejando un rastro de gemidos a su paso. En cuestión de segundos, 4 o 5 guardias de seguridad yacen tendidos en el suelo. Al ver la agonía grabada en sus rostros, le fugue supo que había encontrado a su rival. Zhang Junjie, que observaba desde atrás, estaba completamente atenido. Ni siquiera había visto cómo se había movido gu linfong, solo lo había legado la cacofonía de gritos antes de que el suelo se llenara de guardias de seguridad tirados al azar. Le fugue estaba realmente aterrorizado. Su dedo temblaba mientras señalaba a gu linfong. Te lo estás buscando, muchacho. Ya verás. Justo cuando gu linfong se preparaba para desatar la técnica doble pico perforador de oídos de su estancia con manos del dragón negro, le fugue dio un giro brusco y salió corriendo, abandonando a sus hombres y a Zhang Junjie, su propio padre, a su suerte. Maldito cobarde, le fugue. Maldito Zhang Junjie, temblando de rabia. Al acercarse Zhang Junjie, gu linfong comenzó a abofetir rítmicamente. Los fuertes sonidos de las bofetadas hicieron que Zhang Junjie recuperara el sentido. Tenemos todo el tiempo del mundo para jugar. Tu, chivo expiatorio, eres un maldito estorbo. Perdit. Con eso, gu linfong se dio la vuelta y se dirigió a grandes zancadas hacia el mostrador de inscripción de nuevos estudiantes. Zhang Junjie apretó los puños, furioso, con el rostro desencajado. ¿Cómo se atreviste gu linfong a robar mis frases? ¿Quién es aquí el villano? Nunca en su vida había soportado tal humiliación. Zhang Junjie simplemente no podía soportar quedarse allí ni un minuto más. Como el famoso playboy que mandaba en el Conservatorio de Música de Shanghai, era la primera vez que un don nadie lo humilaba de esa manera. Y lo que es más, gu linfong lo había dado una bofetada. Aunque hervía por dentro, Zhang Junjie conservó el sentido común suficiente para saber que no podía pelear con alguien así con su frágil complexión. Justo cuando se disponía a huir, le fugue regresó de algún modo. Maldita sea, antes salís disparado, incluso haciendo una entrada deslizante? Y ahora tienes el descaro de volver. Joven maestro Zhang, mi humble interpretado. No estaba yendo, era una retirada estratégica. Le fugue se secó el sudor imaginario de la frente y se inclinó hacia él. Joven maestro Zhang, las habilidades de este chico son demasiado formidables. ¿Por qué no llama a la policía? No creo que se atreva a poner el dedo encima al tío hat. Le fugue tampoco podía tragar su orgullo, su regreso era puramente para ofrecer consejo. Sin embargo, la actitud de Zhang Junjie dejó a le fugue completamente decepcionado. ¿Llamar a la maldita policía? ¿Quieres avergonzarme más? Ahora la venza los suyos de aquí. Zhang Junjie tenía sus razones. Aunque su padre era vicerrector del Conservatorio de Música de Shanghai, el rector seguía teniendo la autoridad máxima. Cuando se liaba con alumnos en el campus, su padre hacía la vista gorda al fin y al cabo, eso garantizaba la continuidad del lineage Zhang. Pero y si su padre descubría que se había peleado con un estudiante de primer año en el campus? Lo esperaba una paliza empapada en agua helada. Esa sensación era algo que Zhang Junjie no deseaba experimentar jamás. Le fugue no se atrevió a suplicar más. Ignorando el destino de sus guardias de seguridad quedos, ayudó a Zhang Junjie a alejarse. Mientras ese marcaban, Zhang Junjie clavó una mirada venenosa en la figura de gu linfong, que se alejaba. Volveré. Esto no ha terminado. Una vez que Grey Wolf. Zhang Junjie desapareció de la vista, los estudiantes de primer año reunidos instalaron en vitres atronadores. A los deiciaco o desinnuevanos, una edad en la que se idolatra a los héroes, la demostración de destreza marcial de gu linfong destrozó por completo a sus prejuicios. Algunos estudiantes en busca de emociones fuertes incluso publicaron las hazanas de Zhang Junjie en el foro online de la universidad. Tras su publicación, rápidamente ocupó el primer puesto. Joven vestido de camuflajática a un guardia de seguridad, decadencia moral o humanidad retorcida? Playboy de segundo año envuelto en un triángulo amoroso, joven misterioso carga por amor. Conmotion. Dos hombres compiten por una mujer, ¿quién es realmente el tercero en discordia? A medida que se gestaba la controversia, gu linfong se convirtió instantáneamente en la figura más comentada del foro.
Algunos lo apodaron bro lickdog hermano lameculos, otros lo llamaron bro violence hermano violencia. Lo pusieron todos los nombres imaginables. La mirada asesina de Zhang Junji el Marchers fue captada por el agudo sexto sentido de Gu Linfeng. Sabía que había causado problemas. Temiendo represalias, buscó un lugar apartado y llamó por teléfono a Sun Dongsheng. Hola? ¿De qué se trata? Sun Dongsheng parecía sorprendido. Acababan de colgar, ¿por qué volvía a llamar? Bueno, señor. Después de escuchar el relato de Gu Linfeng, Sun Dongsheng no se enfureció como era de esperar. En cambio, preguntó. ¿Lo golpeaste? Gu Linfeng? Típica mentalidad militar, la primera pregunta ante cualquier incident es se intercambiaron golpes. Utiliza aproximadamente el 10% de mi fuerza. Tenía que se utilizaba toda mi fuerza los enviaría al otro mundo. De acuerdo, entendido. Para lidiar con un simple mocoso malcriado no hace falta artillería pesada. En breve te enviar un número. Si ocurre algo, llama a ese número y menciona mi nombre. Bip, bip, bip. Con la garantía de Sun Dongsheng, no se podía decir que gobernara toda la nación dragon, pero cualquiera que quisiera meterse con él haría bien en pensárselo dos veces. Segundos después de colgar, llegó el mensaje de Sun Dongsheng. Mostrador de inscripción de nuevos estudiantes. Señor, aquí tiene mi carta de aceptación. La estudiante de último año que se encargaba de las inscripciones oyó una suave voz masculina y levantó la vista para ver a Gu Linfeng, vestido con ropa de camuflaje y sorprendentemente guapo. Oh, oh, oh. Claro, novato. Gu Linfeng, ¿verdad? ¿Tienes novia? La estudiante de último año eco un vistazo al nombre que figuraba en la carta y sus ojos se iluminaron. Levantó la mirada hacia el novato de piel oscura que tenía delante y su corazón comenzó a latir con fuerza. Más temprano, la elegante figura de Gu Linfeng se había grabado en su mente, negándose a desvanecerse. Estudiante de último año, ¿podrías procesar mi papeleo lo más rápido posible? Instó Gu Linfeng, sin inmutarse en absoluto por su mirada embelecida. Está bien, está bien. Dijo la estudiante de último año haciendo un puchero jugwaiting, aunque sus hermosos ojos nunca se apartaron de Gu Linfeng. Minutos más tarde, tras rechazar la invitación de la veterana para quedar, Gu Linfeng se retiró apresuradamente. Ese rostro, tan guapo que rivalizaba con un lector de tomates, era realmente una relación de amor-odio. Mientras tanto, Gu Linfeng sostenía ahora una tarjeta de identificación del campus en la mano. Con esta tarjeta, podía comer en el campus, acceder a las instalaciones, sacar agua y tomar prestados libros de la biblioteca. Se había convertido en un estudiante universitario de pleno derecho. Después de pagar la matrícula y recargar la tarjeta con varios cientos de yuans, recibió una notificación del banco en su teléfono. Su cuenta del Banco Industrial y Comercial ha pagado 59.9900 matrícula. Saldo actual 520.00. Maldita sea, no me han pagado la indemnización por despido. Estoy pasando apuros. Gu Linfeng frunció el seno. Antes de licenciarse, como comandante de compañía con el rango de mayor, su salario mensual superaba los 10.000 yuans. A lo largo de los años, debería haber acumulado unos ahorros considerables, hasta que se compromiso con Lu Qianran, que constantemente encontraba formas de sacar el dinero. Reflexionando sobre ello, Lu Qianran era una intrigante que lo trataba como si fuera un cajero automático. Ahora había encontrado a Zhang Junji, un más rico, como un perro callejero que huele excrementos recién depositados. Caramba, nunca pensé que me convertiría en un lameculos. Se rió Gu Linfeng con ironía, frotándose las nariz. No, eso está mal. La gente común que adula a los dioses son lameculos. En su caso, debería llamarse lobo de guerra. Tan pronto como expreso su queja, esa voz mecánica familiar resonó una vez más en su mente. Enhorabuena, anfitrión, por completar con éxito la misión. El sistema está ahora oficialmente activado. Inicializando el sistema. 1%. 25%. 99%. Capítulo 4, Sistema de Registro Diario. Gu Linfeng miró fijamente la pantalla virtual que se había materializado de repente ante él, contando en silencio la barra de progreso. ¿No había sacrificado su futuro para ir a la universidad precisamente por este momento? Empezó a anticipar las capacidades del sistema. Sin embargo, el inoportuno sonido de su notificación de WeChat interrumpió sus pensamientos. Sacó su teléfono y una fría sonrisa se dibujó en sus labios. Lu Qianran lo que has visto hoy no es lo que imaginas. Déjame explicarte. Además, ¿por qué no me dijiste que habías vuelto? Gu Linfeng, J.E.
Quería darte una sorpresa, pero parece que en cambio te has estado. Si te lo hubiera dicho antes, no habría sido testigo de un espectáculo tan espléndido. Ya que ha sucedido, lo considerar un error de mi parte. No te exigir nada más, pero devuélveme inmediatamente cada centavo que te transferí. Gulinfo acababa de hacer un rápido cálculo, solo en el último año, lo había transferido casi medio millón de yuans. Era el sueldo que había ahorrado durante años de servicio militar. Dentro del dormitorio de las chicas, Lucianran, que se sentía bastante incómoda, vio el mensaje de Gulinfo. Estaba a punto de poner excusas, pero decidió arriesgarlo todo y respondió. Lucianran, ¿de qué demonios estás hablando? ¿Qué dinero? ¿No me lo transferiste voluntariamente? Lucianran, si no me crees, comprueba el historial de transactions. Todas las transferencias eran por imports como 13, 14 o 520, el tipo de candidates que solos envían entre parejas. Al ver la respuesta de esa zora, Gulinfo casi aplasta su teléfono de rabia. No era de extrañar que cada vez que le transfería dinero a Lucianran, ella recazara cualquier suma redonda, claramente había estado preparándose para incumplir el pago todo este tiempo. En ese momento, Gulinfo se sintió completamente tonto. Gulinfo, ¿estás tratando de hacer la morosa? Lucianran, si no puedes soportarlo, adelante, demandem ante los tribunales. Rompemos toda relación a partir de ahora, no quiero que el hermano Junjay se equivoque. Gulinfeng, en que se han convertido entonces todos estos años de relación? Aunque furioso, Gulinfeng aún así expresó la pregunta que le quemaba en el corazón. Incluso se había preparado para que ella respondiera nos amamos, pero Lucianran, siempre te he visto como un hermano mayor. Desde la infancia hasta ahora, siempre has sido como un hermano para mí. ¿Hermano? ¿El tipo de hermano que se met en tu cama? Maldita sea, que zora. Escribió un mensaje de 300 caracteres lleno de palabrotas, le dio a enviar, pero se encontró con una notificación de bloqueo. Que puta zora. ¿Crees que mi dinero sale tan fácilmente? Murmuró Gulinfo entre dientes. En todos esos años, nunca había sufrido una pérdida así. Pero, de nuevo, la marlo perdida era discutible. Después de establecer formalmente su relación, Gulinfo se despidió. Una noche lluviosa, los dos compartieron una pequeña historia después de la lluvia. Simplemente no había previsto que el precio fuera tan alto. Al tipo de cambio actual, ese medio millón podría comprar fácilmente varios cientos de únicos. Ding. Sistema de registro de grado divino activado oficialmente. Nota, queda estrictamente prohibido revelar la existencia del sistema a cualquier parte. El incumplimiento dará lugar a la eliminación obligatoria. Incluso sin la advertencia del sistema, Gulinfo no revelaría a la ligera su existencia. Desde luego, no quería que los científicos lo trataran como una rata de laboratorio para sus experimentos. Anfitrión, ¿se inicia el registro de hoy? Registro. Enhorabuena, anfitrión. Has obtenido el suero de mejora genética. Suero de mejora genética, utiliza este suero para reparar defectos genéticos y impulsar todas las métricas físicas hasta el máximo potencial humano. Y es fantástico. Murmuró con aprecio. Justo cuando se disponía a activarlo, recordó que todavía se encontraba dentro del recinto universitario. Mejor esperar a llegar a su dormitorio antes de usarlo. En su vida anterior, Gulinfo, un simple trabajador, sintió una gran tristeza al dejar la universidad, pensando que nunca volvería a encontrar tanta inocencia. Ahora, la oportunidad de revivir sus sueños universitarios lo provocaba una profunda emoción. Pensaba que esta vida significaba sacrificar todo un bosque por una sola brizna de hierba, Lucianran. No esperaba que esa zora le llegara una mala pasada. Lucianran, realmente debo agradecer tu generosidad. Se sentía afortunado de haber descubierto su verdadera naturaleza ahora, antes de que se produjera un daño irreparable. Si se hubieran casado, temía sinceramente que le creciera hierba en la cabeza. Exhalando el aire viciado de sus pulmones, Gulinfo respiró hondo y gritó, dicen que la vida universitaria. Bien, voy a ver de que va todo este alboroto. Conservatorio de Música de Shanghai, a la voy. Este espectáculo totalmente adolescente hizo que los estudiantes que lo rodeaban instintivamente mantuvieran la distancia. ¿Podría ser este tipo, un poco marica? Cuando Gulinfo llegó apresuradamente a la habitación 102, en el momento en que abrió la puerta, un olor insoportable a pies sudados asaltó a sus fosas nasales. Maldita sea, ¿quién ha lanzado un arma química? Gulinfo se tapó la nariz y la boca, incapaz de resistirse a hacer un comentario sarcástico. Ali.
En la litera inferior, un tipo corpulento acababa de terminar de hergarse los dedos de los pies y ahora estaba saboreando el aroma. Lo siento, amigo, estoy agotado. Ni hergaba los dedos de los pies para relajarme, no pude evitarlo, no pude evitarlo. Con eso, el hombre se levantó y abrió la ventana de par en par. Una brisa barrió la habitación, dispersando el peculiar olor. Amigo, soy Jean Long, del Noteste. A juzgar por tu equipo, eres un soldado universitario licenciado, ¿verdad? Gu linfome asincio con la cabeza, sin dar más explications. No era soldado, era oficial. Pero no vio la necesidad de explicárselo a Jean Long aunque lo hiciera, la gente pensaría que estaba delirando. ¿Un oficial del ejército de 18 o 19 años? ¿Has bebido demasiado licor falso o has comido demasiadas citas de Yunnan? ¿Cómo te llamas, amigo? Preguntó Jean Long, irradiando una aura ruda, con una amplia sonrisa. Me llamo Gu Linfong. Oh, hola. Dijo Jean Long, extendiendo una mano con la que acababa de rascarse el pie. No es necesario. Gu Linfong frunció ligeramente el seno y retrocedió apresuradamente dos pasos. Tenía un olfato muy agudo y detectó un ligero olor y agrio que emanaba de la mano del otro hombre. Ese olor. Maldita sea, era muy fuerte. Ya. Lo siento, se me había olvidado. Dijo Jean Long con una risa incómoda. En ese momento, entraron otras dos personas en la residencia. Una alta y otra baja. Tras las presentaciones, la más alta era Yu Xinming, procedente de la provincia de Dongshan. La más baja era Su Jiawei, de la provincia de Behu. De los cuatro, Gu Linfong era el mayor, seguido de Jean Long. Su Jiawei era el más joven y hablaba mandarín con un acento notable que hacía que cada una de sus palabras resultara bastante divertida. Después de ordenar sus camas, el grupo entabló una conversación dispersa. Linfong, nuestro entrenamiento militar comienza en unos días. Mi compañero de secundaria me dijo que los ejercicios universitarios duran 2 semanas. Practicaremos estar firmes todo el día. Con el calor abrasador y el sol ardiente de Shanghai, al final estarás varios tonos más moreno. Yu Xinming hizo una mueca de dolor. Su Jiawei también sintió una punzada de inquietud. Maldita sea, pensaba que 3 años de instituto significaban que había escapado del infierno, pero nunca imaginé que escapar de la boca del tigre solo para caer en la guarida del lobo. Gu Linfong es un estudiante soldado licenciado, está exento del entrenamiento. Jean Long lanzó una mirada envidiosa a Gu Linfong antes de chasquear los dedos. Exacto. Linfong, podría solicitar ser instructor. Los ojos del trío se iluminaron y sus miradas esperanzadas se fijaron en Gu Linfong. No, gracias. Estoy aquí para estudiar. Gu Linfong sabía exactamente a qué se refería Jean Long, nada más que un trato especial se conversa en instructor. Durante su servicio militar, había sido instructor de entrenamiento en una universidad. Los estudiantes universitarios de hoy en día eran muy mamados, el más mínimo tono severo los reducía a lágrimas. Nada comparable a la satisfacción de dar patadas en las espinillas a los reclutas desobedientes cuando entrenaba a nuevos soldados. Al ver su negativa, el trío suspiró y abandonó cualquier intento de persuasión, volviendo cada uno a su teléfono. Acababa de hacer la cama y Gu Linfong se encontró cubierto de un fino velo de sudor. Decidió aprovecharlo, cogió una toalla y artículos de aseo de su mochila y se dirigió al baño. En ese momento, Gu Linfong sintió sinceramente ganas de felicitar a la administración de la escuela. Un dormitorio para 4 personas con aire acondicionado y baño privado. Echando un vistazo a su alrededor, fácilmente podría clasificarse entre los 10 mejores del país. Tarareando una melodía, Gu Linfong recuperó el suero de mejora genética de su sistema de almacenamiento. Había leído muchas novelas urbanas modernas en las que los protagonistas soportaban una agonía al usar esos agents especializados. Había rodado y gatado por el ejército, gatado y rodado, arrastrándose, tanteando, luchando. En resumen, ¿qué dolor no había soportado? Incluso durante las simulaciones de parto, había persistido con una sonrisa hasta el final. Un simple frasco de solución potenciadora de genes. Bah, nada del otro mundo. Con ese pensamiento, Gu Linfong no dudó más. Desenroscó el tapón y bebió directamente del frasco. El líquido tenía un sabor refrescante y dulce, y no le causó la más mínima molestia. Gulp, gulp. El líquido bajó por su garganta. Segundos después, mirando la botella vacía, Gu Linfong sintió que no había tenido suficiente. Ya, las novelas online son todas mentiras. Las palabras apenas habían salido de su boca.
Una agonia que lo atravesaba el alma lo invadió. Maldita sea. La visión de gu linfom se volvió negra y así derrumbó en el baño. Después de un tiempo indeterminado, un hedor repugnant despertó a gu linfom. Miró hacia abajo y vio que su cuerpo estaba cubierto por una gruesa capa de mugre negra. Si el monje gong alguna vez necesitaba bolas de barro para curar, nunca tendría que preocuparse por las materias primas, simplemente podría obtenerlas de gu linfom. Cubriendos las naras, gu linfom se puso de pie a toda prisa y corrió hacia la ducha. Media hora más tarde, gu linfom se paró frente al espejo, con la boca abierta por la sorpresa. El joven reflejado tenía un rostro como el jade talado, con labios rosados y dientes perlados. Todas las cicatrices de cuchillos y balas habían desaparecido de su cuerpo. Su altura había aumentado de 180 centímetros a 185 centímetros. Su virilidad había sufrido una notable transformación, hasta el punto de que le resultaba casi intimidante contemplarla. Ese rostro apuesto, combinado con una cintura de perro y unos abdominales marcados, ni siquiera podía imaginar lo aterrador que sería Jean Li para aquellos jóvenes del Conservatorio de Música de Shanghai. Pasándose los dedos por la barba incipiente de la barbilla, murmuró para sí mismo. Joder, esto es demasiado guapo. Me dan ganas de follarme a mí mismo. Pero, el latigo no podía llegar tan lejos. Capítulo 5, ¿Cómo hacía listo este chico en el ejército a los nuvanos? Después de sacarse y ponerse ropa limpia, gu linfom salió del baño justo cuando su joven soltó un grito de sorpresa. Maldita sea, chicos, mirad el foro del campus. ¿Qué pasa? Ya long no pudo resistirse a asomarse para ver el teléfono. Cadillac persiguiendo trenes de alta velocidad, el guerrero del amor puro de la Universidad Jatón del Suroeste, hombres calados y mujeres riendo. Ahora tenemos otra bomba. Su judue señaló emocionado su teléfono. Un tipo que carga por amor, golpeando a los guardias de seguridad. Rápido, voy a ver si ha salido de casa. Ha valado su cama por los aires. Vaya. Este tipo es realmente feroz, se enfrenta a varios guardias de seguridad el solo. Al ver al joven vestido con ropa de camuflaje en el video, los ojos de Zhao Long brillaron con admiración mientras analizaba las técnicas utilizadas, movimiento a movimiento. A juzgar por esa postura inicial, tiene que ser el dragón negro daisíaco manos de la policía armada. ¿Los daisíaco manos del dragón negro? Así inclino yu Xinming. ¿Qué tipo de técnica es esa? Zhao Long respondió con air de suficiencia, es un método de ataque brutal prohibido por el ejército. Las víctimas quedan completamente destrozadas. Se prohibió porque desafía la armonía natural. Pero no aprenden las tropas boxeo militar? Preguntó su jefe con escepticismo. ¿Boxeo militar? Si burló Zhao Long. Hace unos años, salió una noticia sobre un estudiante universitario que se encontró con un delincuente armado con un cuchillo durante un entrenamiento militar. Aterrorizado, el chico lanzó 16 series consecutivas de técnicas de boxeo militar. ¿Y qué pasó entonces? ¿El delincuente Hugh? Preguntó Yu Xinming con curiosidad. Inesperadamente, Zhao Long negó con la cabeza y esbozó una sonrisa irónica. No exactamente. El delincuente salió ileso, sin embargo, el estudiante recibió 32 puñaladas. El criminal quedó tan conmovido por el espíritu implacable del chico que su mano armada con el cuchillo se volvió reacia. Gu linfom, que escuchaba a escondidas cerca, se rió en silencio. ¿Quién dice que el boxeo militar es inútil? Intenta recibir 32 puñaladas tú mismo. Ese criminal era bastante particular, ¿no? ¿Dos puñaladas por serie? Definitivamente aprenderá esto durante el entrenamiento militar, debe aumentar tu barra de salud. Bromeo Yu Xinming alegremente. Espera, ¿por qué esa persona del video me resulta tan familiar? Zhao Long entrecerró los ojos, escrutando la silueta con atención. Gu linfom sintió una punzada de alarma, su tapadera había sido descubierta. Su identidad ya no se podía ocultar. Me dejas echar un vistazo más de cerca, su joven se acercó, se frotó los ojos y volvió a mirar a gu linfom. Sus ojos parpadearon. ¿No es ese gu linfom? Mira, incluso de espaldas, su ropa coincide perfectamente. El desgaste de sus mochilas es idéntico. Zhao Long y Yu Xinming se apresuraron a examinar las imágenes y encontrarán más y más similitudes. Maldita sea, el viejo gu realmente eres tú. Lo has ocultado muy bien. Zhao Long sonrió encantado. Gu linfom negó con la cabeza con una sonrisa irónica. Estaba a punto de dar una explicación, pero esta repentina olida de vanidad le resultaba extrañamente satisfactoria.
Quien hubiera pensado que la habitación 102 tenía un pez gordo como gu linfo? Me atrevo a decir que nadie se atrevera a meterse con nuestra residencia durante los próximos 4 años. Los ojos de su Yahweh brillaban de emoción, imaginando ya su reinado como reyes en el Conservatorio de Música de Shanghai. La persona del video era yo, pero debes mantenerlo en secreto, ¿de acuerdo? Dijo gu linfong con una sonrisa. Justo cuando Zhao Long estaba a punto de aceptar, se dio cuenta del irresistible encanto que irradiaba la sonrisa de gu linfong. Este heterosexual casi se rind en el acto. Maldita sea, ese encanto. Y es un tío, por el amor de Dios. Zhao Long se sonrojo. Bueno, un tío no estaría tan mal. Espera, dijo Zhao Long señalando el rostro de gu linfong, con los ojos muy abiertos como si hubiera descubierto algo. Caramba, amigo, ¿te has hecho cirugía plástica? ¿Cómo es que estás tan pálido? Recuerdo claramente que hace un momento eras tan moreno como un negro. ¿Cómo es que te has convertido en un chico guapo de piel clara en un abrir y cerrar de ojos? Su jovue y ushinning se apresuraron a acercarse. ¿Qué productos para el cuidado de la piel has usado? Gu linfong se frotó la cara, indicando que no había usado ningún producto, y luego señaló hacia el baño. Acabó de regresar del servicio militar. Las condiciones allí eran bastante espartanas. Sinceramente, no serían de mí, pero hacía mucho tiempo que no me bañaba. Probablemente la blancura si solo piel muerta que ni he cuidado frotando. Al ver que el trío dejaba el tema, gu linfong dio un suspiro de alivio. Menos mal que no se habían dado cuenta de que había crecido, eso habría sido imposible de explicar. Los tres abandonaron su fascinación por su tez y se agolparon a su alrededor, bombardeándolo con preguntas sobre sus hazanas militares. ¿Me creerías te de jura que soy unas de las fuerzas especiales? De los que se enfrentan a un camión entero sin ayuda de nadie. Ya. Si eres la elite de la elite, mi cámara mierda de cabeza. Prometio Zhao Long con audacia. Si gu linfong era realmente el mejor soldado, no lo importaría ser el octavo hermano por una vez, solo para probar esa mini hamburguesa de receta secreta. Los ojos de su Yahweh y ushinning brillaban con creciente admiración, claramente convencidos por las afirmaciones de gu linfong. Intercambiando una mirada cómplice, asintieron al unísono antes de arrodillarse con un golpe seco. Al unísono declararon. Hemos vagado por la vida lamentándonos de no haber encontrado nunca a un verdadero líder. Si nos aceptas, humildemente solicitamos convertirnos en tus hijos jurados. No es necesario. Respondió gu linfong sin saber qué decir. Tras un momento de bromas y risas, el grupo evitó tácitamente mencionar a la protagonista femenina del video. Aunque gu linfong lucía ahora una amplia sonrisa, intuían que probablemente estuviera curando un corazón roto, y que solo estuviera fingiendo estar alegre. Ding! El WeChat de Zhao Long sonó. Tras leer el mensaje, exclamó emocionado. El tutor nos dice que recogemos nuestros uniformes de camuflaje y botas de goma ahora mismo. Zhao Long agitó su teléfono. Al darse cuenta de la mirada desconcertada de gu linfong, añadió apresuradamente, ¿quieres el último en inscribirte? Levamos aquí varios días. No estás en el chat del grupo, ¿verdad? Anadámonos primero y luego te añadir. Gu linfong asintió y, tras unos cuantos toques, lo añadieron con éxito el chat grupal. Chat grupal del Departamento de Música del Conservatorio de Música de Shanghai, promotion de 2023. Consejero Susu, estudiantes, por favor, recoged vuestros uniformes de camuflaje en el ala multimedia del Departamento de Música. El entrenamiento militar para los nuevos alumnos de este año durará 2 semanas y comenzará oficialmente pasado mañana. Esperamos que todos los estudiantes demuestren resistencia y dedicación para completar el entrenamiento. Además, no se permite a nadie ausentarse o negarse a participar bajo ningún pretexto. Los infractores se enfrentarán a deducciones de créditos académicos. Zhang Jiwei, tutor. Me siento un poco mal. ¿Puedo ausentarme? Tengo el periodo. Considera Susu, ¿qué es el periodo? Zhang Jiwei, tutora, es bastante embarazoso de explicar. Tutora Susu, suéltalo. Gu linfong, tutora, cuando un chico dice que tiene el marido de su tía, significa que lo están dando hemorroides. Susu, que estaba trabajando en su oficina y bebiendo agua, casi se atraganta al ver la respuesta de gu linfong en el chat grupal. ¿Por qué gu linfong suelta todo en el chat grupal? Frunció el seno Susu con disgusto. Como considera que se puede enseñar después de completar su maestría, Susu era considerada bastante competente entre sus compañeros.
Era la primera vez que dirigia una clase y, por temor a no poder manjar bien a los estudiantes, cultivo deliberadamente una personalidad fría y distante en el chat grupal. La personalidad que había trabajado tan duro para mantener casi ese derrumbo en ese mismo momento. Su hogió los expedientes de los alumnos que tenía sobre su escritorio, examinando con especial intensidad el expediente de Gulinfom. Es bastante guapo, ¿no? Acaba de licenciarse del ejército, debe de ser uno de los estudiantes soldados licenciados de este año. Sonrió y siguió leyendo con más atención. Que no haya datos sobre su familia es una cosa, pero ¿por qué no hay información sobre su examen de acceso a la universidad? Un momento. ¿Cómo hacía listo este chico a los nuvanos? Su sequedo boquiabierta, con sus hermosos ojos rebosantes de curiosidad. Aunque no se especificaban su rango y su cargo, solo su edad de alistamiento era asombrosa. Ella misma había estado en la escuela primaria a los nuvanos, pero Gulinfom ya se había alistado en el ejército. Hombre, has despertado mi curiosidad. En ese momento, su pensó en un hombre mayor que cortejaba a una mujer más joven. No era solo la impresionante belleza de Gulinfom, sino su pasado totalmente enigmático. Capítulo 6, Enfrentándose a la mujer malvada. Todos los residentes del dormitorio 102 se dirigieron al aula multimedia. En cuanto entraron, la apariencia de Gulinfom provocó exclamaciones de asombro entre numerosos estudiantes. Caramba, este bombón es de nuestro departamento de música? Es tan masculino. Voy a cantar hasta tres. Exijo saber todos los detalles sobre este hombre. Dios mío. Verlo me hace querer enamorarme ahora mismo. Es totalmente mi tipo. Lo siento, dejo de seguir oficialmente en este instante. Las tres compañeras de habitación de Gulinfom, al ver las reacciones de las alumnas, sintieron una mezcla de envidia y resentimiento. Anhelaban ocupar el lugar de Gulinfom como centro de atención en esa aula. Gulinfom fingió no darse cuenta y se dirigió con determinación hacia su, que estaba repartiendo uniformes de camuflaje. Hola. Mido 185 peso 92 kilograms y calzo en 42, dijo Gulinfom con una leve sonrisa. Su levantó la vista bruscamente. En cuanto lo veo, su cuerpo se quedó paralizado, como si le hubiera dado una descarga eléctrica. ¿Tú eres Gulinfom? Así es. Entonces, por favor, espera un momento. Su respiró hondo, se dio la vuelta y comenzó a rebuscar entre la pila de uniformes. Caramba, era al menos 100,000 veces más guapo que en la foto. Daría cualquier cosa por un romance interminable entre profesor y alumna con él. El corazón de su latía con fuerza. Aquí tienes, esto es lo que querías. Su se recompuso y lo entregó a Gulinfom su uniforme de camuflaje. Gracias. Con eso, Gulinfom se dio la vuelta y se marchó. Espera, lo llamo su apresuradamente, señor Gu, como estudiante universitario licenciado, lo interesaría servir como líder temporal de escuadrón durante el entrenamiento militar? Las alumnas de la clase de multimedia comenzaron a susurrar de nuevo, sin apartar los ojos de Gulinfom en un segundo. Via yasi que este bombón se llama Gulinfom. Solo con su nombre aparece tan gay. Declaro que, a partir de hoy, Gulinfom es mi único ídolo. Joder, ¿no deberías centrar en su condición de exaldado? ¿Ha servido en el ejército, sabes? Los hombres con experiencia militar son los más fiables. ¿Podemos conseguir que Gulinfom sea nuestro instructor? Me encantaría que me entrenara. Maldita sea, descarada. ¿De qué tipo de entrenamiento estás hablando? Ay, querida, te mataron. Gulinfom giró la cabeza y observó atentamente la considera académica que tenía delante. Media alrededor de 17 metros y tenía el pelo largo y liso, de color azabache, que le cae sobre los hombres. Una camisa blanca acentuaba su aspecto erudito, mientras que sus piernas bien torneadas estaban ceñidas por unos vaqueros. Con 24 o 25 años, irradiaba la madurez y dulzura de un melocotón, lo que contrastaba notablemente con las alumnas más inmaduras que la rodeaban. Su lo sorprendió mirándola fijamente y murmuró para sí misma, que lascivo. Sin embargo, no sintió la más mínima aire, solo un ligero matiz de dulzura. Señor Gu, ¿lo interesa? Su carraspio. Lo siento, no me interesa. Con eso, Gulinfom se dio la vuelta y se marchó. Esta actitud fría dejó la sala multimedia en completo silencio. Su apretó los dientes. Nunca antes en su vida se había sentido tan insegura sobre su apariencia. Este tipo le gustaban los pechos plenos? Aún así, era terriblemente mandón.
Zhanglong, ni voy primero. Os espero en la puerta. Grito gu linfom a los demás en la residencia. Sí, vale. Resisto interiormente la sugerencia de su. Habiendo ascendido a comandante de compañía en el ejército, naturalmente no tenía ningún interés en un líder de escuadrón temporal. Justo cuando gu linfong se disponía a salir del ala, choco con Lu Qianran, que acababa de entrar. El encuentro entre enemigos no hizo más que intensificar su mutua animadversión. Lu Qianran no esperaba encontrarse con gu linfong ali. Apenas unas horas antes, lo había bloqueado y había decidido no pagar sus deudas. Sin embargo, el mundo resultó ser más pequeño de lo que imaginaba. Ali estaba cara a cara con la última persona a la que deseaba ver. Espera. ¿Qué había cambiado en gu linfeng? Era bastante guapo. Pero ¿qué importaba? Seguía sin un centavo, nada comparado con la riqueza del hermano Junjie. Con ese pensamiento, Lu Qianran habló primero. Via, gu linfeng. ¿Mis segus? ¿Es esta tu idea de perseverancia? Al instante. Todas las miradas de la clase multimedia se volvieron hacia ellos. ¿No es esa la heroína que se lanza de cabeza al amor? ¿Es ella de nuestra clase? No tiene nada de especial, no es tan guapa como yo. Espera, ¿esa ella es la heroína, entonces gu linfeng es el hero? ¿El que golpeó al guardia de seguridad? Oh, no, mi mundo se está derrumbando. ¿Todo esto era solo un enamoramiento unilateral? ¡Wah! No es de extrañar que digan que donde hay mujeres, hay problemas. Las voces parlantes se hicieron más fuertes, haciendo que a uno le diera vueltas la cabeza. La mirada de gu linfeng se volvió gelida, irradiando un livor de amenaza. Lu Qianran, que ladraba pero no mordía, tragó saliva con dificultad. ¿Qué? ¿Te he tocado la fibra sensible? Pues largat. Si no te vas, llamaré a la policía. ¿A cuántos guardias de seguridad puedes enfrentarte? ¿Crees que tienes alguna posibilidad contra el tío hat? ¿Que me largue? ¿Por qué debería hacerlo? ¿No te he dicho tu querido hermano Junjie que yo también soy estudiante del Conservatorio de Música de Shanghai? Si burlo gu bachan. ¿Estudiante? Tú, un simple soldado raso, te atreves a llamar estudiante del Conservatorio de Shanghai? Lu Qianran lo encontraba completamente absurdo. Yo puedo dar fe de él. Realmente es estudiante de primer año del Departamento de Música. Su, que había estado observando el espectáculo, se adelantó inmediatamente al ver que acasaban a gu linfeng. Lu Qianran reconoció a su, naturalmente. Con el consejero avalándolo personalmente, ¿cómo podía dudar? Tú eres mi compañero de clase? ¿Qué? ¿No me crees? Dejé el ejército por ti, vine a tu universidad, y así es como me tratas. Saliendo con otra persona, gu linfeng podría haber entrado fácilmente en la Universidad de Tsinghua o en la de Pekín, pero eligió el Conservatorio de Música de Shanghai. Sin la influencia de Lu Qianran, ¿por qué habría venido aquí? ¿No sería mucho más atractiva una carrera en la investigación? Aunque el conservatorio era famoso por sus mujeres hermosas, para el hombre que era antes, las mujeres solo ralentizaban su velocidad con la espada. El dinero. ¿Es realmente tan importante? Gu linfeng planteó la pregunta existencial. No sé a qué te refieres. El hermano Junjie y yo compartimos un afecto genuino, no se trata de su riqueza. Ah, no? Entonces, ¿qué te ofrece? ¿Su avanzada edad? ¿Su Carolina de Marcos de Veruela? ¿O su estatura, de apenas metro y medio, como un barrilito acaparado? La mirada de gu linfeng era burlona. Estoy completamente desconcertado. Déjame ser muy claro, aunque fuéramos compañeros de clase, nunca podría haber nada entre nosotros. No eres más que una huérfana. Ahora estás por debajo de mí. Lu Qianran tiró la precaución por la ventana, sabiendo que sus palabras llegarían a los oídos de Zhang Junjie. Más valía romper completamente los lazos con gu linfeng. No podía abandonar la sandia para perseguir la semilla de sésamo de gu linfeng, ¿verdad? Tenía su propia balanza para sopsar lo que más importaba. Yo, no soy digno de ti. Ya. Como se hubiera oído el chiste más absurdo, gu linfeng estalló en carcajadas, y su voz se hizo cada vez más fuerte hasta que rugió de alegría. Todos pensaron que gu linfeng había perdido la cabeza. Su incluso sintió una punzada de lástima por el joven que tenía delante. Los tres hermanos del dormitorio apretaron los puños, intuyendo que algo no iba bien, listos para intervenir en cualquier momento. Lu Qianran, no eres más que una rana en un pozo. Si burlo gu linfeng con frialdad.
Un parecido chupasanger que se afera a los hombres. De donde sacaste ese delirante sentido de superioridad que te hace tan arrogant y engreído? Ya que has encontrado una pareja mejor, no te obligará nada. Pero, como te dije en WeChat, devuélveme los 50,000 que me debes inmediatamente. Y recuerda esto, fui yo quien te dijo. Lu Chen Ran Paladecio. Era Gulinfong un castigo divino enviado desde arriba? ¿Cómo se atrevía a revelar su secreto delante de tanta gente? Tú, Lu Chen Ran se atragantó de rabia. ¿Tú qué? ¿Debería mostrar las capturas de pantalla de nuestra transacción a toda la clase? Gulinfong blandió su antiguo smartphone, con una amenaza palpable. Ahora no tengo ese dinero. Dijo Lu Chen Ran apretando los dientes, furiosa. Señora, no quiere que se harían sus trapos sucios ante toda la escuela, ¿verdad? Dijo Gulinfong levantando una ceja, con un tono tenido de diversión. Eres despiadado. Espido Lu Chen Ran, y a reganadians comenzó a reunir los fondos. Así que esto era lo satisfactorio que resultaba enfrentarse a un canalla. Gulinfong estaba completamente encantado. Mientras tanto, los estudiantes que los rodeaban comenzaron inmediatamente a cotillear en pequeños grupos. Creo que esto es legítimo. Gulinfong dijo que nos mostraría pruebas, y Lu Chen Ran es eco atrás inmediatamente, clásico de conciencia culpable. Mi querido Gulinfong es tan generoso, gastando medio millón en su novia. Vaya, estoy llorando. Gulinfong le transfirió 50,000 a Lu Chen Ran, pero él sigue usando un teléfono inteligente que está obsoleto desde hace años. Ahora mira a Lu Chen Ran presumiendo del último iPhone. ¿No le duele la conciencia? Tienes razón, no me había dado cuenta. El teléfono que usa Gulinfong ahora? Hoy en día ni siquiera se lo darías a un perro. Esto es inaceptable. Tengo que grabar la cara fea de esta mujer y publicarla en Douyin. Capítulo 7, ¿no hay deudas entre nosotros? Entonces hazme un favor y quítate la ropa que te compare. El rostro de Lu Chen Ran se estaba poniendo verde de rabia. Levantó la cabeza, señaló a la chica que estaba a punto de grabar un TikTok y espido, ¿quién te ha dicho que grabes esto? Borra eso inmediatamente. He tenido algunos problemas de salud recientemente y él me prestó dinero para el tratamiento. No es el tipo de relación que estás pensando. Que montón de mentiras. Que mujer tan desvergonzada. Los ojos de Gulinfong brillaban con diversión, pero no hizo ningún movimiento para desenmascarar sus falsedades. Susu intervino en el momento justo, instando a la chica que estaba grabando, todos somos compañeros de clase. Nos veremos por ahí. No hagas que las cosas se pongan incómodas. Oralo ahora mismo. Ante las palabras de la consejera, la chica borró el video a reganadians y los demás que habían estado grabando también guardaron sus teléfonos. Después de escuchar un rato, sus autocabos, era probable que esta Lu Chen Ran hubiera engañado a Gulinfong y, durante el tiempo que estuvieran juntos, lo hubiera estafado cientos de miles fingiendo que eran pareja. Ante una chica tan autodestructiva, le picaban las manos por involucrarse personalmente. Pero no olvidemos que era la consejera de esta clase. Si los alumnos de su clase se mechan en problemas, eso se reflejaría directamente en ella. Aun así, aunque podía controlar la difusión del video, podría realmente impedir que se extendieran los rumores? Su predijo que esta chica, Lu Chen Ran, había arruinado efectivamente su reputación en la escuela. Lu Chen Ran sintió como se le quitaba un peso de encima y respiró aliviada. Con solo 200,000 yuans en su cuenta bancaria, decidió evitar más complications. En ese mismo momento, pidió prestados 300,000 yuans a varias plataformas de crédito como Jibe y Huabe. Unos minutos más tarde, el teléfono de Gulinfong vibró con un mensaje de texto. Tu cuenta del Banco Industrial y Comercial ha recibido una transferencia de 500,000 yuans. Saldo actual, 505,20 yuans. Gulinfong, a partir de hoy, estamos en paz. Dica esto, Lu Chen Ran dio un golpecito con los talones y se dirigió a grandes zancadas hacia la salida. Espera. ¿Te dica que te puedes ir? Gulinfong gritó de repente alzando la voz. Al ver esto, Zhang Long se adelantó y bloqueó a Lu Chen Ran con el brazo. Señorita, el asunto aún no se ha resuelto. ¿Por qué tiene tanta prisa por marchas? Gulinfong le lanzó a Zhang Long una mirada de agradecimiento. ¿Qué es todo esto, Gulinfong? Te he devuelto hasta el último centavo que te debía. ¿Por qué la has pedido que me bloquee el paso? No me digas que quieres intereses. Eres un tacano.
Lucianran di una patada en el suelo, aparto el brazo de Jean Long y dirigió sus duras palabras directamente a Gulinfong. Avaro? QC, soy Avaro. Dijo Gulinfong señalando a Lucianran con tono severo. Ya que dices que estamos en paz, me daría bastante vergüenza dejar que siguieras aprovechando de mí. Ese top de Chanel que leves es muy bonito. Si no me falla la memoria, te lo compré el mes pasado, ¿no? Quizás si hora de que me lo devuelvas. Ah, y esos zapatos Louis Vuitton que leves ahora. Cuidatelos y devuélvemelos también. Fue solo en ese momento de confrontación cuando Gulinfong se dio cuenta con amargura de que, durante todo el año que habían pasado juntos, él había sido el que le había comprado constantemente artículos de lujo, como un cachorro devoto. Y Lucianran. Ella ni siquiera le había comprado un solo par de calzoncillos. Maldita tacana. El pecho de Lucianran se agitaba con furia. Si las miradas moderaran, Gulinfong habría muerto innumerables veces. De repente, ese le ocurrió una idea. Miró a su alrededor y declaró, chicas, mantén los ojos bien abiertos cuando elijáis novio. Un avaro como él no se merece el amor verdadero. Sus palabras sumieron a la clase multimedia en un silencio colectivo. Aunque Gulinfong era la parte perjudicada en su enredo romántico, la táctica de Lucianran tocó la fibra sensible de la mayoría de los jóvenes presentes. Y se un día rompían con su novio y él les exigía que le devolvieran los regalos que les había hecho. ¿No se quedarían sin nada? Los hermanos deben apoyarse unas a otras. Señor Gu, ya que se han separado, lo correcto es mantener un poco de decoro. Por supuesto. La señorita Luya la ha devuelto todo, ¿on así debe seguir persiguiendo ese prendo y ese par de zapatos? Señor Gu, lo imploramos que muestre magnanimidad. Gulinfong se quedó momentáneamente atenido. Crea haber oído mal. Hace solo unos instantes estaban discutiendo cómo tener hijos con él, cómo podía haber cambiado la situación tan rápidamente. Yushinming grito, todos la hemos oído decir que no hay nada pendiente entre ellos. ¿Por qué sigo aferrándose a la ropa que él le compró después de romper? La chica a la que le habían pedido que borrara el video no pudo evitar intervenir. Si yo fuera Lucianran, lo devolvería todo. Aunque, si tuviera un novio como Gulinfong, nunca tendría el valor de romper con él. Ya, el hermano Linfong no se dejaría influir tan fácilmente. Al instante, la discusión en línea se dividió en dos bandos opuestos. Un lado defendía valores sólidos, el otro mostraba una moral retorcida. Lucianran sintió una inmensa satisfacción, y su mirada hacia Gulinfong se tinó de burla. Gulinfong, atrapado en el ojo del huracán, escuchó el alboroto y se volvió hacia las chicas que lo criticaban. ¿Os das cuenta? Esos zapatos cuestan 19.800, ese vestido 27.800. Eso es un total de 50.000 sin embargo, seguís parlateando. ¿Qué? ¿Los habéis pagado vosotros? Y a la señora que acaba de decirme que si más generoso, la próxima vez que luva, record ponerse un pararrayos. No quería que la matara un rayo. Tocano. Avariento. Murmuró entre dientes la chica que había gritado sobre la generosidad, retirándose entre la multitud con una expresión furiosa. ¿Ayudar a un compañero de clase? Veil. Pero cuando hay dinero de por medio? Lo siento, no somos tan amigos. Las palabras de Gulinfong hicieron que toda la clase multimedia se ahogara en risitas, con las manos sobre la boca. Zhang Long no intentó ocultar su diversión y se rió tanto con Yushinming y su jawe que casi se doblan por la mitad. Las pocas horas que estaban al fondo pusieron los ojos en blanco con silencioso desdén. Lucianran volvió a dar una patada en el suelo, al darse cuenta de que la María había cambiado en su contra. A regañadientes, se quitó el abrigo de Chanel y lo tiró al suelo. Te lo devuelvo todo. Ya verás, mi novio Zhang Junjie no te lo perdonará. Espera, ¿y qué pasa con los zapatos que leves puestos? ¿Esperas que vuelva a casa descalza? Gulinfong se encogió de hombres. ¿Qué más? Lucianran volvió a dar una patada al suelo y lanzó con rabia sus zapatos de destino el por el suelo. Maldita sea, deja de dar patadas. Vas a destrozar el suelo. Si burló Gulinfong. No es asunto tuyo. Dijo Lucianran señalando la ropa y los zapatos tirados en el suelo. Voy a devolverlo todo. A ver a quién le puedes endosar mis cosas gastadas. Ya, se rió Gulinfong en voz alta, agachándose para recoger la ropa. Con un tirón brusco, rip. La prenda se partió en dos, luego, pellizcándose la nariz con una mano, recogió los zapatos del suelo y se acercó a zancadas para tirarlos directamente a la basura. Basura. Los artículos de lujo usados siguen siendo basura.
Y como es basura, db volver a la basura. Al lamar la basura, luchanran no pudo contenerse más. Sus ojos se enrojeceran. Un compañero de clase que la apoyaba en la sala multimedia no pudo soportar verlo y lo entregó los zapatos de camuflaje recién emitidos. Carino, ponte estos por ahora. Gracias. Con los acontecimientos habiendo llegado a este punto, luchanran se sintió demasiado humilada como para cuidarse. Informó a sus compañeras de dormitorio de que requeriría el uniforme de entrenamiento militar y se marchó desorientada. Capítulo 8, La venganza de Zhang Junjie. Al salir del ala, luchanran marcó inmediatamente el número de Zhang Junjie. El teléfono sonó durante más de 10 segundos antes de que Zhang Junjie finalmente respondiera. Qian Ran. ¿Qué pasa? Jadio Zhang Junjie sin aliento. ¿Por qué estás tan sin aliento? Se preguntó Lu Qianran para sus adentros. Bueno. Estoy haciendo ejercicio. ¿Haciendo ejercicio? Lu Qianran lo encontró extraño. ¿No era Zhang Junjie la persona menos atlética que conocía? ¿Qué estaba pasando hoy? Pero la escena de Gu Linfeng humilándola aún estaba viva en su mente, así que no se detuvo en ello. En cambio, le contó la injusticia que había ocurrido en el ala multimedia. Sin embargo, adornó la historia, pintando a Gu Linfeng como alguien totalmente despreciable. Mientras que ella misma era la inocente vegeta sometida a todo tipo de humiliations. ¿Qué? ¿Ese cabrón se atrevió a intimidarte? ¿Te pidió medio millón? No te preocupes, no dejaré que Gu Linfeng se salga con la suya. Ahora mismo estoy en el gimnasio, te llamaré cuando termine de entrenar. Bip. Tras finalizar la llamada, Lu Qianran sonrió con sarcasmo para sus adentros. Gu Linfeng, ¿no crees que por haber golpeado a unos cuantos guardias de seguridad puedes mirar por encima del hombro a todo el mundo? El padre del hermano Junjie es el vice-director de la escuela y su madre es una formidable mujer de negocios en el mundo empresarial de Shanghai. Si te meets con él, estás muerto. Suite del Hotel Hilton. Zhang Junjie estaba abrazando a una mujer vestida con ropa de yoga que irradiaba un air de mundanalidad. Al verlo terminar la llamada, le preguntó en tono coqueto, joven maestro Zhang, ¿quién era? Maldita si, tú eres la que nunca se cala. Dijo Zhang Junjie, despidiéndola con impaciencia. Vamos, volvemos a nuestro entrenamiento. Incluso sin la acusación de Lu Qianran, el joven maestro Zhang nunca dejaría que Gu Linfeng se saliera con la suya. Al saber que el otro era un estudiante de primer año en el Conservatorio de Música de Shanghai, no tuvo ningún problema en entretener a Gu Linfeng a fondo. El acto más cruel del cazador no es la muerte instantánea, sino jugar lentamente con la presa, asegurándose de que sienta un terror absoluto antes de morir. Dentro del ala multimedia. Con los 50,000 yuans y los artículos de lujo recuperados, la nube negra que se cernía sobre Gu Linfeng finalmente se disipó considerablemente. Gu Linfeng, eres tan guapo. Ahora estás soltero, ¿verdad? ¿Te gustaría conocer mejor? Una chica, vestida con estilo y con una puntuación de 80 sobre 100 en cuanto a apariencia, se acercó y la habló. Gu Linfeng frunció el seno. Si ni importa. ¿Qué agua fiestas? No me extraña que seas un lameculos. La chica resopló con frialdad y se dio la vuelta para marchars. ¿Qué demonios? ¿Tan directa? Solo estaba siendo un poco reservado, eso es todo. Señor Gu, soy Gao Xinrui. ¿Podríamos intercambiar nuestros contactos de WeChat? La chica que había defendido a Gu Linfeng se acercó con una sonrisa radiante y le tendió su teléfono. Solo entonces se fijó en ella. A primera vista, era impresionante, con una puntuación de más de 90 en apariencia. Media alrededor de 17 metros, lavaba un vestido blanco ajustado que acentuaba sus cabas y lavaba el pelo recogido en un bonito moño. Ahora lo miraba tímidamente. Claro. Encantado de conocerte. Gu Linfeng abrió su teléfono y añadió a Gao Xinrui en WeChat. Su apodo era No le gusta el cilantro. Un nombre online muy sencillo. Entonces nos mantendremos en contacto a través de WeChat. De acuerdo. Una vez establecida la conexión, varias compañeras de clase atrevidas de la clase de multimedia se lo acercaron para añadirlo en WeChat. Gu Linfeng, fiel a su principio de calidad sobre cantidad, eco un vistazo al grupo. Aunque todas eran guapas, ninguna superaba realmente su umbral de 90 puntos. Señor Gu Linfeng, ha añadido a Gao Xinrui en WeChat, no estará favoreciendo a una sobre las demás, ¿verdad? Exacto. Todos somos compañeros de clase, ¿qué hay de malo en añadir un WeChat más? Si sigues así, no te apoyaremos más.
Gu linfong cinchio que la daba vueltas la cabeza. Oregonadians, levanto su código QR. Esta escena dejo a Jean Lon y a sus dos amigos, que observaban desde cerca, verdeste envidia. Cada uno fantasía con lo maravilloso que sería ser Gu linfong. Susu, que observaba desde un lado, sintió una panzada de celos por la popularidad de Gu linfong. Se retorció discretamente el brazo, se escupió a sí mismo y murmuró para sus adentros, es tu alumno. ¿Cómo has podido? Después de añadir algunos contactos de WeChat, Gu linfong ya no pudo soportar el fervor de los alumnos. Alegando que sus contactos estaban linos, agarró a los tres espectadores y se apresuró a volver al aula. Viejo Gu, ¿a qué viene tanta prisa? ¿Hey tantas que quieren conectar contigo, no deberías aceptarlas a todas? Preguntó Jean Lon, desconcertado. ¿Quieres que sea un canala? Replicó Gu linfong. Desperdiciarías tu atractivo si no fueras un mujeriego, serio Yushinming. Exacto. Ya has roto con esa chica, Ran. Es hora de empezar de nuevo. Esa Gao Shinrue parecía bastante prometedora antes, buena figura, cara bonita, sin duda material para ser tu novia. Sonrió Jean Long. Los pensamientos de Gu linfong se agitaron. Zhang Long tenía razón, había roto con Lu Qianran. Era hora de planear el futuro. Sin darse cuenta, su mentalidad había cambiado silenciosamente. No ser un sinvergüenza, declaró Gu linfong con cierta emoción, pero les der un hogar. ¿Elos? Jean Long abrió mucho los ojos, a punto de preguntar más, pero se dio cuenta de que Gu linfong ya se había alejado. ¿Podría ser que estemos presenciando el surgimiento de un mujeriego? El trío se miró con incredulidad. Oigan, hoy me siento generoso. ¿Les apetece que los invite a comer hot pot? Gritó Gu linfong por encima del hombro. Vamos, vamos. El trío corrió emocionado hacia él. Gu linfong acababa de recuperar medio millón de Lu Qianran, era el momento perfecto para cobrar. Restaurante Old John's Hot Pot. Gu linfong le lanzó el menú a Jean Long. Jean Long no dudó y le dijo tranquilamente al camarero, tráiganos el menú completo. Gu linfong frunció el seno con exasperación y lo arrebató el menú. Este chico es un caso perdido. No lo hagas caso, servinos una ración estándar para 4 personas, por favor. Gu linfong se disculpó con una sonrisa forzada. Por supuesto, señor. Unos minutos más tarde. El camarero dispuso todos los platos con esmero y se retiró educadamente. Gu linfong había pedido específicamente una caja de cerveza. Levantó su vaso, carraspeo y declaró. Por la casualidad que nos ha reunido a los 4, salud el destino. Salud. Mientras tanto, fuera del restaurante Old John's Hot Pot, llegaron varios invitados no deseados. Vestidos con uniformes de policía, escadrinaron el local nada más entrar. Alvaro Gu linfong, sus ojos se iluminaron y se dirigieron decididamente hacia él. Gu linfong, que estaba comiendo cordero, sintió que se le aceleraba el corazón. Esos agents significaban problemas. Se dirigieron directamente hacia él, claramente enviados por Zhang Junjie, que movía los hilos. Zhang Lon, anota este número. Si no vuelvo en media hora, llama a este número. ¿Qué quieres decir? Preguntó Zhang Lon, completamente desconcertado. Sujaiwei, senadu con Gu linfong, también vio a los oficiales que se acercaban. Probablemente si el amante de esa zora que viene a causar problemas. Hermano Long, anótalo rápido. Zhang Long no era tonto. Al escuchar la explicación de Sujaiwei, rápidamente tomó una foto del mensaje de texto de Gu linfong con su teléfono. Tan pronto como lo hizo, el oficial al mando se acercó a Gu linfong. ¿Eres Gu linfong, verdad? Actualmente eres sospechoso de agresión. Acompañanos a la comisaría. El oficial le mostró su identificación. La vista 2020 de Gu linfong se fijó al instante en el nombre y el rango. Wu Yuan, superintendente de tercer grado, jefe de la comisaría de Tianhe Road, departamento de policía de Wuhai. Jefe Wu, ¿a quién podría haber agredido? Preguntó Gu linfong mientras se limpiaba los dientes con un palillo, con expresión destinosa. ¿Agredido? ¿No sabe a quién ha agredido? Respondió Wu Yuan con un gesto de desprecio. Vamos, levancelo. Apenas pronunció estas palabras, varios agents que se encontraban detrás de Wu Yuan se abalanzaron sobre Gu linfong y lo agarraron por los brazos. Sin embargo, por mucho que tiraran de él, Gu linfong no se movió ni un centímetro. Ay. ¿Estamos entrenados? Wu Yuan entrecerró los ojos con sorpresa y, al mismo tiempo, sacó rápidamente una pistola de la cintura. Capítulo 9, ahora eres Inspector G, pero no por mucho tiempo.
Muchachos, venid con nosotros de buena gana. De lo contrario, descubrirías por qué las flores son tan rojas. Wu Yuan sonrió con desprecio, apuntando con la pistola directamente a la frente de Gu Linfeng. Esta demostración de bravuconería fue, por supuesto, deliberadamente escenificada por Wu Yuan. En primer lugar, lo resultaba muy satisfactorio hacer alarde de su fuerza. En segundo lugar, su intención era intimidar a Gu Linfeng. En tercer lugar, como este restaurante de fondo China estaba situado cerca del Conservatorio de Música de Shanghai, la mayoría de los comensales eran alumnos del conservatorio. Hacer alarde de su fuerza delante de los alumnos lo resultaba aún más satisfactorio y imponente. Gu Linfeng, con las piernas cruzadas y encorvado, sonrió con indiferencia. ¿He cometido un robo o un asesinato, Jifu? ¿Qué autoridad tan formidable? Atreverse a apuntarme con un arma a la cabeza. ¿Sabe lo que le pasó a la última persona que me apuntó con un arma? ¿Qué pasó? Ese tipo murió. Lu aplasta el cráneo de un puñetazo. Su cerebro salpicó por todas partes, igual que este plato de sesos de cerdo que hay sobre la mesa, todo blanco y pegajoso. Mientras hablaba, Gu Linfeng pinchó los sesos de cerdo con los palillos. Los que estaban cerca sintieron una olita de repugnancia. Un joven oficial detrás de Wu Yuan incluso tuvo náuseas varias veces. Wu Yuan lanzó una mirada feroz al joven oficial, maldiciéndolo en su interior por ser un inútil. ¿No se daba cuenta de que el chico solo estaba fanfarroneando? ¿Lo aplastaste el cráneo de un puñetazo? ¿Te crees que eres un punchman o el Capitán América? Linfeng, deberías acompañar primero el jefe de la comisaría. La resistencia violenta a las fuerzas del orden nunca es aconsejable. Murmuró Zhang con tono tranquilizador. Puesto que mi hermano ha hablado, no puedo negarme. Te acompañaré regañadientes en este viaje. Cuando Gu Linfeng se levantó, las comisuras de su boca se crisparon ligeramente. Zhang Long lo entendió al instante. Muchachos, sois unos fanfarrones, fingiendo renuencia. Aunque es niguez, puedo llevaros a la fuerza. Pero lo de que matasteis a alguien antes. Más vale que lo contéis todo en la sala de interrogatorios. Los ojos de Wu Yuan brillaban de emoción. Anos en el cuerpo habían agudizado su vista percibía un aura débil, casi imperceptible, de intención asesina que emanaba del muchacho que tenía delante. Junto con el comportamiento sincero del chico, Wu Yuan, que al principio se había mostrado reacio a aceptar órdenes del joven amo mamado, ahora se sentía interiormente agradecido a Zhang Junjie. Esto era prácticamente entregar un ascenso en bandeja. Si se confirmaba el cargo de asesinato, Gu Linfeng se enfrentaría al pelotón de fusilamiento, mientras que Wu Yuan ganaría una estrella en el hombro por resolver el caso, asegurando su posición como subjefe de la comisaría. Es pasadlo. Ordenó Wu Yuan a sus subordinados. Gu Linfeng extendió tranquilamente las muñecas y miró a Wu Yuan a los ojos. Jefe Wu, si proceda a pasarme, mas le vale ser plenamente consciente de las consecuencias. ¿Consecuencias? Está claro que has leído demasiadas novelas online, tu mente está llena de tramas de fanfiction. Wu Yuan volvió a dar la orden a gritos. Es pasadlo. Click. El joven agente le colocó las esposas alrededor de las muñecas. Lo siento, amigo. Son órdenes de arriba. No puedo hacer nada, murmuró el joven agente en voz baja. Gu Linfeng se encogió de hombres con indiferencia, fijándose en el rostro del joven agente. Wu Yuan salió a zancadas como un tigre, gritando a los estudiantes que grababan la escena, asunto policial. Borran todas las imágenes inmediatamente. El restaurante Old John's Hot Pot se sumió en el caos. Su juez se inclinó hacia Zhang Long. Hermano Long, estos tipos no parecen tener buenas intenciones. ¿Llamamos ahora? Yushiming también estaba preocupado por Gu Linfeng y añadió, si, estos agents son claramente de ese cybercafé donde suele ir Zhang Junjie. Se trata de una represalia maliciosa. Si retrasamos la llamada, me temo que Gu Linfeng podría sufrir represalias. Sin embargo, Zhang Long no se mostró preocupado. Cuando Gu Linfeng se había levantado antes, lo había dicho algo al oído. Aunque Zhang no sabía leer los labios, pudo entender el significado. Sigo con el plan. De acuerdo, Linfeng seguramente tiene su propia estrategia. No nos preocupemos por eso. Por ahora, seguiremos a estos agents para ver a dónde se dirigen. Les llamaremos y les avisaremos más tarde. El trío actuó con rapidez, pagó la cuenta y llamó a un taxi para seguir al vehículo policial. Dentro del coche de policía. Maldita sea, chico, nada me cabría más que un fanfarrón delante de mis narices.
Wu yuan se cento en el asiento trasero y la dio un punetazo en el estómago a gu linfong mientras hablaba. Gu linfong en cayó el golpe como si nada y siguió sonriendo como antes. Pero Wu yuan sintió como si su puño hubiera golpeado una placa de acero. Lo dolía muchísimo. ¿Cómo podían estar tan duros los abdominales de este chico? Oye, Chief Wu, no me es hora de agradar a un agente, tú eres el que me ha pegado. Bromeo gu linfong. Maldita sea, que bocaza tienes. Exclamó Wu yuan enfurecido. Habiendo perdido prestigio, Wu yuan simplemente cerró los ojos para descansar, y tramando como Harry apagar a gu linfong más tarde. El coche pronto llegó a la comisaría de Tian Shui Road. Wu yuan empujó bruscamente a gu linfong fuera del vehículo. No hace falta que me empujes, puedo caminar. Espero gu linfong con impaciencia. Chico, te crees muy listo con tu boca? Ya tendrás lo que te mereces. Wu yuan le propinó una patada directamente en el trasero. Por casualidad o no, gu linfong acababa de dar un paso a la derecha, dejando que la patada golpeara el aire. Rip. Sin ningún objetivo al que golpear, la fuerza de Wu yuan fue demasiado grande. Sus pantalones se rasgaron, dejando el descubierto sus calzoncillos rojos. Via, el jefe Wu está en su ano del zodiaco, eh? El comentario de gu linfong hizo que los oficiales que lo rodeaban hicieran una mueca, sin atreverse a reír en voz alta. Wu yuan se sonrojo y se cubrió apresuradamente la entrepierna. ¿Qué miráis? Levada este chico dentro inmediatamente. Yo mismo vendré a interrogarlo más tarde. Wu yuan salió corriendo como un rayo. Solo entonces el joven oficial se armó de valor para susurrar a gu linfong, amigo, ¿has molestado a alguien? Nuestro jefe rara vez se involucra en casos insignificantes como este. Además, he revisado las imágenes de las cámaras de seguridad de tu escuela, eres completamente inocente. Gu linfong se encogió de hombres. He molestado a un mocoso malcriado, pero no es gran cosa. No me importa en absoluto. El joven agente se quedó sin palabras. A juzgar por el aspecto de gu linfong, apenas tenía la edad mínima, pero se jactaba con tanta audacia. Me llamo Shaolei, soy el subjefe aquí. Si alguien te intimida una vez que estés dentro, solo tienes que mencionar mi nombre. Y es todo lo que puedo hacer por ti. Dijo Shaolei con impotencia. Shaolei. Gu linfong repitió el nombre en voz baja, y su impresión del oficial cambió. En este entro, pocos oficiales conservaban su integridad. Pronto. Gu linfong entró en la sala de interrogatorios, donde Shaolei lo hizo sentarse en la sala de interrogatorios. Gu linfong la probó brevemente, seguro de que podría romper tanto la sala como las esposas. Solo él y Shaolei ocupaban la sala en ese momento. El oficial que tenía ante sí poseía un sentido de la justicia no decía que su homólogo corriera la misma suerte que Wu yuan. Oficial Shao, espero que pueda ver la situación con claridad. Ah, ver la situación con claridad? Shaolei se señaló la nariz, divertido por dentro. Será mejor que empieces a pensar en cómo vas a salir de aquí primero. No voy a malgastar palabras. Mi presencia tranquila aquí demuestra que tengo los medios para escapar. El resto es cosa suya. Gu linfong lo lanzó una mirada significativa a Shaolei. Shaolei vio la gravedad en la expresión de gu linfong y sintió un nudo en el estómago. ¿Podría ser este joven el descendiente de alguna familia prominente? ¿Apostar o no apostar? Mientras luchaba con este dilema, Wu yuan, recién cambiado con unos pantalones nuevos, entró en la sala de interrogatorios. Al ver a Shaolei ali de pie como un tronco, inmediatamente se enfureció. Ya has terminado aquí. Fuera. Espera. Una vez que salgas, apaga la vigilancia. Necesito tener una charla sincera con este chico. Wu yuan se crujió los nudillos, haciendo un sonido seco y agudo. Sus intentions eran tan obvias como el sol al mediodía. ¿Charla sincera? Difícilmente. Más bien, pretendía utilizar la poderosa técnica de restauración de la memoria. Jefe Wu, apenas es un adulto, solo un estudiante de primer año de universidad. ¿No es esto un poco excesivo? Shaolei recuperó la compostura y intentó razonar. ¿Quién es el jefe, tú o yo? Wu yuan recordó las órdenes de Zhang Junjie. ¿Por qué iba a preocuparse por Shaolei? Si Shaolei decía otra palabra, no así lo perdonaría. Los oficiales de las academias de policía adecuadas no son más que un problema. J.E. Ahora eres el jefe, pero creo que no durará mucho. Gu linfong no mostró ningún temor cuando el puño de Wu yuan se abalanzó sobre él. Tú eres el jefe, tú decides, pero espero que consideres las consecuencias.
Shall le aprieto los dientes y ese dio la vuelta para marchars. Al ver partir al problemático shall le, los labios de Wu Yuan se curvaron en una sonrisa cruel. Muchacho, antes del interrogatorio, te percibir lo que es realmente el dolor. Capítulo 10, Tortura para obtener una confesión. Wu Yuan avanzó paso a paso. Esperaba or súplicas como papa llameo no lo hagas, pero cuando llegó a Gu Linfong, el hombre permaneció completamente imperturbable. Al contrario, sus ojos mostraban un atisbo de lastima. Sí, lastima. Wu Yuan ya no pudo contener su rabia. Levantó el puño para golpear a Gu Linfong, pero el recuerdo de los abdominales de acero del hombre en el coche lo heló la sangre. Así que sacó una porra policial de algún sitio. Muchacho, ¿has oído alguna vez que tres golpes con una porra pueden romper la hermandad? Wu Yuan declaró, golpeando el brazo de Gu Linfong con la porra antes de que este pudiera responder. Ahora sientes el dolor, muchacho? Dolor, una mierda. Es jodidamente agradable. Golpe más fuerte. Te lo estás buscando. La sala de interrogatorios resonaba con el sonido sordo de los golpes. Al cabo de un rato, el sudor perlaba la frente de Wu Yuan. Gu Linfong, sin embargo, parecía como si nada hubiera pasado. ¿Estás hecho de acero, cabrón? Wu Yuan abrió mucho los ojos. No exactamente. Más bien tú eres demasiado débil, no tienes fuerza alguna. Gu Linfong dijo esto, aunque por dentro estaba maldiciendo. Aunque había recibido entrenamiento de combate, eso no significaba que los golpes no le dolieran. Pero gracias a la mejora genética, los poderosos golpes de Wu Yuan solo le causaban una leve molestia. Chico, respondim. Admits haber agredido al guardia de seguridad del Conservatorio de Música de Shanghai, Zhang Junjie. Exigió Wu Yuan, jadeando pesadamente. No lo admito. Ellos empezaron claramente. Me six obligado a defenderme. Puede que no conozca la ley, pero no se considera esto legítima defensa? Gu Linfong cavó los labios hacia arriba. ¿Qué? ¿Solo porque me golpearon, no puedo devolverles los golpes? ¿Qué mocoso tan descarado? No entrarás en razón hasta que estés a las puertas de la muerte. Wu Yuan estaba furioso, su ira hervía. Levantó su porra y la blandió directamente hacia la cara de Gu Linfong. No le importaba en absoluto desfigurarse o dar a los demás motivos para cotillear. Simplemente quería descargar su furia. Al ver la porra venir hacia el corazón de Gu Linfong dio un vuelco. Si la golpeaba en la cara y la desfiguraba, ¿cómo podría seguir siendo el carismático rompecorazones del Conservatorio de Música de Shanghai? Respiró profundamente con el abdomen, tensando el brazo para romper las esposas. Luego, levantando la cabeza, lanzó un puñetazo directo a la porra. La porra de goma salió volando con un chasquido. Cobard rata de ciberque, te vira las ocho en punto. ¿De verdad te he dado tanta importancia? Entonces, Gu Linfong le dio una sonora bofetada en la mejilla regordeta de Wu Yuan. Smack! Un diente blanco salió volando, acompañado de un bocado de sangre carmesí. Wu Yuan maldijo. Por primera vez en su vida, comprendió lo que significaba ver estrellas. Tú, estás pidiendo la muerte. Entonces muer tú primero. Gu Linfong no se contuvo y desató toda su fuerza. Con un poderoso empujón, arrancó la silla de interrogatorio de sus anclajes. Con un rugido atronador, Gu Linfong pateó la silla, rompiéndola limpiamente por las juntas soldadas. Su patada voladora golpeó a Wu Yuan directamente en el pecho. Wu Yuan salió disparado como una bala de cañón y se estrelló contra la pared. Jadeando de dolor, Wu Yuan yacía en el suelo, temblando mientras señalaba con el dedo. Monstruo, monstruo. Debería haber intuido que algo no iba bien cuando Gu Linfong se liberó de las esposas, pero, cegado por la rabia, no lo importó. Gu Linfong se crujió el cuello. ¿Sabes qué? Eso solo era el 10% de mi fuerza. Ahora te voy a enseñar lo que es un verdadero monstruo. Esto es una comisaria. No puedes ponerme la mano encima. Wu Yuan se retorció violentamente en el suelo, moviendo sus cortas piernas como si intentara montar en bicicleta. Al ver a Gu Linfong acercarse el sin ningún miedo, el terror se apoderó finalmente de Wu Yuan. Me equivoco. No debería haber seguido las órdenes de Zhang Junjie. Por favor, perdóname. Wu Yuan exprimió dos lágrimas de sus ojos, con una expresión llena de arrepentimiento. ¿Perdonarte? El perdón es asunto de Dios. Lo mío es simplemente enviar a reunir con él. Gu Linfong parecía un demonio salido del infierno, con una expresión salvaje de furia. En realidad, todo era una actuación, diseñada únicamente para intimidar a Wu Yuan.
Efectivamente, un olor a cara orina emanaba de la entrepierna de Wu Yuan. Wu Yuan recordó las palabras que Gu Linfeng había pronunciado en el restaurante de fondue, agravadas por las escalofriantes declaraciones de este hombre adorador que tenía ante sí. Él había matado a gente, incluso había aplastado el cráneo de alguien de un solo puñetazo. Y así, ese orino encima. Fuera de la puerta. Escuchando los ruidos metálicos que emanaban de la sala de interrogatorios, Xiao Lei caminaba ansiosamente de un lado a otro. Maldito Wu Yuan, no es más que un niño. Conoce el temperamento de Wu Yuan si él mismo llevara a cabo el interrogatorio, sin duda golpearía al sospechoso hasta dejarlo medio muerto. Gracias a sus conexiones en las altas esferas, nunca había sido castigado a lo largo de los años. ¿Debo pasar por alto a mis superiores? Dudo Xiao Lei para sus adentros. Pasar por alto la cadena de mando era un pecado capital en cualquier burocracia. En ese momento, se produjo un alboroto fuera de la entrada de la comisaría. Han traído a Gu Linfeng aquí. Debes hacer justicia por él. Gritó de repente Zhang Long. Xiao Lei se movió ligeramente y se apresuró a mirar fuera. Un hombre de mediana edad con uniforme policial blanco, con el rango de superintendente de segunda clase en el hombro, avanzó a zancadas. 3 estudiantes lo seguían. Xiao Lei reconoció a este pez gordo. Qian Meng, el subdirector ejecutivo de la Oficina de Policía de Shanghai. Un cuadro transferido del ejército, conocido por su manera decisiva y enérgica. Los ojos de Xiao Lei se iluminaron. Se apresuró a acercarse, con la mente 1000 por hora. Subdirector Qian, debir inmediatamente a la sala de interrogatorios. Wu Yuan ha detenido a un estudiante y lo está torturando para que confíes. Si nos demoramos, temo por la seguridad del chico. Qian Meng se detuvo en seco, con la mirada fija en Xiao Lei, sorprendido. Entonces, ¿por qué no has intervenido? Desobedecer a los superiores. Yo no me atreví. Inútil. Aunque maldito, Xiao Lei sintió una olida de alivio. Qian Meng había presidido durante mucho tiempo la oficina de policía de Shanghai. Este pez gordo era famoso por su rigor, defendiendo la disciplina militar. Cuando sus subordinados cometen un error, desataba una avalancha de insultos antes de limpiar personalmente el desastre. Pero ese Qian Meng permanecía en silencio, significaba que estaba pensando en cómo lidiar contigo. Al llegar a la puerta de la sala de interrogatorios, Qian Meng la abrió de una patada. Antes incluso de evaluar la situación en el interior, gritó, bien hecho, Wu Yuan. Atrever de usar la tortura para obtener una confesión. Cuando la puerta se abrió de una patada. Gu Linfeng, que había estado intimidando a Wu Yuan, oyó el alboroto y se tiró rápidamente al suelo, retorciéndose con una expresión de agonía en el rostro y gimiendo sin cesar. Ay, mi pobre cráneo. Ay, mi pobre cadera. Ay, mi pobre cintura. Wu Yuan miró atenido la actuación de Gu Linfeng. ¿En serios, amigo? ¿A qué estás llegando? Yo soy la víctima aquí, ¿no? Justo cuando Wu Yuan se tambaleaba, el rugido de Qian Meng resonó en la habitación. Wu Yuan no era tonto. Sabía que hoy era su fin. La formidable reputación de Qian Meng era aún más notoria que la de Xiao Lei. Jeef Qian, que le trae por aquí? Por favor, escucheme. No, déjeme explicarlo. ¿Necesito escuchar nada? ¿No está todo lo que tengo ante mis ojos lo suficientemente claro? La expresión de Qian Meng se volvió repentinamente tranquila. ¿Torturaste o no a este muchacho para que confesara? Gu Linfeng, fingiendo agonía, redobló su actuación al oír las palabras de Qian Meng. Ay, me. No, Jeef Qian. Este chico, está usando mis phrases. Wu Yuan tenía ganas de llorar. Era claramente la víctima, pero como se habían invertido los papeles en ese momento? Tus líneas, y una mierda. Está claro que has visto demasiados sketches cómicos. Qian Meng llamó a Xiao Lei. Xiao, que hay de la vigilancia de la sala de interrogatorios? Wu Yuan la apagó. Xiao Lei miró a Wu Yuan y lo asestó el golpe final sin dudarlo. En ese caso, está confirmado. Los ojos de Qian Meng ardían de furia mientras señalaba a Wu Yuan en el suelo. Arrestadlo inmediatamente. Reunid pruebas de sus actividades delictivas y enviadlas a la Comisión de Inspección Disciplinaria. Sí, señor. El rostro de Xiao Lei se iluminó. A partir de este momento, eres el jefe de la comisaría de Tianshui Road. En ese momento, Xiao Lei casi se desmaya de pura alegría. La felicidad lo sobrevino tan de repente que incluso su mirada hacia Gu Linfeng rebasaba gratitud. Este hombre era nada menos que un benefactor.
Poco después. Varios agents entraron, tapándose las narices mientras arrastraban a Wu Yuan del suelo. Maldita sea, ¿cómo podía alguien que torturaba a otros acabar miándose encima? Una vez que se elevaron a Wu Yuan, solo quedaron en la habitación Qian Mang y los tres compañeros de dormitorio. Al ver que Gu Linfeng seguía gimiendo de dolor, Qian Mang carraspeó. Ejam, ya está bien. Oh, lo siento. Ni he dejado lavar. Gu Linfeng dejó de gemir, se puso en pie rápidamente y se volvió hacia Qian Mang. Capítulo 11, La petición de ayuda de Zhang Junjie. Qian Mang lanzó una mirada de desaprobación a Gu Linfeng. Qian Mang, que estaba asistiendo a una reunión del gobierno municipal, había descartado la llamada desconocida de Zhang Long como una estafa. En ese momento se había enfurecido. No imaginaba que, bajo su jurisdicción, la industria del fraude en las telecomunicaciones pudiera estar tan extendida. Incluso se había filtrado el nombre del subjefe ejecutivo de la policía. Pero cuando Zhang Long mencionó el nombre de Gu Linfeng, se dio cuenta de que había juzgado mal al hombre. Al enterarse de que Gu había sido arrestado, Zhang salió furioso de la reunión sin pensarlo dos veces, sin tener en cuenta a los líderes de la ciudad que estaban presentes. Salgan todos. Gu Linfeng y yo tenemos que hablar. Le grito Qian a Zhang Long y a sus compañeros. Sí, señor. Nos vamos inmediatamente. Zhang Long se apresuró a sacar a los otros dos hombres. Una vez que Qian Mang y Gu Linfeng se quedaron solos en la sala, Gu Linfeng finalmente habló. Viejo comandante de brigada, nunca imaginé que se trasladaría a Shanghai después de la desmovilización. En efecto. Tampoco esperaba que usted, a punto de ser ascendido a teniente coronel, decidiera dejar el servicio. Dejar el servicio es una cosa, pero ir a la universidad? Sin duda me ha hecho verlo con otros ojos. El comandante Sun Dongsheng había mencionado este mismo asunto cuando llamó a Qian Mang. En ese momento, Qian Mang sintió una punzada de arrepentimiento. Como antiguo superior de Gu Linfeng, comprendía el potencial del joven mejor que nadie. Realmente había nacido para el servicio militar. Sin embargo, este prometido muchacho, en quien se habían depositado tantas esperanzas, había decidido abandonar el ejército. Oficial superior, tengo razones de peso para abandonar el ejército. No puedo revelárselas. Gu Linfeng se enderezó el uniforme y realizó un solemne saludo militar. Y fuera conmovido por la solemnidad de Gu Linfeng o recordando sus propios días de servicio compartidos, Qian Mang le devolvió el saludo. Tras las formalidades, los dos se sentaron en la sala de interrogatorios para hablar. En aquel entonces, para evitar que te enteraras de mi traslado, corté todo contacto contigo y ordené al personal militar que no revelara mis datos. Sin embargo, el destino intervino y nos reunió en Shanghai, comentó Qian Mang con nostalgia. Cierto. Al fin y al cabo, le debemos nuestro agradecimiento al comandante Sun Dongsheng. Si no hubiera facilitado tu número, hoy podría haberme visto en seriosos apuros en esta pequeña comisaría. Gu Linfeng se estremeció al pensarlo. Si Qian Mang no hubiera llegado a tiempo, el asunto de hoy no se habría resuelto tan fácilmente. Al fin y al cabo, Wu Yuan era un ejecutor del aparato violento del Estado. Si lo hubieran acorralado, podría haber sacado su pequeña bayubia y haber dado una buena paliza. Incluso con potions genéticamente mejoradas, eso habría significado la jubilación forzosa. ¿Qué piensas hacer con el incidente de hoy? Preguntó Qian Mang, frunciendo el seno. Sabes que no soy de los que aceptan una derrota. Si él puede conseguir que me arresten, ¿por qué no puedo yo arrestarlo a él? Dijo Gu Linfeng sonriendo a Qian Mang. Qian Mang lo entendió al instante. Entendido. Yo me encargo del resto. Los dos intercambiaron una sonrisa cómplice. Suite del Hotel Hilton. Zhang Junjie acababa de tragarse una misteriosa pastillita. Esta mujer es muy difícil de manejar. Parece que voy a tener que usar algunas tácticas para domarla. Joven maestro Zhang, levo esperando una eternidad. Vamos, ¿es deprisa? La mujer en la cama pestañeó seductoramente y extendió la mano para atraer a Zhang Junjie. Ya voy, maldita sea. Un grito de sorpresa resonó en la habitación, la escena era demasiado explícita para contemplarla. Dong dong dong. De repente, llamaron a la puerta. ¿Quién es? Zhang Junjie detuvo sus movimientos, molesto. ¿Cómo se atreve este Hotel Hilton de 5 estrellas a interrumpir mis asuntos? Ay, joven maestro Zhang, ignorámoslo. Zhang Junjie estuvo de acuerdo y estaba a punto de reanudar sus actividades íntimas, pero los golpes se hicieron más fuertes. Finalmente, la cerradura electrónica se abrió con un clic. Clic.
La Puerta del Hilton se abrió de par en par. Una mujer gritó y se metió inmediatamente bajo las sábanas. Gul informe que había seguido a Shaolei al interior, casi se ahoga de risa ante la picante escena. Maldita sea, Gul informe? ¿No te había arrestado la policía? ¿Cómo has acabado aquí? Zhang Junjie no se percató de los agents que había detrás de Gul informe y le señaló con su dedo regordito. Vaya. ¿Quién hubiera pensado que al joven maestro le gustaba un poco de emoción? Si burló Gul informe, mirando la botella con la etiqueta Bianchen Golden Dove que había sobre la mesa. Caramba, ¿de verdad necesitas un poco de ayuda con las mujeres? Engañar no es forma de jugar, amigo. ¿Qué demonios estás diciendo? Largad de aquí. Sigu con esas tonterías y te imitar. Herido en lo más profundo, Zhang Junjie se enrojo y deseo poder esconder la cabeza entre las piernas. ¿No es cierto lo que he dicho? Esa pequeña lombriz que tienes, dat gubachen lanzo una mirada despectiva al objeto y sacudió la cabeza con desdén. Wu Yuan es un maldito inútil por no haber encerrado todavía. Zhang Junjie agarró la toalla de la mesilla de noche y se la envolvió alrededor de sus partes íntimas. Jif Shao, lo ha oído claramente. Este tipo ha confesado sin que se lo pregunten, admitiendo que ordeno a Wu Yuan que me sometiera a un interrogatorio ilegal. Decida usted que hacer con él. Jif Shao? ¿Qué Jif Shao? Zhang Junjie estaba completamente desconcertado. Gul informe se hizo a un lado, dejando al descubierto a Shaolei, vestido con su uniforme policial completo, detrás de él, ahora frente a Zhang Junjie. Esperando que cundiera el pánico, Zhang Junjie entrecerró los ojos. Oh, eres tú, el lacayo de Wu Yuan. ¿Qué? ¿No te ha hablado de mi relación con Wu Yuan? Será mejor que pienses detenidamente en las consecuencias de meterte conmigo. ¿Consecuencias? Shaolei sería a carcajadas. Soy policía. No me importa a quien conozcas. Si has infringido la ley, te arrestar. Agents, leveos a este pez gordo. Maldita sea. ¿Dónde está Wu Yuan? Tredlo aquí para que lo vea. Zhang Junjie finalmente entró en pánico cuando los agents se acercaron. Wu Yuan está siendo investigado por la Comisión de Inspección Disciplinaria por graves violations. Gul informe se alzaba sobre él como un vencedor. Con 185 metros de altura, Gul informe realmente miraba por encima del hombro a Zhang Junjie, que apenas medía 15 metros. Está bien. Os recordaré a todos, hoy he tenido suficiente, pero ya veremos qué pasa en el futuro. Zhang Junjie sabía que había quedado directamente en la trampa de Gul informe, pero siguió el juego a la policía con sorprendente franqueza. Cuando Zhang Junjie llegó a la comisaría, inmediatamente veo al fugui, el jefe de seguridad que había sido arrestado momentos antes. Joven maestro Zhang, estado exactamente como usted me indicó. Debe protegerme. Le fugui gritó con urgencia al ver a su salvador. Zhang Junjie permaneció en silencio. ¿No ves que yo también estoy arrestado? Los dos fueron llevados a interrogatorios separados. Antes de entrar en la sala de interrogatorios, Zhang Junjie pidió llamar a su casa. ¿Lo dejamos llamar? Preguntó Shaolei mirando interrogativamente a Gul informe. Solo después de que Gul informe asentiera, Shaolei accedió. Zhang Junjie hervía por dentro. ¿Quién de ustedes es el inspector jefe? Solo es una llamada telefónica, ¿por qué tantas preguntas? La línea se conectó rápidamente. Las primeras palabras de Zhang Junjie fueron, Papa, me ha arrestado la comisaría de Tianxue Road. Salvame. Pequeño granuja. Te dije que llamarás a casa para tranquilizarlos, no para pedir ayuda. Shaolei lo arrebató el teléfono, ignorando por completo la voz desesperada al otro lado de la línea, y colgó con decisión. Ya. Mi padre ya lo sabe. ¿Podrán soportar ustedes dos su ira? Zhang Junjie estalló en una risa maníaca. ¿Acaso no había estado fingiendo todo este tiempo solo para este momento, para avisar a su padre? Capítulo 12, un millón en compensación. Gul informe miró tranquilamente a Shaolei con una mirada tranquilizadora. Golpear al joven para llegar al viejo, ¿no era esto un tropo clásico sacado directamente de las novelas? Zhang Junjie, déjame dejar esto muy claro, ahora nadie puede salvarte. Estás implicado en incitar a otros a agredirme, lo que constituye un delito penal. Será mejor que te prepares para pasar una temporada entre ríos. Ya. Que iluso. Un huérfano como tú no sabe nada del terror de la política. Zhang Junjie se mantuvo desafiante. Pues ya lo veremos. Gul informe se dio la vuelta y se alejó, dirigiéndose directamente a la oficina de Wu Yuan, o más bien, a la oficina de Shaolei.
Chien Meng estaba tomando té en la oficina de Shaolei cuando Gulinfong regresó. Escupiendo un sorbo de hojas de té, preguntó con indiferencia. ¿Has terminado tus asuntos? Terminados. Aunque me pregunto quién te lamra para defender tu caso. ¿Has pensado en qué conditions aceptarías dar marca atrás? Comentó Chien Meng con frialdad una vez más. Solo soy un subdirector. Por encima de mí está el director. Te aconsejo que sepas cuando retirarte. Recuerda, la política se basa fundamentalmente en el compromiso. ¿Compromiso, eh? Gulinfong reflexionó cuidadosamente sobre esas palabras. Rying. El móvil de Chien Meng sonó de repente. ¿Lo ves? Ha llegado la llamada, dijo Chien Meng encogiendo de hombres. Los secretos no existen en los círculos oficiales. Las acciones de Chien Meng en la comisaría no habían escapado a la atenta mirada de sus superiores. Teniente de alcalde Zhang. Estoy en la comisaría. Se refiere al hijo del vicedirector Zhang. Chien Meng miró a Gulinfong con impotencia. Las partes implicadas siguen esperando que los padres de Zhang Junjie acuden a negociar. Preferiblemente, un acuerdo privado. Tras colgar, Chien Meng sonrió con ironía. Al final, seguirás asistiendo al conservatorio de Wuhai. Tensar demasiado las cosas no te beneficiará en nada. Gulinfong apretó los puños. Una profunda sensación de impotencia lo llenó de temor. En ese momento, ansiaba desesperadamente el poder de decidir el destino de los demás. Afortunadamente, él poseía el sistema. El futuro era prometedor. 10 minutos más tarde, llamaron a la puerta de la oficina de Shaolei. Shaolei entró, acompañado de una pareja de mediana edad. Comisario Chien, los padres de Zhang Junjie han legado. Shaolei saludó antes de salir. A este nivel, ya no era un asunto que pudiera manjar un simple jefe de estación como él. Director Chien, nuestra última reunión fue en la conferencia del gobierno municipal. Ha pasado medio años desde la última vez que nos vimos, lo he echado mucho de menos. Dijo Zhang y nada más entrar en la sala. Director Zhang, debemos resolver el asunto de su hijo lo antes posible. Dijo Chien Meng frunciendo el seno, un algo poco acostumbrado a tratar con funcionarios de este calibre. ¿Eres el mocoso que se peleó con mi hijo? Antes de que Zhang y pudiera hablar, una mujer corpulenta y muy adornada con joyas de oro y plata gritó. Gulinfong se quedó paralizado por un momento. Ahora entendía el origen de la arrogancia de Zhang Junjie. Dios mío, es algo que viene de familia. Corda, te he dado demasiado crédito. Gulinfong se puso de pie, con su hora completamente desatada. Tú, Sun Xiaomei estaba tan enfurecida que se quedó sin palabras por un momento. Sun Xiaomei era, después de todo, su esposa legítima. Que un joven como él la insultara era una vergüenza para Zhang Yud. Frunció el seno y dijo con severidad. Joven, muestra respeto a tus mayores. Especialmente porque soy tu vicedirector. ¿No sabes mostrar temor? Basta ya de tonterías. Si cuídense usted, su hijo está ahora bajo mi custodia. Dígame cómo piensa resolver esto. Gulinfong despreciaba la hipocresía de Zhang Yud y fue directo al grano. Si deja este asunto, recibirá una beca cada año durante toda su carrera universitaria. Zhang Yud expuso sus conditions. Ya. Está tratando de despacharme como a un mendigo. Tu hijo me ha dado una paliza. ¿Tienes idea de lo profundamente traumatizada que está mi tierna y joven alma? ¿Crees que una misera beca calmará mi espíritu herido? Debes estar sanando. Gulinfong se palmeó el pecho dramáticamente, fingiendo terror. Entonces, de tu precio. Dijo Zhang Yud con el rostro ensombrecido. ¿Cómo voy a decirlo? Tú decides. Gulinfong conoce bien el arte de la negociación y no revelaría su límite tan fácilmente. $200,000? Gulinfong negó con la cabeza. $400,000? Volvió a negar con la cabeza. No quieres un millón, ¿verdad? Sun Xiaomei fue la primera en intervenir. Al ver que Gulinfong esencia, se enfureció inmediatamente. Eso es extorsión. ¿Por qué no nos robas directamente? Exacto. Los ladrones ganan menos que usted, y nos piden millón con solo una palabra. Zhang Yud casi se rió de rabia ante la exigencia de Gulinfong. Director Chien, parece que debe intervenir. Zhang Yud se volvió hacia Chien Meng. Chien Meng agitó las manos apresuradamente. Director Zhang, no me atrevo a ofenderlo, pero tampoco me atrevo a ofender a este joven. Por lo tanto, ustedes dos deben resolver esto por su cuenta. Si no pueden llegar a un acuerdo, no tendrá más remedio que seguir el procedimiento adecuado.
Su preciado hijo acabara en la cárcel. Que? Jean yet abrió mucho los ojos. Había supuesto que este muchacho era solo un pelito, pero nunca imagino que tuviera poderosos respaldos, y ni siquiera Chien Meng se atrevía a contrariarlo. Sin embargo, antes de venir, había investigado a fondo, Gu Linfeng era huérfano. ¿Podría ser? ¿Algún pez gordo había reclamado parentesco con este muchacho? ¿Era descendiente de una familia prominente? Pero eso tampoco tenía sentido. Si mi hijo hubiera provocado a alguien de una familia así, ¿cómo podría seguir negociando con él aquí? Por un momento, Zhang Yud no entendió nada de la situación. Pequeño pelito, creo que ya has tenido suficient vida. No has oído hablar de la familia Zhang en Shanghai. Basta. Rugió Zhang Yud, interrumpiendo a Sun Xiaomei. Xiaomei, transfer el dinero. ¿Qué? He dice que transfieres el dinero. El rostro de Zhang Yud se volvió ceniciento mientras respiraba profundamente. Xian Meng sonrió entre dientes, cogió el teléfono y llamó a Xiaolei. Al poco rato, Xiaolei regresó con el acuerdo de mediación. Tras rellenar los datos de ambas partes, menos de un minuto después, un millón de yuans apareció en la cuenta de Gu Lingfeng. Tu cuenta del Banco Industrial y Comercial ha recibido una transferencia de 100,000,000 yuans. Saldo actual, 1,505,20,000 yuans. Comisario Qian, me despido entonces. Gu Linfeng sonrió, se dio la vuelta y salió sin mirar atrás. Una vez que Gu Linfeng se marchó, solo quedaron en la sala Qian Meng y los Zhang. Comisario Qian, ¿qué pasa con ese chico? Director Zhang, algunos hombres nacen con un air de reserva. Y usted y yo nos atreveríamos a cruzarnos en su camino. Qian Meng encendió un cigarrillo, con un tono cargado de insinuations. Entonces, ¿quién es exactamente este caballero? No voy a malgastar palabras contigo. El joven maestro Gu alcanzó el rango de comandante y se convirtió en comandante de batallón del ejército a los 19 años. Tendrás que abrigarlo por ti mismo. Qian Meng exhaló un anillo de humo, pensando para sí mismo, Gu Linfeng, esto es todo lo que puedo hacer por ti. ¿Qué? ¿Un comandante de 19 años y comandante de batallón? Zhang Yud se agarró la frente, sorprendido. Ay, Dios mío, Junjie ha despertado a un pez gordo. ¿Qué vamos a hacer ahora? Sun Xiaomei tiró nerviosa del brazo de Zhang Yud, con su cara regordeta igualmente alarmada. Caballeros, el señor ha dicho que no se presentan cargos penales, pero deben cumplir 15 días de detención. Sugiero que los acusemos de reunión ilegal y peli. Qian Meng ofreció su útil sugerencia. Bien. Entonces queda acordado. El rostro de Zhang Yud se iluminó. Parecía que las cosas no habían empeorado hasta llegar al peor de los casos. Dentro de la sala de interrogatorios. Zhang Junjie estaba sentado en la sala de interrogatorios, con los ojos cerrados, descansando. La puerta se abrió. Zhang Yud ni siquiera levantó una pestaña. Me van a dejar salir, déjame decir que es fácil arrestarme, pero sacarme no será tan sencillo. Smack. Zhang Yud dio un paso adelante y le dio una fuerte bofetada en la cara a Zhang Junjie, que seguía con su postura. Lo juro por Feng Fu, ¿quién se atreve a pegarme? Justo cuando Zhang Junjie abrió los ojos, veo al furioso Zhang Yud levantando la mano de nuevo. Inútil, ¿cómo he acabado teniendo un hijo como tú? Si lo hubiera sabido, te habría estrellado contra la pared la noche que me casé con tu madre. Papa, no sabía que eras tú. Dijo Zhang Junjie al borde de las lágrimas. Por favor, llévame a casa. Vuelve con tu madre. A partir de hoy, tu hogar durante los próximos 15 días será el centro de detención de Zhang Yud hervía de frustración. ¿Cómo podía un erudito distinguido como el haber engendrado a una criatura tan miserable? Papa, ¿qué te pasa? No puedes abandonarme así. No quiero ir al centro de detención. Zhang Junjie recordó de repente las palabras de Gu Linfeng. Sí, este chico debía de estar detrás de todo. Papa, no es lo que piensas. Yo soy la víctima aquí. Una vez que estés dentro, recuerda estudiar con diligencia. Cuando salgas, no te enemistes nunca con Gu Linfeng. Nuestra familia Zhang no puede permitirse provocarlo. Zhang Yud suspiró, con aspecto de haber emballecido décadas. Papa, ¿has tomado demasiadas pastillas de Viagra? ¿Qué tonterías estás diciendo? Soy tu propia carne y sangre, no puedes abandonarme así sin más. Mamá, di algo. El rostro de Sun Xiaomei se ensombreció aún más. Dio un paso adelante y le propinó una fuerte bofetada en la mejilla. Junjie, pensaba que solo eras un poco rebelde, pero intentar volver a Quanchue.
Entro y reflexiona adecuadamente sobre tus actos. Mama, habel sin pensa. Ignorando los gritos de Zhang Junjet, Zhang Yud y su esposa se dieron la vuelta y salieron de la sala de interrogatorios sin mirar atrás. Xiao Lei se acercó entonces, sonriendo con sarcasmo, joven maestro Zhang, no se preocupe. He solucionado su ingreso en el centro de detención. He conseguido especialmente un compañero de celda al que le gusta recoger jaban. No, lo siento. Wow. Capítulo 13, Rescate Heroico. Gu Linfeng estaba muy animado. Después de estafar un millón a Zhang Yud, su saldo bancario ascendía ahora a $1,000,000. Nunca imagino que, solo unos días después de dejar el ejército, se convertiría en millonario. ¿Era tan fácil ganar dinero en la vida civil? Viejo Gu, tu resistencia es increíble. Hace un momento te retorcia de dolor y ahora actúas como si nada hubiera pasado. Zhang Long extendió su gran mano y le dio varias palmadas a Gu Linfeng. Cuando Zhang Long y sus dos compañeros habían entrado antes en la sala de interrogatorios, habían visto a Gu Linfeng retorciéndose de dolor en el suelo. Aunque maldicen a Wu Yuan por dentro, estaban realmente preocupados por él. Ahora, al salir de la comisaría como si nada hubiera pasado, los tres estaban completamente intrigados. No. Soy hombre, me gustan las mujeres, deja tus gustos peculiares. Gu Linfeng apartó la mano de Zhang Long, sintiendo una olida de repulsión. El rostro de Zhang Long es ensombricio y retiró rápidamente la mano. Pero te diré una cosa, viejo Gu, tu físico es impresionante. Su Jiawei, sin embargo, miró a Gu Linfeng con desconcierto. ¿De qué hablabas a solas con ese pez gordo hace un momento? Ocupate de tus asuntos cuando se trata del mundo del hampa. Respondió Gu Linfeng, fingiendo ligereza. Cuanta menos gente supiera de esto, mejor. Desde luego, no quería que toda la escuela se enterara. Si no quieres decirlo, no lo digas. Como si alguien quisiera saberlo. Su Jiawei se dio la vuelta, fingiendo que su orgullo estaba herido. Gu Linfeng soltó una risa impotente y cambió deliberadamente de tema. Se suponía que iba a invitaros a todos a comer hotpot. Nunca pensé que acabaría en la comisaría. ¿Quién paga la cuenta del almuerzo de hoy? No, ¿por qué sacas eso? A nosotros no nos falta una comida, ¿verdad? Zhang Long agitó las manos apresuradamente en señal de rechazo. Ni lo soons. Yo, Gu Linfeng, soy un hombre que devuelve todos los favors. Este es el trato, tenía intención de cambiar mi teléfono. Pasemos más tarde por una tienda de móviles. Si alguno de vosotros quiere algo, solo tienen que decirlo. Hoy invita este joven maestro. ¿Qué demonios? De verdad, padrino, Yu Xinming, que hasta ahora había pasado desapercibido, se iluminó de emoción y soltó. Por supuesto. Una vez padrino, siempre padrino. Este padrino cumple su palabra. Declaró Gu Linfeng con gran magnanimidad. Que padrino tan generoso. Amo a mi padrino. Yo, Zhang Long, juro desde este día en adelante reconocer solo a Gu Baichen como mi padre. Gu Linfeng no pudo evitar reírs. ¿Y que hay de tu verdadero padre? Ese viejo tonto. Declaró Zhang Long con expresión de justo abandono. Eres realmente hijo de tu padre. Dijo Gu Linfeng, levantando el pulgar. Los cuatro llegaron al centro comercial de teléfonos móviles cerca de la ciudad universitaria. El 80% de los compradores eran estudiantes del distrito universitario cercano. Al comienzo del semestre, la mayoría de los estudiantes con dinero extra compraban teléfonos y ordenadores nuevos. Un nuevo comienzo para el nuevo semestre, una recompensa por haber entrado en la universidad. Gu Linfeng utilizaba un smartphone nacional, comprado cuando se lanzó el 4G. 10 años después, todavía podía romper nueces y manjar llamadas de WeChat sin problemas. Estaba seguro de que aguantaría otros 3 o 5 años. Al pensar en ello, Gu Linfeng no pudo evitar admirar ese Junzi brillante. El grupo deambuló un rato antes de llegar a una tienda de teléfonos móviles que destacaba por encima del resto. Recientemente se había lanzado un nuevo teléfono plegable, aparentemente diseñado incluso como una especie de regalo nacional. Gu Linfeng entró rápidamente en la tienda. En cuanto entró, se sintió atraído por el Mate X5 que se exhibía en el centro del escaparate. Siguiendo su mirada, Zhang Long exclamó, 3 años de tormentas, 3 años de vínculos. ¿Quién se atrevería a usar una pantalla plegable? Gu Linfeng sonrió levemente y llamó a un dependiente. 4 unidades de este modelo, por favor, con las mejores especificaciones. Señor, Shellmate X5 Premium cuesta 16,999 yuans. ¿Estás seguro? Por supuesto. De prisa, por favor.
Gu linfong hizo un gesto con la mano con generosidad inequívoca. Al ver que gu linfong hablaba en serios, los tres compañeros de dormitorio se emocionaron visiblemente. Honorable benefactor, nosotros tres te prometemos nuestro servicio de por vida. Declararon al unísono Jean Long y sus compañeros. Esta escena atrayó la atención de innumerables curiosos dentro de la tienda. Jean Long y sus compañeros tenían expresiones claras y ingenuas no hacía falta mirar, era evidente que eran estudiantes universitarios. La dependiente contuvo una risita, confirmó los detalles y trajo 4 teléfonos según sus preferencias. Gu linfong compró entonces el último modelo de ordenador portátil. Los teléfonos costaban $16,999 cada uno, lo que sumaba un total de $67,996. El ordenador portátil costaba $9,200, lo que elevaba el total a $77,196. Gu linfong no pestañeó al gastar más de 70,000 yuans. La estudiante universitaria que estaba comprando un teléfono en la tienda, al ver que Gu linfong gastaba tanto, comenzó a sentirse inquieta. Tenía mucha confianza en su aspecto físico. Tener un novio tan generoso como Gu linfong sería como tener un cajero automático personal durante 4 años. Gu linfong percibió el ambiente en la tienda y se apresuró a marcharse después de pagar la cuenta. Después, el grupo lo acompañó al cercano centro comercial Mixi para comprar varios conjuntos de ropa de diario. Esta vez, Gu linfong compró deliberadamente artículos de lujo, gastando casi 200,000 yuans. Sus asombrados compañeros de dormitorio, siempre tan hábiles, se ofrecieron rápidamente a lever las bolsas. Como siempre había dicho, después de toda una vida de batallas, ¿por qué no había a darse un capricho? Antes había gastado generosamente en esa zora de Lucianran, ahora era su turno. Esta renovada extravagancia hizo que sus hermanos apreciaran de nuevo la riqueza de Gu linfong. Al mismo tiempo, la curiosidad por sus orígenes comenzó a despertarse en ellos. El hecho de que el pez gordo de camisa blanca interviniera personalmente para sacarlo del apuro, saliendo ileso del enfrentamiento con Zhang Junjie, era una clara señal de su extraordinario estatus. Esta decisión de reconocerlo como su padrino no era ninguna perdida. En el camino de vuelta, Gu linfong caminaba a grandes zancadas, con sus 3 subordinados cargando sus maletas detrás, irradiando el aura inconfundible de un pez gordo haciendo su entrada. Al llegar a las puertas de la universidad, Gu linfong se quedó una vez más detenido ante los lujosos vehículos aparcados ante la entrada. Lamborghinis, Ferraris, Koenigsegg's. Gu linfong entrecerró los ojos. Se dio cuenta de que los propietarios de estos supercoches solían ser mayores y que todos ellos tenían bebidas colocadas en el techo. Red Bull, Oriental Leaf. Ya, han venido a la universidad a ligar con chicas. Gu linfong se quedó completamente sin palabras. ¿En qué época vivían? ¿De verdad creen que ninguna chica se atrevería a beber y subirse uno de esos coches sin que la grabaran y subieran el video a internet? Las cazafortunas de hoy en día no eran estúpidas, no arriesgarían su reputación por unos miseros cientos de libras. Aún así, Gu linfong sentía curiosidad por esos vehículos de lujo. Había obtenido su permiso de conducir a los 18 años mientras prestaba servicio en el ejército. Pero los permisos militares no eran válidos para vehículos civiles, por lo que Gu linfong nunca había tenido la oportunidad de conducir nada fuera del ejército. Al licenciarse, su primera parada fue la oficina de administración de vehículos para convertir su permiso en uno civil. Ahora tenía el permiso y el dinero en su cuenta, ¿por qué no comprar un coche? Una vez que la idea se arraigó, comenzó a crecer salvajemente en su mente. Gu linfong sacudió la cabeza, deliberando. Era mejor esperar hasta que concluyera el entrenamiento militar antes de hacer una compra. Con más de $1,200,000 yuans restantes en su cuenta, un BMW, un Mercedes o un Audi estaban sin duda a su alcance. Pero, ¿cómo podría una compra así estar a la altura de su condición de viajero en el tiempo? Ni siquiera le importaban los modelos BBA. Había que admitir que realmente había llegado a la cima. Con el sistema en marca, el futuro parecía prometedor. Justo cuando Gu linfong se disponía a cruzar la calle para entrar en el campus, el rugido lejano de un motor atravesó de repente el aire. Se detuvo y escudriñó el horizonte. No hacía falta adivinarlo, sin duda, algún mocoso sudorico de segunda generación estaba presumiendo a las puertas de la universidad, pisando a fondo el acelerador de su coche de lujo de segunda mano para llamar la atención de los estudiantes. Por supuesto, no se podía descartar que algún fanfarrón hubiera alquilado un vehículo de lujo en una empresa de alquiler.
Justo cuando gulinfong sediao la vuelta, sediao cuenta de que el vehículo no había reducido la velocidad en absoluto ante el semáforo en rojo y se dirigía directamente hacia él. Se quedó parado en la acera, mientras delante de él una joven caminaba con la cabeza gacha, absorta en su teléfono. De repente, la bocina del coche de lujo sonó sin cesar. A través de la ventana, gulinfong oyó débilmente la voz jactanciosa del conductor. ¿Alguna vez has conducido un Lamborghini? La chica finalmente levantó la vista y vio el vehículo que se acercaba a toda velocidad. ¡Ah! La chica gritó. En esa fracción de segundo, gulinfong la agarró rápidamente por el brazo y la trajo con fuerza hacia el justo cuando el coche pasaba a toda velocidad. Al mismo tiempo, la aterrorizada chica dejó caer su teléfono al suelo. 2. Capítulo 14. ¿Qué tontería es eso del amor a primera vista? No es más que la lujuria a primera vista. Conmocionada, la chica temblaba por todo el cuerpo y se acercó más contra el amplio pecho de gulinfong. Se produjo una colisión inevitable entre un par de grandes pechos. Gulinfong juró que no había sido su intención. PD, el rango del otter habillado, las ilustraciones no están disponibles. Una vez que se recupera el rango, el otter las proporcionará sin falta. Ante ella se encontraba una chica con un rostro exquisitamente esculpido, su piel era clara y luminosa como la porcelana refinada por el tiempo. Sus ojos eran profundos y luminosos, sus labios carnosos y rosados, y desprendía una fragancia sutil y única, claramente femenina y absolutamente cautivadora. Su sedoso cabello negro cae suavemente sobre sus hombres, mientras que un ligero rubor en las comisuras de sus labios lo añadía un air de encanto natural. Gulinfong se quedó momentáneamente desconcertado. La belleza que tenía ante sí no era artificial, sino un resplandor natural. La chica parecía asustada, claramente conmocionada por la sorpresa. Señorita, no, camarada, eso tampoco está bien, compañera de estudios. ¿Estás bien? Balbució gulinfong nervioso, con las palabras saliendo sin control. Al oír su voz, ella volvió a la realidad y retrocedió apresuradamente, tropezando peligrosamente en su prisa. Gulinfong reaccionó rápidamente y la trajo hacia su pecho. Ella inmediatamente extendió los brazos para crear distancia entre ellos. Una vez más, el dulce aroma lino a sus fosas nasales, dejando a gulinfong bastante avergonzado. Soltame! Exclamó ella, con las mejillas sonrojadas, al ver por fin bien a gulinfong. Sí. Dijo gulinfong rascándose la cabeza con torpeza. No era mi intención. Vi que estabas en peligro y actué por impulso. La chica se echó a reír, con una sonrisa tan radiante como una flor en flor. No te culpo. De hecho, debería darte las gracias. Estaba mirando mi teléfono y no me di cuenta de que venía ese coche. Si no fuera por ti, podría haber. Se caló, con el rostro pálido por el miedo. Gulinfong, sin embargo, sentía algo muy diferente. En realidad, estaba agradecido al conductor. ¿Qué tipo tan decente? Si hubiera un premio a los días mejores samaritanos de Huay, sin duda votaría por él. Una ayuda divina, sin duda. Mientras la pareja conversaba, se oyó un estruendo a lo lejos, seguido de un chirrido de claxons. Pum! Gulinfong se quedó paralizado por un momento y luego miró a lo lejos para ver que el coche de lujo que circulaba a gran velocidad había chocado por detrás a un Wuling Hongwan. Sus agudos ojos detectaron que el Wuling Hongwan solo tenía danos menores en el parachoques trasero, mientras que el coche de lujo con el emblema del caballo rampante tenía toda la parte delantera destrozada. Aunque se trataba de un modelo antiguo de Lamborghini, la factura de la reparación probablemente ascendería a cientos de miles. A lo lejos. El conductor del Lamborghini salió tambaleándose del vehículo. El conductor del Wuling, que había quedado inconsciente por el impacto, se derrumbó de repente en el suelo, agarrándose la cabeza y llorando al ver el estado destrozado del Lamborghini. El conductor del Wuling salió, algo desconcertado. Se arrodilló y lo ofreció un cigarrillo. Amigo, mi coche está bien, solo necesita una reparación rápida. ¿Tienes un seguro a tu riesgo para esta bestia, verdad? El conductor del Lamborghini levantó la vista, conteniendo los sollozos. Es un coche de alquiler. Destruyelo. Estoy cansado. Es como una broma hecha realidad. El conductor del Wuling Hongwan parecía un poco desconcertado. Pero, amigo, ¿conducir tan rápido en la ciudad? Cada vez que conduzco, le pregunto a la gente si saben conducir un Lamborghini. Todos me mandan a freír espárragos. Solo quería saber cómo se aparca un Lamborghini. El joven tenía ganas de llorar. Mientras tanto, Gulinfong y la chica conversaban en la acera.
El había averiguado su nombre, luego Juan. Luego era un apellido antiguo, el primero que Gulinfong había oído. Jean Long y sus dos compañeros miraban atenidos a Gulinfong y luego Juan, que charlaban animadamente. Los tres hermanos nunca imaginaron que, simplemente al cruzar la calle, su padre adoptivo le vería a cabo un heroico rescate. Juan, ¿estás bien? Una chica ligeramente relanida, de metro 65, se acercó corriendo con dos tazas de té con leche en las manos. Estoy perfectamente, Eran. Gracias a este apuesto joven, que de otra forma nunca me habrías vuelto a ver. Luego Juan esbozó una sonrisa encantadora, pareciendo una persona completamente diferente a la chica aterrorizada que se aferraba a la vida momentos antes. Salud, guapo. Estaba un poco más atrás, pero six tu heroico rescate. Si hubieras llegado un momento más tarde, ni luego Juan habría encontrado su fin. Eran se dio una palmadita en su modesto pecho, todavía temblando por las réplicas. En cuanto Jean Long vio a Eran, sus ojos se iluminaron. Las chicas regorditas, sus favoritas. Aunque no era tan llamativa como luego Juan, sus mejillas de cara de bibi rebosaban colágeno, lo que le daba un encanto diferente. Las piernas de Jean Long lo levaron hacia Eran por su propia voluntad. Hola, señorita. Soy Jean Long, el compañero de piso de este valiente hero. ¿Podría tener el placer de conocerla? Eran se sorprendió por la apariencia corpulenta de Jean Long. Quizá no sea apropiado. Gulinfong se rió por dentro. Sabía que Jean Long se había encaprichado de esta chica llamada Eran. Así que Gulinfong se volvió hacia luego Juan y deliberadamente habló en voz alta, intercambiamos nuestros contactos de WeChat. Encontrarnos es el destino. Luego Juan había estado pensando lo mismo. Sentía especial simpatia por este joven que le había salvado la vida. Bueno, pues yo soy estudiante del Conservatorio de Música de Shanghai. Pasado mañana empezamos el entrenamiento militar. ¿Nos anotamos primero en WeChat? Así podremos invitar a comer cuando termine el entrenamiento, dijo luego Juan con timidez. ¡Qué casualidad! Entonces somos antiguos alumnos. Exclamó Gulinfong sorprendido. ¿En serios? Por supuesto. Temiendo que luego Juan dudara de él, Gulinfong sacó deliberadamente su tarjeta de estudiante del bolsillo. El emblema que figuraba en ella confirmaba la condición de Gulinfong como estudiante del Conservatorio de Música de Shanghai. Eran asintió con la cabeza, mirando a Jean Long y a las figuras detrás de él, Yuxinming y Su Jiawei. ¿Vosotros tres también? Por supuesto. También somos antiguos alumnos, qué casualidad. Jean Long sonrió, mostrando su propia tarjeta. Eran dudó brevemente antes de sacar su teléfono para añadir a Jean Long en WeChat. Gulinfong también añadió a luego Juan. Después de aceptar la solicitud, luego Juan se despidió de Gulinfong y tiró de la mano de Eran para volver al campus. Jean Long se deslizó discretamente junto a Gulinfong. Viejo Gu, creo que me he enamorado. ¿En serios, amigo? ¿Tus hormonas están tan descontroladas? ¿Te has enamorado de alguien después de solo un encuentro? ¿Nunca has oído hablar del amor a primera vista? A veces, el amor desafía la lógica. Jean Long miró al cielo con air bastante melancólico. A Gulinfong lo pareció divertido. ¿Amor a primera vista? ¡Qué tontería! En estos tiempos, no es más que lujuria a primera vista. Habitation 303, Departamento de Piano. Luego Juan apenas había regresado cuando se metió bajo las sábanas. Sacó ansiosamente su teléfono para revisar los momentos de WeChat de Gulinfong. Pero se sintió decepcionada, su feed estaba configurado para que solo se pudiera ver durante un mes. Aparte de una sola foto de un paisaje, no había nada más. Dicen que para comprender a alguien, hay que comprender su pasado. Pero los momentos inmaculados y en blanco de Gulinfong le dificultaban considerablemente la tarea. Olvidalo, ya he dejado de pensar en ello. Justo cuando luego Juan estaba a punto de cerrar el teléfono, Eran se metió de repente en su cama, casi haciéndole gritar. ¿Qué pasa? ¿Te sientes amorosa? Sonrió Eran, rodeando a luego Juan con los brazos. Por Dios, me has dado un susto. Exclamó luego Juan, todavía conmocionada. No seas ridícula. Solo tengo curiosidad. ¿Cómo podría gustarme un hombre el que acabo de conocer? Estaba navegando por tierra de camino a casa. Parece que hay toda una historia detrás de tu rescate, guapo. Dijo Eran, con la cara iluminada por los cotilleos. ¿Qué? Cuéntamelo. Insistió luego Juan con urgencia. Mirate. Dices que no te interesa ese chico guapo, pero cuando menciono un cotilleo, te muestras más ansiosa que nadie. Bromeó Eran.
Venga, cuéntamelo. Luego Juan extendió la mano para hacer cosquillas en la axila a Irán, haciendo la rir incontrolablemente. Está bien, lo siento. Te lo dire. Alvaro Irán suplicando, luego Juan finalmente la dejó en paz. ¿Conoces esa publicación viral en Tierra sobre el guardia de seguridad que fue golpeado, verdad? Sí, la conozco. No se trata de un tipo que se lanza por amor, solo para terminar siendo un agilator total? Luego Juan estaba un poco confundida. Pero, ¿qué tiene eso que ver con Gulinfong? Es el mismo Gulinfong que te salvó el palacio. Son la misma persona. Continuó Irán misteriosamente. Un antiguo compañero de clase mío entró en el departamento de música. Mientras recogía uniformes de camuflaje en el ala multimedia, fue testigo de cómo Gulinfong reprendía a una mujer infiel. Pero por el video de Tiba, ese chico parecía bastante moreno, no parece el mismo tipo. ¿Qué es eso de regañar a una chica guara? Luo Juan seguía escéptica. Gulinfong era tan guapo que no podía ser un tanto enamorado. Si existiera un tanto enamorado tan guapo, él se quedaría con uno, no, con 3, 4, 5, 6. Ay, querida, está claro que no sigues los cotillos. Déjame ponerte al día. Irán levantó una ceja, rebosante de satisfacción. Escuchar cotillos es emocionante, pero compartirlos con tu mejor amiga lo es el doble. Capítulo 15, si empieza con estás ahí? Debe de ser el Joker. ¿Qué? No puede ser. ¿Esa Zora la ha estafado a Gulinfong medio millón? Los hermosos ojos de Luo Juan se abrieron con sorpresa. Shu. Baja la voz. Irán tapó rápidamente la boca de Luo Juan. El tutor del departamento de música dijo que este rumor no debe salir. Sí, entendido. Asintió Luo Juan, con el corazón rebosante de compasión por Gulinfong. Al regresar a la residencia, Gulinfong entró en el baño para darse un lavado rápido. Al salir, vio a Yuxinming y su joey apanados alrededor de Zhonglong, susurrando sin cesar. Intrigado, Gulinfong se acercó de puntillas detrás de ellos. Observó a Zhonglong escribiendo rápidamente en su teléfono. Sin embargo, sintiendo que era algo precipitado, finalmente borró el mensaje. Solo escúchame, has amigos normalmente. Murmuró su joey, con el rostro radiante de confianza. De acuerdo. Zhonglong comenzó a escribir de nuevo en WeChat. Gulinfong, con su aguda vista, vio claramente las palabras estás ahí? Al ver esto, no pudo contenerse más y se echó a reír. Zhonglong cerró apresuradamente su teléfono y se dio la vuelta, mirándolo con aire. ¿De qué te ríes? ¿Empezar con estás ahí? Eso es propio de un payaso. Dijo Gulinfong, sacudiendo la cabeza con desdén. Entonces, ¿qué debería enviar? Preguntó Zhonglong, rascándose la nuca con frustración. No envíes nada. Déjala que se fría en su propio yugo. Se llama hacerse el difícil. Gulinfong sonrió con confianza. Zhonglong dejó el teléfono. ¿Dejalo ya, quieres? Tú mismo eres un lameculos notario y ahora me das consejos. Gulinfong entrecerró los ojos y emitió un nasal. Irradiable vibrations amenazadoras. Mis disculpas, padrino. Seguir tu consejo. Zhonglong se sobresaltó al darse cuenta de su exceso de confianza y se apresuró a retractarse. Se consciente de tu lugar. Esta vez te lo perdonar. Gulinfong jugueteó con su X5, ansioso por probar sus capacidades. Déjala esperando media hora. Chicos, conecteos. Os levará a todos con mi luban. Ahora mismo, padrino. Habitation 303, Departamento de Piano. Shawan, ese tal Gulinfong no te ha enviado ningún mensaje por WeChat? Todavía no. Estoy ocupada. ¿Por qué? Luo Juan estaba absorta en las clases de piano cuando la pregunta de Irán lo arrancó una respuesta instintiva. Ese tal Zhonglong me ha añadido en WeChat, pero no me habla. Irán se acercó con sus zapatillas rosas y se sentó en la cama de Luo Juan. ¿Todos los chicos son tan directos hoy en día? ¿De verdad necesitan que las chicas den el primer paso? Luo Juan sonrió levemente. Parecía que Irán le gustaba Zhonglong de lo contrario, no estaría actuando así. Olvídalo, ya no voy a pensar más en ello. Ver que se trae entre manos. Irán resopló con frialdad, cogió su teléfono y lo envió un mensaje a Zhonglong. Irán, me has añadido a WeChat, pero no me hablas. ¿A qué estás llegando? Zhonglong, que acababa de terminar una partida, veo el mensaje de Irán y se animó al instante. Irán ha respondido. Gulinfong se acercó rápidamente y frunció el seno al leer el mensaje. Ir directo al grano?
Hola ha encenado un profesional oes un tanto enamorado. Viejo gu, no, padrino, como debo responder? Jean Long había depositado todas sus esperanzas en gu linfong, y ahora sus ojos rebosaban de expectación. TSK, solo envía una palabra. Gu linfong esbozo una sonrisa pícara. Jean Long, quiero. Dormitorio de chicas. Luo Wan, ¿qué significa quiero? Iran miró fijamente el mensaje de Jean Long, completamente desconcertada. Tan pronto como hablo, un rubor se extendió por sus mejillas, como si se hubiera dado cuenta de algo. ¿Qué tipo tan descarado? No es descarado, es un golpe directo al corazón del asunto. Luo Wan se sentó erguida en su cama. Iran, este Jean Long parece un maestro estratega. ¿Cómo es eso? Esa jugada parecía una broma, pero en realidad te estaba poniendo a prueba. Si le hubieras respondido bruscamente, habría parecido que estabas haciendo una montaña de un grano de arena. Luo Wan trazó su suave línea de mandíbula, adoptando el aire de un estratega. Ese Jean Long es brillante. Casi hace que esta dama caiga en su trampa, el rostro de Iran se sonrojó de indignación mientras sus manitas regorditas golpeaban el colchón. Iran, así es como así responde. Dormitorio de hombres. Jean Long se arrepintió de sus palabras en cuanto pronunció la primera sílaba de estaba pensando. Padrino, ¿cree que soy un pervertido? Contando chistes verdes en nuestra primera reunión. No temas, muchacho. Si ella se enfada contigo, simplemente di que fue un error tipográfico. Di que no esperabas tal reacción. Aprovecha la oportunidad para invitarla a comer y compensarla. Gu Linfong descartó la preocupación con indiferencia. Brillantemente inesperado. Jean Long le dio un pulgar hacia arriba, completamente impresionado por la ingeniosidad de Gu Linfong. Ding dong. Rápido, comprueba el mensaje. Iran, me gustan los chicos con sentido del humor, pero no me gustan los. Sin embargo, has conseguido hacerme reír. Padrino, realmente cree que soy un. A Jean Long se le llenaron los ojos de lágrimas, como si estuviera a punto de pelear a muerte con Gu Linfong. Hostia, Gu Linfong apartó la mano de Jean Long y señaló el historial de chat. Fíjate bien, en realidad está reconociendo tu sentido del humor. Primero te reconoce, luego expresa su enfado y después revela su estado de ánimo actual. La otra parte es bastante hábil. Gu Linfong también se sintió un poco nervioso. Solo había leído algunos chistes en internet y supuso que funcionarían a la perfección en la vida real. Los chistes se podían volver a intentar si fallaban, pero las emociones desaparecen irremediablemente una vez expresadas. Al ver la expresión desesperada de Jean Long, Gu Linfong se encontró en un aprieto. Armandos de valor, Caraspio y declaró, responde así. Dormitorio de chicas. Jean Long, hoy soy tu narrador de chistes personal. Hacer reír es un honor para mí. Luo Wan, mira rápido, Iran volvió a mostrar su teléfono. Luo Wan frunció el seno. Otra táctica de dejarslavar. Iran, me temo que se aprovecharan de ti. Iran se limitó a negar con la cabeza. En realidad, lo encuentro bastante divertido. Luo Wan se quedó sin palabras. Bueno, pues ve a charlar con él. No me culpes site deja. Oh, vamos. Ese grandalón no parece mala persona. Iran cogió el teléfono, le dedicó a Luo Wan una sonrisa de agradecimiento y volvió saltando a su litera. Luo Wan sacó su propio teléfono y se quedó mirando fijamente la ventana de chat con Gu Linfong durante un buen rato. Dormitorio de chicos. Jean Long charlaba animadamente un lado y Gu Linfong se sentía increíblemente gusto. Quien hubiera pensado que sus divagaciones sobre el amor resultarían tan eficaces. Con ese pensamiento, se metió en la cama, abrió WeChat, buscó la foto de perfil de Luo Wan y le envió un mensaje. ¿Gu Linfong estás ahí? Si Jean Long hubiera visto esto, seguramente habría imitado el inicio del mensaje con un estás ahí. Una clara señal de payaso. Pero Gu Linfong era diferente. Al fin y al cabo, era un rompecorazones carismático. Ante una destreza absoluta, todas las artimanas son meras trivialidades. Un simple estás ahí? Rebasaba sinceridad. La sinceridad de Gu Linfong era su arma definitiva. Fiel a su estilo. En la residencia de chicas, la expresión preocupada de Luo Wan se transformó de repente en una sonrisa radiante al ver el mensaje de Gu Linfong. Luo Wan, estoy aquí. ¿Por qué no te has dormido todavía? Gu Linfong, a punto de acostarme. Luo Wan, 3 minutos más tarde. Luo Wan, ¿de verdad estás dormido? Luo Wan, ¿por qué no respondes?
Luo Juan, espera, te has quedado dormido? Luo Juan, ahi? Esa noche, Luo Juan estaba destinada a pasar en vela. Capítulo 16, Control Diario, Tendencias del Mercado Bursátil. Gulinfong, agotado tras un largo día, tenía la intención de charlar tranquilamente con Luo Juan. Sin embargo, su reloj biológico, que le permitía quedarse dormido en cuanto su cabeza tocaba la almohada, había trastocado sin piedad sus planes de coquetear. Al día siguiente. Maldito reloj biológico. Gulinfong abrió los ojos y, al ver el mensaje de Luo Juan, se apresuró a disculparse a través de WeChat. Luo Juan respondió al instante. Sus ojos de panda desaparecieron cuando se animó al ver el mensaje de Gulinfong. Gulinfong, lo siento mucho, mi reloj biológico no se ha ajustado. Ya sabes, acabo de salir del ejercito. Y es natural que ahora sea un poco más disciplinado. Luo Juan, me pasé toda la noche despierta tratando de averiguar que había hecho mal. Pensé que había dicho algo que te había molestado. Pero nunca imaginé esta explicación. Ya. Sin duda me has abierto los ojos. Gulinfong, ¿no has dormido nada? Empezaba a preocuparme por ti. Ahora que se ha aclarado el malentendido, descansa un poco. Luo Juan, pero charlar contigo me mantiene despierta. Gulinfong, tu salud es lo primero. A la cama temprano, buena chica. El dormitorio femenino es lleno de felicidad al hora Gulinfong decir buena chica. Me ha hablado de forma tan íntima. Luo Juan sonrió, pero pensó que quizás se había pasado un poco. Luo Juan, te has enamorado perdidamente? Murmuró para sí misma. No importa, no voy a dar más vueltas. Mejor dormir un poco. Dijo el teléfono a un lado, tratando de alejar esos pensamientos, pero la imagen de Gulinfong permanecía obstinadamente en su mente. No estaba claro cuánto tiempo pasó antes de que finalmente cayera en un sueño profundo. Sin embargo, una sonrisa de felicidad se dibujó en sus labios. Echo un vistazo al reloj, eran apenas las 6 de la mañana. Los tres hijos adoptivos del dormitorio seguían roncando. Gulinfong fue de puntillas al baño con sus artículos de aseo. Después de lavarse rápidamente, se entregó a otro momento de autoadmiración. En silencio, le pidió a Manhwa en que se apartara y convocó al sistema en su mente. Sistema, registro diario. Ding. Registro diario realizado con éxito. Enhorabuena, anfitrión, has obtenido las tendencias bursátiles de los próximos 3 meses, que abarcan todos los tipos de acciones. Recita mentalmente para cambiar de categoría de acciones. ¿Acciones? Gulinfong frunció ligeramente el seno. ¿Qué demonios? No entiendo de acciones, ¿vale? Aunque no estaba familiarizado con las acciones, Gulinfong había oído historias sobre el mercado de valores. Las acciones eran herramientas para ganar dinero en los mercados de capitales, pero también eran una relación de amor-odio para innumerables inversores. Alguien preguntó una vez cuál era el plato nacional del país del dragón. La respuesta, cebulino. En ese momento, Gulinfong no lo entendió, pero más tarde, después de que los internautas se lo explicaron, lo comprendió. Cebulino, cortado. Eso describía perfectamente a los inversores. En este mundo, las acciones carecen de un mecanismo de limitación de precios. Pidith como el autor no sabe nada sobre los límites de los precios de las acciones, simplemente no ha establecido límites máximos ni mínimos para las fluctuaciones. Y es posible que compres una acción que se dispare, solo para que caiga en picado momentos después. Este tipo de situaciones son habituales en el mercado de valores. Cada año, cientos de personas se lanzan desde las torres financieras. Al final, hubo que implementar medidas de seguridad exhaustivas. Esto ilustra lo devastador que puede ser el mercado bursátil. La ruina familiar y la pérdida de vidas no son cosa de risa. Gulinfong se dejó caer sobre la cama, se puso los auriculares y empezó a buscar en doing técnicas básicas para operar en bolsa. Después de navegar durante horas, Gulinfong se dio cuenta de algo. Maldita sea, tengo un código de trucos, para que molestarme aprender estas técnicas? ¿Por qué no apostarlo todo como un dios del juego? Al salir de Douyin, Gulinfong localizó el mini programa de WeChat Securities. Se trataba de la plataforma de negociación de valores propiedad de WeChat. En cuanto a la seguridad de la plataforma, Gulinfong confiaba considerablemente en Tencent. Primero registró una cuenta, vinculó su tarjeta bancaria y se familiarizó con la interfaz antes de prepararse para ingresar fondos en la cuenta. Dudó sobre cuánto asignar como capital inicial. Tras unos segundos de vacilación, apretó los dientes, dispuesto a apostarlo todo.
En ese momento, recibió otro mensaje de texto en su teléfono. Su cuenta del Banco Industrial y Comercial ha recibido una transferencia de $825,000 yuans. Saldo actual, 2072,804.06 yuans. ¿Qué es esto? Gu linfong sequedo desconcertado, pero en 3 segundos se dio cuenta. Debía de ser su paga por licenciamiento del ejercito. PD, el otro tampoco sabe la cantidad exacta tamiz esta cifra con cautela. Se ha elegido únicamente para redondear. Con munición de sobra, gu linfong agradeció en silencio a la organización. Reservó más de 70,000 yuans para gastos de manutención y transfirió los 2 millones de yuans restantes y securities. On no eran las 8 y la bolsa no había abierto. Gu linfong revisó mentalmente las tendencias bursátiles proporcionadas por el sistema y seleccionó las acciones con mayor crecimiento previsto. Apostar los 2 millones de yuans haría que la mayoría de la gente analizara varias acciones para mitigar el riesgo. Pero para Gu linfong, equipado con su código de trucos, la imprudencia era el camino a seguir. Sus compañeros de dormitorio se despertaron poco a poco. Alvaro Gu linfong ya sido y vestido, el trío se maravilló en silencio de su eficiencia. ¿Qué vas a desayunar, padrino? Le preguntó Jean Long con adulación, su leve excitación sugiriendo que lo de la noche anterior con Irán había ido bien. Leche de soja, palitos de masa frita, bolos al vapor. Lo que haya. Tu encargate de los recados, yo pago la cuenta. Gu linfong no era exigent mientras se llenara el estómago, lo daba igual. De acuerdo, entonces. Salud, padrino. Después de que Jean Long se marchara, Yushi Mingwei su Jawei se quedaron tumbados en la cama llegando con sus teléfonos. Mañana comenzaba el entrenamiento militar hoy era una oportunidad única para relajarse. No jugar como es debido con los teléfonos plegables que les había comprado el padrino sería una auténtica ingratitud. Gu linfong abrió la boca, pero al final no dijo nada. Su intención original había sido guiar a sus 3 allegados hacia la prosperidad compartida. Pero, pensándolo bien, ¿cómo podría explicar las inevitables pérdidas? Además, un grano de arroz genera gratitud, pero un bushel genera resentimiento. Si Gu linfong no lograba hacerlos ricos, ¿podrían guardar rencor contra él? Gu linfong no se atrevía a apostar por la naturaleza humana. Después de reflexionar, decidió acumular su fortuna en silencio. Después del deseo que le trajo Jean Long, Gu linfong llevó a sus 3 hijos adoptivos a luchar una vez más en el canon del rey. Su luban, de piernas cortas, era imparable, matando a los dioses que se atrevían a bloquear su camino y a los budas que se interponían en su camino, hasta que finalmente nada pudo impedir que el cristal base explotara. Jean Long no podía concentrarse en el juego, sonriendo tontamente a cada paso. Claramente, su mente estaba en otra parte, no era de extrañar que siguiera perdiendo. Al final, exasperado, simplemente se fue solo. El tiempo se acercaba rápidamente a las 9:15, el periodo de subasta previo a la apertura del mercado de valores. Durante este intervalo, los inversores podían presentar órdenes de compra o venta para que se ejecutaran una vez comenzara la negociación. Gu linfong ya había seleccionado una acción, Shindi Machinery. Con un precio actual de 6 yuans por acción, apostó todo. Si eso desencadenaba un frenesí no era asunto suyo, estaba ali para ganar dinero, no para hacer de santo. El análisis de tendencias del mercado del sistema detallaba las razones detrás del aumento de esta acción. Shindi Machinery, una empresa que cotiza en bolsa especializada en la fabricación de scooters eléctricos para personas mayores. Que una operación a escala de taller alcanzará el estatus de cotización se debía en gran medida a su gama de réplicas de vehículos de alta gama, Mercedes-Benz Clase G, Land Rover Defender, Aston Martin DBX, Porsche Cayenne. Estos coches de lujo resultaron ser inmensamente populares entre las personas mayores tras su lanzamiento. Al ver el potencial de beneficios, Shindi Machinery decidió apostar por completo por este nicho de mercado. En cuanto a la razón por la que las acciones de Shindi Machinery se dispararon, hay que darle el mérito a la resina de un influencer de TikTok. Usted, señor Ley, tardó 3 años en fabricar un coche nuestros scooters para personas mayores salen de la cadena de montaje en 3 días. Usted tiene su Bentley Bentayga, nosotros tenemos nuestro Bentley Bent Up. El influencer lo recenó inicialmente por pura diversión, un coche de 5 millones de yuans frente a un vehículo de movilidad para personas mayores de 5,000 yuans. Sin embargo, la resina reveló que no le faltaba ninguna de las características esenciales y que la policía de tráfico ni siquiera lo detuvo. En busca de atención, el influencer publicó el video en internet. Inesperadamente, el video superó los 100 millones de visitas en un solo día.
Y así comenzo, lo que empiezo como un favorito entre los ancianos ahora atrae a los jóvenes a la refriega. Shindy machinery nunca imagino que, aunque el público objetivo eran claramente los conductores de edad avanzada, fue la generación más joven la que acudió en su ayuda. Naturalmente, estas acciones son puros castillos en el aire, se disparan rápidamente para luego caer en pecado con la misma rapidez. Una vez que se calmó el entusiasmo, el valor de las acciones se redujo a la mitad. Pero para los que buscaban ganancias rápidas, como Gu Linfeng, fue más que suficiente. Por afición, no lo tomes en serios. De ahora en adelante se pasará por alto la evolución del mercado de valores. No así darán más detalles. Capítulo 17, antes del entrenamiento militar. A las 9:30 en punto, Gu Linfeng no duda y compró Shindy machinery por 2 millones de yuans. Contemplando las más de 300,000 acciones de Shindy machinery que ahora tenía en su cuenta, Gu Linfeng ya sanaba con la riqueza. Si las vendía en unos días, al menos se multiplicarían por días. Padrino, la consejera quer verdad en su oficina. Después de la sesión práctica de coaching sobre relaciones de la noche anterior, Zhang Long ahora se dirigía a Gu Linfeng como padrino con mucha más naturalidad. ¿Ha dicho por qué? Preguntó Gu Linfeng frunciendo el seno. No lo ha especificado. Respondió Zhang Long negando con la cabeza y mirando su teléfono de vez en cuando. No hacía falta adivinarlo, sin duda estaba esperando un mensaje de Irán. Gu Linfeng no hizo más preguntas, se ató los cordones de los zapatos y se dirigió directamente a la oficina de la consejera Susu. Toc, toc, toc. Adelante. Al recibir la respuesta, Gu Linfeng entró en la oficina de Susu. Olfateó el aire, un ligero aroma a gardenias impregnaba la habitación. La fragancia fresca y delicada contrastaba con el hedor pies sedados del dormitorio de Gu Linfeng. Ah, Gu Linfeng, ya estás aquí. Siéntate. Susu de Joel Bolígrafo y señaló la silla frente a su escritorio. No hace falta, consejera. Estoy acostumbrado a estar de pie. Dígame directamente lo que necesita. Aunque había sido dado de baja del ejército, Gu Linfeng mantenía la disciplina de soldado. Siempre que era posible, prefería estar de pie a sentarse. La verdad es que la formación militar marca la diferencia en cuanto a disciplina. Observó Susu con admiración, y su sonrisa se desvaneció al adoptar un tono serios. Gu Linfeng, la administración de la universidad requiere que presentes una solicitud de beca. ¿Una solicitud de beca? Murmuró Gu Linfeng para sí mismo. Las becas se pueden solicitar antes del 30 de septiembre de cada año. Su objetivo es ayudar a los estudiantes con más talento académico y procedentes de entornos desfavorecidos a completar sus estudios. Pero, por lo que yo sé, aunque eres huérfano, no eres pobre. Al ver que Gu Linfeng parecía confundido, Susu le ofreció una explicación. Sabía perfectamente que Lu Qianran lo había transferido medio millón de yuans. Lógicamente, la beca no debería aplicarse en su caso. Entonces, ¿por qué la oficina de la universidad lo había asignado específicamente una plaza a Gu Linfeng? Susu no lo encontraba sentido. Aunque acababa de ser nombrada consejera de la universidad, conoce bien la relación entre Zhang Junji y el vicerrector Zhang Yud. ¿Podría haber algo más? ¿Una compensación de Zhang Yud tras enterarse de que Gu Linfeng y su hijo compiten por la misma novia? La imaginación de Susu se disparó, evocando escenas sacadas directamente de una novela. Esto es dinero de una beca, alejé de mi futura nuera. No puedo evitar sentir una nueva olida de simpatía por Gu Linfeng. Las mujeres siempre simpatizan con los desvalidos. En su relación con Lu Qianran, Gu Linfeng era el desvalido. Olvidéis de la beca, no me falta dinero. Por favor, dígale a los superiores que se le den a alguien que la necesite más. Declaró Gu Linfeng con justa indignación. Junto con su postura erguida, esta actitud lo hacía parecer aún más imponente a los ojos de Susu. Valores rectos, aspecto atractivo. ¿No era esta la imagen misma de un cachorro justo? Exactamente su tipo. ¿Estás seguro? Esta beca representa una suma considerable. Insistió Susu, sin caer ceder. Asesora, no me falta dinero. Gu Linfeng entendía que esta beca era una compensación del vice-director Zhang Yud. Dada su relación con Zhang Junjie, aceptarla era totalmente imposible. No era un estudiante con dificultades económicas, era mejor evitar dar munición a los demás. Sabía que no te había juzgado mal. Exclamó Susu con una sonrisa radiante, levantándose para darle una palmada en el hombro a Gu Linfeng, solo para darse cuenta torpemente de la diferencia de altura entre ellos. Vacilante, retiró la mano. Entonces, como si recordara algo, continuó.
Mañana comienza el entrenamiento militar para los nuevos alumnos. Como soldado licenciado, tienes derecho a la exención. ¿Estás seguro de que no vas a solicitarla? Ser soldado es mi identidad pasada. Obsesionarse con el pasado es inmaduro. No quiero que me traten de forma diferente a mis compañeros de clase, así que voy a renunciar a la exención. La respuesta decidida de Gu Linfeng profundizó la admiración de su por él. Ya que lo tienes decidido, no voy a insistir más. Su sonrió y volvió a sentarse, a punto de entablar una pequeña conversación, cuando Gu Linfeng dijo de repente, tutor, me voy. Antes de que su pudiera responder, Gu Linfeng ya se había alejado con paso firme. Su apretó su delicado puño y refunfuñó para sus adentros, que trozo de madera tan insensible y sin remedio. Pero una leve sonrisa se dibujó en los labios de su cuando un pensamiento cruzó por su mente. Bueno, señor, sin duda ha llamado mi atención. Lu Qianran se sentía completamente irritada. El incidente que había ocurrido en el ala multimedia había sido publicado de alguna manera en el foro en línea. Tenía la intención de cultivar una imagen de diosa inocente al entrar en la universidad, pero algún desgraciado se había atrevido a manchar su reputación. Afortunadamente, sin pruebas fotográficas, pocos creyeron las afirmaciones. Además, como nueva estudiante, el nombre de Lu Qianran seguía siendo desconocido para la mayoría, por lo que el incidente apenas causó revuelo en el foro. ¿Por qué no contesta Zhang Junjie al teléfono? Se preguntó Lu Qianran frunciendo los labios y apretando con fuerza su móvil. Había perdido la cuenta de cuántas veces había llamado. El mensaje seguía siendo el mismo, apagado. ¿No se suponía que me iba a comprar un bolso? ¿Por qué ha desaparecido? Lu Qianran se sentía completamente desdicada. ¿La habían tomado por tonta? ¿O había perdido su atractivo? Sabía que Zhang Junji era un mujeriego, pero con sus piernas, más largas que las de cualquier otra persona, enfundadas en medias negras, ¿no era irresistible? Lu Qianran siguió llamando sin descanso. Había acumulado una deuda considerable en varias plataformas de crédito. Si no conseguía localizar a Zhang Junjie, su cajero automático tendría que vender los artículos de lujo que acababa de adquirir. Maldito hombre. Una vez que consigue lo que quiere, no lo valora. Humph. Poco sabía ella. Su querido hermano Zhang Junjie se encontraba actualmente detenido, memorizando el código de conducta de los presos. Brigada de Operations Especiales directamente subordinada al Distrito Militar Noteste. Los fariseos ojos del comandante de la brigada, Zhang Jitao, requirieron con severidad a los oficiales presentes en la sala de conferencias. Acabamos de recibir órdenes del alto mando. De acuerdo con los requisitos del Ministerio de Defensa Nacional y del Ministerio de Educación para el entrenamiento militar de los nuevos estudiantes universitarios, nuestra unidad llevará a cabo el entrenamiento militar del Conservatorio de Música de Shanghai. Comandante del Segundo Batallón. Present. Sun debió ese puesto de pi y saludo. Esta misión recae en su batallón. Su predecesor sentó unas bases sólidas. Confío en que cumplirá con este deber para demostrar su profesionalidad militar. ¿Tien confianza? Confianza absoluta. Respondió Sun debió, erguido como un palo y con voz resonante. Las miradas envidiosas de los demás oficiales presentes se posaron sobre él. La asignación de entrenamiento militar para estudiantes universitarios, eso sí que era un puesto envidiable. Lástima que fuera para el segundo batallón. ¿De qué sirve el segundo batallón sin ese comandante diabólico? Por supuesto, esos pensamientos quedaron sin expresar nadie se atrevió a decirlo abiertamente. Muy bien, se levanta la sesión. Zhang Jitao cogió su gorra de la mesa y se dio la vuelta para salir de la sala de conferencias. Enhorabuena, viejo Sun. Desde luego, es prácticamente un permiso de 15 días. Sun debió esbozo una sonrisa apagada, con la cabeza gacha, como perdido en sus pensamientos. El diablo, parece que fue a la universidad en Shanghai. Me pregunto si será este Conservatorio de Música de Shanghai. Ah, lo hago bastante de menos. Capítulo 18, Legan los instructores, movilización para el entrenamiento. Esa misma noche. El comandante del segundo batallón, Sun debió, llevó a 30 miembros del núcleo del batallón al Conservatorio de Música de Wuhai. Cuando los vehículos militares entraron por las puertas del conservatorio, los estudiantes que pasaban por la tarde prorrumpieron en exclamaciones de asombro. Joder, nunca había visto tantos vehículos militares en mi vida. Caramba, deben de ser los instructores que nos entrenaron mañana. ¿Qué ganas? ¿Qué pasa, amigo? ¿Te miras de ganas de que te den una paliza?
Los soldados de los vehículos miraban imposibles a los estudiantes desde las ventanas. Se trataba de una fuerza con una disciplina fría, famosa por su rigor militar. Sun Debiao observó a los jóvenes estudiantes del conservatorio y suspiró para sus adentros. Todos eran muchachos de las filas, jóvenes y llenos de energía. No debían cometer ningún error. Muchachos, os lo repito, no analiza estudiantes en las redes sociales y, por supuesto, no intercambies números de teléfono. Cualquiera que se descubierto se enfrentará a graves consecuencias. ¿Está claro? Sun Debiao agarró su walkie-talkie y martilló las reglas como se solo eso pudiera calmar sus nervios. Sí. Cuando el vehículo militar se detuvo frente al bloque de dormitorios. Sun Debiao fue el primero en saltar. El oficial de enlace de la escuela se adelantó inmediatamente para estrechar la mano. Señor. Por favor, por aquí. Dijo un joven funcionario de rostro suave con una sonrisa. La expresión de Sun Debiao se endureció. ¿Qué clase de saludo essa? Ah. Solo bromeaba. El joven funcionario se quedó incómodo. Esta broma no tiene gracia. Sun Debiao le lanzó una mirada fría. ¿Dónde nos alojaremos? Sígame, señor. Todo está preparado. El funcionario se secó el sudor frío de la frente y se apresuró a ir delante para guiarlos. En realidad, solo era una broma. ¿Por qué tanta reacción? Detrás del funcionario, Sun Debiao se detuvo y sacó su teléfono para enviar un mensaje a Gulinfong. Sun Debiao, comandante de compañía, ¿estás bien? Te echo un poco de menos. Gulinfong vio el mensaje de WeChat, pero no respondió. Sun Debiao había sido su compañero de armas durante años habían luchado codo con codo. La noticia de su baja había afectado mucho a Gu. Antes de marchas, Gu había recomendado expresamente a Sun Debiao a sus superiores para que ocupara su lugar, un último empujón para ayudar a su hermano. Gu Linfong se levantó y se acercó a la ventana, justo a tiempo para ver el vehículo militar entrando en el recinto del campus. Observó a los estudiantes, radiantes de emoción, tomando fotos con sus teléfonos. Una inmensa olida de orgullo se apoderó de él. Estos jóvenes de hoy en día. ¿No era su admiración por los soldados el mayor respeto que se podía render? Se sentía igualmente orgulloso. La juventud adoptaba muchas formas, y se consideraba afortunado de que la suya hubiera incluido lavar el uniforme. Ni pregunto cómo les iré ahora a mis antiguos muchachos. Con la marca de ese comandante diabólico, los ascenderá Sun Debiao, ese juez del inframundo? Durante su época militar, Gu Linfong era famoso por su crueldad. Era duro con sus hombres, pero aún más duro consigo mismo. Si los soldados corrían 5 kilómetros, él los llevaba a correr 10. Cuando había que hacer 45 flexiones para aprobar, él se esforzaba por hacer 10 veces más. Sun Debiao, como comandante adjunto de la compañía, actuaba de manera diferente. Establecía objetivos totalmente inalcanzables. Cualquiera que no los cumpliera se enfrentaba a críticas públicas en la asamblea. Dos personalidades opuestas, pero que habían desarrollado un respeto mutuo en la unidad. Padrino, sería genial que fueras nuestro instructor de entrenamiento. Zhang Long estaba junto a la ventana grabando con su teléfono los vehículos militares que pasaban. Al darse cuenta del desánimo de Gu Linfong, entabló conversación con él. Ya, creo que solo estás buscando una excusa para holgazanear. Replicó Gu Linfong, sacudiendo la cabeza con exasperación. Pelado, Zhang Long soltó una risa incómoda. Mientras tanto, el chat grupal de los alumnos de primer año de 2023 bulia con nuevos mensajes. El primero era el horario. Levantarse a las 6 a.m. para reunirse en el campo de deportes de la escuela. Dice uno a las 7:30 a.m. El entrenamiento oficial comienza a las 8:30 a.m. A Gu Linfong no le importaba lo más mínimo, pero a los novatos de su clase les esperaba un duro camino. Zhang Jiwei, maldita sea, esto es un asesinato. Puedo soportar cualquier dificultad o agotamiento, pero levantarme a las 6 de la mañana? En hablar. Yo miau, desde que terminé el instituto he estado quemando las pestañas hasta las 6 de la mañana todos los días. Ahora me dicen que me levanto a las 6. Voy a volverme loca. Su Yahweh, ¿no es perfecto? Levantarse a las 6 para entrenar y no cuenta como quedarse despierto hasta tarde. Zhang Bebe, en realidad es cierto, Carino. Mientras no estés dormido, no cuenta como quedarse despierto hasta tarde. Yo miau, ¿engañará tu propio reloj biológico? En ese momento, la consejera su anuncio en el chat grupal. Su reunans puntualmente a las 6 de la mañana.
La escuela enviará a representantes de los estudiantes para emitir advertencias formales a cualquier estudiante que se quede dormido o falte al entrenamiento sin una razón válida. Gu Linfong, entendido. Todos deberían aprender de Gu Linfong. A pesar de su condición de soldado licenciado, rechazó la exención del entrenamiento y participará junto a todos ustedes. Este espíritu es digno de imitar. El chat grupal se inundó instantáneamente de memes. Las reacciones iban desde impresionante hasta me inclino anti-ti. Gu Linfong no les prestó atención. Preparó su uniforme de camuflaje para el día siguiente, se levó rápidamente y se metió en la cama. Se produjo otra ronda de charlas grupales. Tenía que superar su hábito de quedarse dormido en cuanto su cabeza tocaba la almohada. Luego 1, Gu Linfong, mañana empieza el entrenamiento militar y estoy muy nerviosa. ¿Será agotador? Gu Linfong, si no dices que estás cansada, entonces no lo estarás, ¿verdad? Luego 1, así es como catías normalmente? Gu Linfong, normalmente no catio. En la residencia de chicas, Luo Wan miró fijamente la respuesta de Gu Linfong, con el seno fruncido por la exasperación. Este tipo es muy recto, ¿no? Luo Wan respiró hondo y se animó en silencio. Si ninguno de los dos de el primer paso, ¿cómo voy a pesar algo? Luo Wan, ¿podrías compartir algunos consejos para sobrevivir al entrenamiento militar? 3 minutos después. Luo Wan, muy bien. Pasaron otros 3 minutos. Maldita sea, otra vez dormido? Luo Wan se quedó sin palabras. Decidió no dar más vueltas y cerró los ojos para dormir. Al día siguiente. Gu Linfong se estiró perezosamente, sintiéndose renovado. En el momento en que abrió los ojos, sonó la alarma de la escuela. Ese maldito reloj biológico tan puntual. Gu Linfong se levantó de la cama. Al ver que Jean Long seguía roncando, perdió los estribos y le lanzó una zapatilla a la cara. ¿Todavía durmiendo? Levanta el culo. Mamá, déjame dormir un poco más, murmuró Jean Long somnoliento, chasqueando los labios. Dormir, una mierda. Exclamó Gu Linfong, propinando una patada en el trasero a Jean Long. Maldita sea. Exclamó Jean Long, incorporándose de un salto. Casi se me olvida el entrenamiento militar de hoy. Gu Linfong despertó a su jove y Shinming. Ambos tenían los ojos igualmente liganosos, claramente habían estado despiertos hasta tarde la noche anterior. Vistance, nos vamos a la reunión. Gu Linfong ya estaba completamente equipada. Un minuto después. Gu Linfong llevó a Jean Long y a los otros dos a la formación de su clase. Anoche, su consejera suya había explicado el procedimiento en el chat grupal. Primero, encontrar la posición del consejero en el campo deportivo y reunirse, seguido del discurso de inicio del entrenamiento. Los funcionarios subieron al escenario para dirigirse a la multitud, seguidos por los instructores de entrenamiento que reclamaban sus respectivas clases. Su se sitúa en un lugar destacado y la clase se reunió rápidamente. En ese momento, el funcionario que estaba en el escenario comenzó su discurso. Estudiantes, una vez más, es la temporada anual de inscripción de nuevos alumnos. Aquí, a continuación, damos la bienvenida a nuestro supervisor de entrenamiento militar, que también ejerce como comandante de este batallón de nuevos reclutas, para que pronuncie su discurso. Demos la bienvenida al coronel Sun de Biao con un aplauso. Los novatos sonámbulos se animaron al instante al ver a los oficiales militares dirigiéndose a ellos. Los ojos que se negaban a abrirse ahora brillaban con atención. Gu Linfong frunció el seno en el momento en que se mencionó el nombre de Sun de Biao. ¿Por qué está aquí? Capítulo 19, Clasificación de las bellezas del campus. ¿Quién? ¿Quién está aquí? Preguntó Jean Long con desgana, bostezando. Nadie. Respondió Gu Linfong, bajando la cabeza, sin querer que Sun de Biao la viera. Como goadu por la intuición masculina, Sun de Biao, en medio de su discurso, miró hacia el escuadrón de Gu Linfong. Todo lo que vio fue camuflaje, no a la persona que esperaba encontrar. Parecía que lo había imaginado. Estudiantes, quiero que olviden su condición de alumnos. A partir de este momento, son reservistas, listos para el campo de batalla en cualquier momento. En los próximos días, espero que se mantengan a los más altos estándares, superando las dificultades físicas y mentales. Juntos, completaremos este entrenamiento militar. ¿Han perdido la confianza? En ese momento, Sun de Biao alzó la voz. Los estudiantes que estaban debajo se animaron inmediatamente y gritaron al unísono, tenemos confianza. Bien. Raros. Unidades, retiren.
Gu linfong, de pai en las primeras filas, mantuvo la cabeza gacha, tratando de pasar desapercibido. Sun debió, en la plataforma de observación, conversaba con los directivos de la escuela, ajeno a la presencia de Gu linfong. Su condujo a la clase un lugar cercano y así dirigió al grupo. Para el entrenamiento militar de 2 semanas, vuestra clase necesita un líder de escuadrón temporal que gestione a los estudiantes. ¿Alguien está interesado? Ante esto, varios estudiantes con inclinación por la autoridad levantaron la mano con entusiasmo. Tutor, fui monitor de clase desde la escuela primaria hasta la secundaria, soy perfectamente capaz de desempeñar el papel de líder de escuadrón temporal. Soy el subdirector permanente de nuestro bloque de dormitorios, yo también podría hacerlo. Incluso soy director de sala en la sala principal. Si lo planteas así, yo podría ser el monitor de clase en functions. Gu linfong negó con la cabeza y sonrió con ironía. Estos chicos estaban demasiado ansiosos por ascender. Su estaba satisfecha con el espíritu de la clase, con la mirada fija en Gu linfong todo el tiempo. Gu linfong, ¿no te interesa? Sorprendido por su entonación, Gu linfong se apresuró a rechazar la oferta. Paso, gracias. ¿De verdad no te interesa? Su parecía un poco decepcionada, pero al ver que Gu linfong esencia con firmeza, dirigió su atención a otra parte. Su vio una chica guapa entre la multitud. Gao Shinrui, el puesto de delegada temporal de nuestra clase es tuyo. ¿Estás segura de que puedes hacerlo? Tenga la seguridad, tutora. Gao Shinrui respondió emocionada. Al ver que la tutora asignaba el cargo a una alumna, los compañeros de clase que habían estado compitiendo por el se quedaron en silencio al oír la voz de Gao Shinrui. ¿Quién era Gao Shinrui? Era la recién coronada reina de la belleza del campus de primer año. Tener a la diosa Gao como delegada de clase es un regalo para la vista. Acabo de enterarme de que nuestra diosa Gao Shinrui está en nuestra clase. Gao Shinrui ocupa el cuarto puesto en la lista de bellezas del campus. Si la cuarta es tan impresionante, tengo curiosidad por ver a las 3 primeras. Gu linfong escuchaba las conversations a su alrededor, algo desconcertado. Zhonglong le dio un cadazo a Gu linfong en el brazo. Padrino, no estás al tanto de la clasificación de bellezas del campus, ¿verdad? No del todo. Solo los 6 anoche mientras navegaba por Tiba. Zhonglong bajó la voz. Gao Shinrui es la cuarta. ¿Sabes quién ocupa el tercer puesto? ¿Quién? Esa estudiante de piano a la que rescataste fuera del campus, Luo Wan. ¿Ella? Gu linfong se sorprendió un poco, aunque pronto le pareció perfectamente lógico. Luo Wan no era precisamente una belleza impresionante, pero era innegablemente cautivadora. El tercer puesto era bien merecido. Gao Shinrui en cuarto lugar, Luo Wan en tercero. Ambas te han añadido en WeChat. Eres tan popular entre las chicas, Zhonglong castanillo los dientes de envidia. Por cierto, padrino, ¿sabes quiénes ocupan el primer y el segundo puesto? A Gu linfong no le importaban en absoluto esos asuntos. Zhonglong no se desanimó, solo arqueó una ceja. Bueno, y se te dijera que has sido elegido el rompecorazones de la Academia de Música. ¿Eso despertaría tu interés? Yo? El rompecorazones de la Academia de Música, Gu linfong se señaló la nariz, completamente atenido por recibir un título tan vergonzoso. Por lo que él sabía, el póster más famoso de ese título era el tío Kidney Pain, de la Academia de Artes Militares. El tío Kidney Pain había sido muy guapo en su juventud, llegando incluso a entrar en la lista de los 100 más guapos de Asia Pacífico. Ahora que él mismo había sido coronado como el rompecorazones del campus, no diría que estaba entre los 10 más guapos de Asia Pacífico, pero el título de rompecorazones del campus era sin duda bien merecido. Después de que la reunión se disolviera, regresó al dormitorio con sus 3 hijos adoptivos, se refrescó rápidamente y se dirigió al comedor para desayunar. Justo cuando se sentó con sus palitos de masa frita y su leche de soja, una ola de fragancia lo envolvió. El asiento junto a Gu linfong lo ocupaba una chica vestida con ropa de camuflaje. Disculpa, este asiento está ocupado. Comentó Gu linfong sin siquiera levantar la cabeza. ¿Qué? ¿No puede sentarse aquí la delegada de clase? La voz familiar hizo que Gu linfong levantara la vista sorprendido. ¿Eres tú? Pareces bastante sorprendido. ¿No esperabas que fuera yo? Gao Shinrui sonrió dulcemente, pero su expresión cambió momentos después, como si hubiera recordado algo. Gu linfong, ¿por qué no has respondido a mis mensajes de WeChat? ¿Por qué debería responder? Gu linfong abrió deliberadamente los ojos, fingiendo sorpresa. Yo,
Gao Shinrue sequedo sin palabras ante sus palabras, momentaneamente nerviosa. En ese momento, Jean Long grito, delegada, KTE tre por aquí? Los hermosos ojos de Gao Shinrue se moverán rápidamente. Soy vuestra delegada. ¿Hay algún problema en que me preocupe por mis compañeros? A Gu Linfong lo pareció bastante divertido. Desde que se habían añadido en WeChat, Gao Shinrue le había enviado mensajes casi a diario. Sin embargo, él nunca lo había respondido. No era que no quisiera, simplemente no sabía qué decir. Un hombre que ha sufrido un desengano amoroso no supera la situación tan fácilmente. PD, todavía no he decidido si habrá una sola protagonista femenina o varias, vosotros, patrocinadores, lo decidiréis. No muy lejos. Un hombre apuesto miraba con ira a la pareja que charlaba, apretando con fuerza un palillo desechable en su mano. Con un chasquido seco, el palillo se partió en dos. Gao Shinrue es mía. Nadie puede quitármela. Está bien, Gu, si no vas a responder, me voy. Gao Shinrue hizo un puchero, con un toque de resentimiento en su corazón. Acababa de ser coronada como la belleza de la escuela. Y este trozo de madera no mostraba ningún interés. Ya que estás aquí, siéntate y come. Gu Linfong dio un mordisco a su palito de masa frita y se concentró en beber su leche de soja. Ah, sí? Pues no voy a ser educada. Gao Shinrue estaba a punto de llevar su bandeja a otra mesa, pero al ver la repentina invitación de Gu Linfong, se sentó alegremente. Sin embargo, por mucho que intentara entablar conversación con él, Gu Linfong solo respondía con respuestas poco entusiastas y inconexas. Esto tenía a Jean Long y a los otros dos a su lado en un estado de agitación. Padrino, ¿has tu llegado ya? El trío intercambió miradas y comenzó a susurrar en su chat grupal. Jean Long, el padrino se está haciendo el difícil? Yu Xinming, a mí no me lo parece. Más bien parece que no lo apetece charlar. Su Hui, que envidia. ¿Por qué no puedo medir más de 185 centímetros como vosotros? ¿Por qué no puedo tener el aspecto de esos modelos que leen tomates? Entonces los dioses vendrían a charlar conmigo. Jean Long, levate y vida la cama. Puedes tener lo que quieras en tus sueños. Su Hui. Capítulo 20, mostrando los dientes. El patio. Los estudiantes se reunían en pequeños grupos, charlando. Gu Linfong miraba al cielo mientras Jean Long le daba vueltas como una mosca persistente. Padrino, ¿cómo conseguiste que la chica más guapa del instituto se te acercara? Vite. Lu dijo Gu Linfong con impaciencia, haciendo un gesto con la mano para que se alejara. Place 102 del departamento de música, Fermad Filas. La clara voz de Gao Shinrue resonó. Gu Linfong intentó escabullirse hacia atrás, pero Gao Shinrue lo llamó. Señor Gu, ¿por qué se esconde tras esa es tan alto? Ah. Nada en absoluto. Al ver que no había forma de escapar, Gu Linfong ocupó resignado su lugar al frente de la fila. Una vez completada la formación, Gao Shinrue volvió a sus filas. Al poco tiempo, un cabo vestido con uniforme de camuflaje llegó corriendo desde la distancia. Ejecutó una parada de 4 pasos como la de los libros y se detuvo al frente de la formación. Buenos días, cadetes. Mi nombre es Wei. Durante las próximas 2 semanas, ser su comandante de compañía del 1.er battalion, 2. Pueden dirigirse a mí como comandante Wang. Con una altura de 18 metros, la piel broncida de Wei acentuaba su físico robusto. ¿Alguna pregunta? Tienes 3 minutos para hacerlas. Capitán. ¿Para qué estamos entrenando? ¿Podemos disparar armas? Gritó Zhang Jiwei alegremente desde las filas. La expresión de Wang Wei se ensombreció. ¿No sabes que hay que pedir permiso antes de hablar? Empieza de nuevo. Zhang Jigang, sonrojado por la vergüenza tras ser reprendido, protestó. ¿Qué injusto? Nunca mencionaste lo de informar. ¿Qué estabas haciendo antes? El corazón de Gu Linfong dio un vuelco. Había anticipado el siguiente movimiento de Wang Wei. Tienes la lengua muy afilada. ¿Ya que crees que soy irracionable? Muy bien. Si burló Wang Wei con frialdad. Todos, permanezcan firmes durante 2 horas. Ahora mismo. Gu Linfong sintió como si la bala que había disparado años atrás le hubiera dado ahora de lino entre los ojos. En su día, él había intimidado a los nuevos reclutas de la misma manera. No esperaba que, años más tarde, él fuera el que recibiera el mismo trato. Efectivamente. Ahora Wang Wei ordenar 2 horas de pie en posición de firmes, algunas almas rebeldes comenzaron inmediatamente a cuidarse de la lengua suelta de Zhang Jiwei.
Juan Wei mantuvo una expresión imposible mientras observaba las filas. Cuando oyó las charlas y los comentarios desordenados, gritó. Hablando en formación? Añadid otra media hora of vuestro tiempo de pie. 2 horas y media. ¿No nos sería vivo es este calor de casi 40 grados? Nadie se atrevía ahora a culpar abiertamente a Zhang Jiwei, aunque bajo el sol implacable, las maldiciones ya volaban en sus mentes. Gu Linfeng se caló la gorra. Wang Wei no estaba bajo su mando había sido seleccionado de otra unidad para el batallón de guerra especial 2. Cuando Juan llegó, Gu ya se enfrentaba a la desmovilización, por lo que no se conocen. Pero el desconocimiento no significaba que nunca se hubieran visto. En ese momento, se sentía increíblemente incómodo y rezaba en silencio, por favor, que no me reconozca. Que su antiguo instructor lo descubriera sería totalmente humillante. Wang Wei observó a sus compañeros de clase y corrigió personalmente cualquiera suya postura militar fuera incorrecta. Cuando se encontraba con cadetes femeninas, utilizaba el pequeño palo de madera que lavaba para evitar el contacto físico. Cuando llegó a Gu Linfeng, sus ojos se iluminaron. La postura era de libro, y ni siquiera él podía igualarla. Pero al ver el rostro de Gu Linfeng, frunció el seno. ¿Cómo podía este hombre parecerse tanto a su antiguo comandante de compañía? Podría ser. No. Imposible. ¿Cómo podría estar el comandante aquí como estudiante? Debía de estar imaginando cosas. ¿Cómo te llamas, camarada? Preguntó Wang Wei imposible, aunque por dentro estaba muy nervioso. Gu Linfeng se había estado repitiendo en silencio, no puedes firm, no puedes firm. Pero cuando levantó la vista, se encontró con la mirada curiosa de Wang Wei. Sus órdenes, sargento. Me llamo soldado. Dijo Gu Linfeng bajando la voz, con un tono totalmente diferente al habitual. Este estudiante, este soldado muestra una conciencia extraordinaria. Aquí solo tienes una identidad, la de soldado, exhaló Wang Wei finalmente con alivio al reconocer la voz de Gu Linfeng. Aunque se parecen, ¿cómo podía ser ese el rey Yama? Además, el antiguo rey Yama tenía una tez que rivalizaba con la de Luis Q. Este joven polido que tenía ante él no era en remotamente comparable. Wang Wei se dirigió a la asamblea con voz resonante, todos deben aprender de este soldado. A continuación, procedió a corregir la postura militar de los demás cadetes. Gu Linfeng dio un suspiro de alivio. Afortunadamente, Wang Wei no lo conocía. Si hubiera sido son debial, ningún disfraz habría escapado al agudo ojo de ese hombre. El tiempo pasaba lentamente. La mayoría de los estudiantes comenzaron a tambalearse. A los alumnos les fue especialmente mal. Aunque Gu Linfeng poseía un físico superior al de los hombres comunes, también sentía el sudor correr por su espalda. El sol era implacablemente feroz. Si se hubiera tirado un huevo crudo al suelo en ese momento, seguramente se habría cocinado en 3 minutos. Gu Linfeng miró de reojo cuando Wang Wei no estaba mirando. Aparte de Zhang Long, sus otros 2 compañeros de dormitorio ya se tambaleaban. Gao Shenrue apretaba los dientes, perseverando también. Justo cuando Gu Linfeng estaba a punto de apartar la mirada, de repente vio a una mujer que lo sorprendió. Lu Qianran? ¿Qué hace ella aquí? Gu Linfeng frunció el seno, solo ahora se dio cuenta de su presencia. Frunció los labios, decidiendo que fuera de la vista, fuera de la mente era lo mejor. Retomó su perfecta postura militar. Al mismo tiempo, se dirigió en silencio al sistema. Sistema, registro de hoy. Registro exitoso. Felicidades, anfitrión, por adquirir la habilidad, inmune al calor y al frío. Inmunidad al calor y al frío, cálido en invierno, fresco en verano. Joven, convertit en un buen air acondicionado central. Air acondicionado central? Gu Linfeng se detuvo y luego hizo clic para activarlo. Al instante. La temperatura corporal de Gu Linfeng volvió a la normalidad. Un flujo constante de aire fresco emanaba de su cuerpo, dejándolo fresco y alerta. Esta habilidad es brillante. Estaba seguro de que podría permanecer allí durante 3 días y 3 noches sin sentir el más mínimo calor. Los compañeros de clase que se encontraban a menos de 3 metros de Gu Linfeng también sintieron un escalofrío en el aire. Maldita sea, ¿por qué de repente hace tanto frío por aquí? Yo también. ¿Es algún tipo de fenómeno anormal tras romper los límites fisiológicos? Creo que podría permanecer aquí 5 horas sin sudar en una gota. Incluso Zhang Long, que estaba junto a Gu Linfeng, se sorprendió un poco. Padrino, ¿por qué parece que estás emitiendo air frío constantemente? Era como si de repente hubiera aparecido un aire acondicionado a su lado.
Gu linfo maldijo su desquito entre dientes y convoco urgentemente al sistema en su mente. Sistema, has que esta habilidad solo me afecta a mí. En un instante. La habilidad inmunidad al calor y al frío ahora solo afectaba a gu linfom. Lo siento, no quería ser un aire acondicionado central. No hay otra opción, tendréis que aguantaros. La habilidad apenas se había ajustado cuando el tipo que acababa de presumir de estar de pie durante 5 horas se sonrojó. Maldita sea, vuelve a hacer calor. Creo que voy a desmayarme. Maldita sea, ha sido una ráfaga de aire frío lo que acabo de sentir? Creía que había superado mis límites físicos. Capítulo 21, La belleza del campus reparte agua. Weinway observó el alboroto que se había formado alrededor de gu linfom y se acercó con expresión gelida. ¿No podíais aguantar? Si burló Weinway. Y os la mis hombres. ¿En ni siquiera podíais aguantar más que las chicas de vuestra propia clase? ¡Qué vergüenza! Si no podíais soportarlo, declarad que sois cobardes y inútiles y os disculpar inmediatamente. Las palabras de Weinway incendiaron la furia entre los hombres. Ninguno quería ser tachado de inútil. Especialmente con tantas compañeras de clase mirando, admitir la derrota ahora les costaría sin duda 4 años de la mejor temporada de apareamiento. Ya que os negáis a admitir la derrota, seguid de pie. Gritó Weinway con una sonrisa triunfante en los labios. Todas las alumnas de la clase 102 descansan donde están. Al oír las palabras del instructor, las chicas dieron un suspiro de alivio colectivo. Con las piernas débiles, se arrastraron hacia la sombra mientras lanzaban miradas compasivas a sus compañeros de clase. Este instructor es realmente una persona decente, de un caballero cuando se trata de mostrar consideración por el sexo débil. A gu linfom no le importaba lo más mínimo, pero los chicos sufrieron. El tiempo pasó. 2 horas y media transcurrieron rápidamente. Weinway miró su reloj y su expresión, siempre fría, finalmente se suavizó. Enhorabuena. Habías completado con éxito un desafío relacionado con la dignidad masculina. Como recompensa, podíais retiraros. Descansad 10 minutos. Se os despide. La orden de Weinway provocó suspiros de alivio en más de una docena de estudiantes agotados. Algunos se desplomaron directamente sobre el cemento, solo para levantarse de un salto momentos después debido al calor abrasador. Buscad todos un lugar a la sombra para descansar. Volveremos en breve para enseñar los ejercicios de formación. Weinway sabía que estos estudiantes eran criaturas delicadas y no los había presionado demasiado. Amablemente, señaló la sombra cercana. Los chicos se ayudaron unos a otros a llegar hasta las chicas. Después de 2 horas y media de entrenamiento, todos se sienten sedientos. Padrino, ¿trajiste agua? Zhang Long se quitó la ropa de entrenamiento sin preocuparse por su apariencia y escurrió la tela empapada de sudor. No suelo lavar agua. Respondió gu linfong negando con la cabeza. ¿Ninguno de vosotros ha traído? Preguntó Zhang Long mirando a los demás, al borde de las lágrimas. Maldita sea, ¿quién iba a imaginar que sería tan agotador? Si lo hubiera sabido, habría traído a escondidas una botella de rey bien fría. En un día como este, un sorbo sería una auténtica delicia. Las chicas de nuestra clase han traído agua. ¿Quieres que te prestemos un poco? ¿Qué idea tan brillante, amigo? Eso sería un beso indirecto, ¿no? Gu linfong miró hacia el grupo de chicas. Se dio cuenta de que estaban descansando a la sombra de los árboles, algunas bebiendo refrescos fríos y otras agua mineral. A decir verdad, él también tenía bastante sed. La mirada desprevenida de gu linfong llamó la atención de Lu Qianran, que estaba bebiendo su refresco cerca de Ali. Ella resopló con frialdad y se levantó deliberadamente, dirigiéndose grandes zancadas hacia gu linfong. ¿Tien sed? Preguntó Lu Qianran, tendiendo su refresco medio helado. Al ver que gu linfong fruncía el seno, añadió rápidamente, aunque tengas, no te daré ni un sorbo. Ya. No tocaría una botella de la que tú has bebido. La rechazó gu linfong con una mueca de desprecio. Tú? Habrá muchos que beberán de mi botella. Lu lanzó la botella al chico más cercano. Toma, bibi. Es un regalo para ti. Vida la mierda, quien bebería del cuenco de un perro? Su yehue se levantó furioso. Estaba descansando tranquilamente cuando la botella de Lu Qianran lo golpeó en la cabeza. Por si fuera poco, la mujer se quedó ali mirando con desprecio, como si estuviera concediendo en favor como una santa. ¿De dónde demonios sacaste ese sentido de superioridad? Tú, espito Lu Qianran enfurecida. ¿Yo qué?
¿Acaso hidaika que sees dog remnant? Incluso tú, pedazo de mi padre adoptivo yugo. Gu linfong tapo la boca de su jaiwe con la mano. Si no lo hubiera hecho, esas últimas tres palabras habrían salido a la luz. Ya, esta Lucian es todo un personaje. Solo es una botella de agua, pero no puede dejar de presumir. Exacto. Gu linfong la humiló en la clase multimedia el otro día. ¿No sabe lo que es el dolor? ¿Qué comportamiento tan patético? ¿Qué hacemos? Me dan ganas de darle agua sobrante al hermano linfong. Vite. El hermano Gu solo puede beber el mío. Pues dale el tuyo. Yo, no me atrevo. Las conversaciones se hicieron más ruidosas mientras las mejillas de Lucian se enrollaban y luego palidecen. Todos los de esta clase estaban irremediablemente deslumbrados. Y que es un poco guapo. ¿Acaso puede rivalizar con Zhang Junjie, suya mera presencia irradia riqueza? Si Gu linfong pudiera oír los pensamientos de Lucian, seguramente lo respondería, es el aspecto de Zhang Junjie lo que lo hace guapo, o el volumen de su cuenta bancaria? Gu linfong recogió la bebida del suelo, apuntó y la tiró directamente a la papelera. Describió un arco perfecto y aterrizó con precisión en la papelera. No tienes modales. ¿Cómo puedes tirar al suelo una bebida a medio beber? Preguntó Gu linfong, frunciendo el seno. Oh, ¿te estás alterando? Sonrió Lucian con indiferencia. Sigo hablando con dureza. Hace tanto calor hoy que me sorprende que no te hayas secado por completo. Gu linfong sintió una olida de irritación. Siempre había sido tolerante con Lucian, después de todo, habían compartido un momento íntimo. Sin embargo, su paciencia solo parecía envalentonarla aún más. Justo cuando Gu linfong estaba a punto de explotar, una voz clara resonó en la distancia. ¿Quién dijo que el señor Gu moriría de sed? Gao Shinru se acercó con paso tranquilo, con una botella de bebida fría en la mano. Había escuchado toda la conversación. Había estado esperando este momento. Gu linfeng, mira como esta vieja chica restaurant tu dignidad. Toma. Mira que nervioso estás, con el sudor cayendo por la frente. Bibi y refrescate. Gao Shinru fingió preocupación y se acercó para sacar el sudor de la frente a Gu linfeng. Pero cuando su mano se acercó, hizo un descubrimiento incómodo. No había ni una sola gota de sudor en la frente de Gu linfeng. Ni siquiera un indicio de humedad manchaba su ropa. Maldita sea, Gu linfeng lo tiene todo. ¿Consiguió que la cuarta monitora de clase en la lista de bellezas de la escuela lo trajera agua? Maldición, que envidia. Oyala tuviera la mitad de su atractivo. Ay, la delegada de clase es tan valiente, levando agua a Gu linfeng delante de todo el mundo. Mi ídolo. ¿De verdad ese lo va a quedar la chica más guapa del instituto? Que amargo. En ese momento, Gu linfeng esbozó una leve sonrisa burlona y le lanzó una mirada desafiante a Lucian. Al ver que su rostro se ponía pálido, sintió una inmensa satisfacción, como si se hubiera liberado después de estar estreñido. Humilada en público, Lucian regresó furiosa a su grupo, rebosante de resentimiento. Gracias, delegado. Te agradezco la bebida. Justo cuando Gu linfeng desenroscó el tapón para dar un sorbo, se oyeron pasos acercándose. Gu linfeng sabía que se te acabaría el agua, así que vine especialmente a traer esto. ¿Cómo le vas a dar las gracias a esta señora? Luo sostenía una botella de bebida fría en la mano. Sin embargo, al ver la bebida en las manos de Gu linfeng, su corazón dio un vuelco. Pero habiendo venido hasta aquí, no podía volver con las manos vacías. Aquí tienes, Gu linfeng, esta bebida es para ti. Luo fingió sorpresa al ver la botella abierta. ¿No se supone que debes evitar las bebidas gaseosas? Además, el exceso de bebidas carbonatadas no es bueno para la salud, correcto. De verdad, deberías evitarlas. Mientras hablaba, extendió la mano para quitar la bebida gaseosa a Gu linfeng. El corazón de Gao Shinru se encogió al ver a esta mujer tan hermosa que había aparecido de repente. Cuando vio que iba a coger la bebida que había preparado para Gu linfeng, inmediatamente bloqueó la mano de Luo. Nunca lo he oído decir que no bebe bebidas gaseosas. ¿Y quién eres tú? Preguntó Gao Shinru mirando a Luo como si fuera una enemiga. Hey que decir que esta mujer era realmente impresionante. Gao Shinru se enorgullecía de su aspecto, pero la mujer que tenía delante le daba la clara sensación de que estaban a la par. Bah! Yo sigo siendo la más guapa. A estas alturas, todos los estudiantes presentes tenían la boca abierta.
Maldita sea, el primer día de entrenamiento militar, dos belezas de la escuela trayendo agua a Gulinfo? Capítulo 22, el arrogant Manhwa. No hay justicia en este mundo? Ya es bastante malo que Gaushinrui, la cuarta en la lista de belezas del campus, haya traído agua, pero ahora también ha aparecido Luowan, la tercera. Ahora la belleza física es la principal prioridad a la hora de elegir pareja? ¿Esa mujer es Luowan? Es incluso más guapa que nuestra delegada de clase. Cada una tiene su encanto, pero yo sigo prefiriendo a Luowan. Esas tetas grandes son realmente. Joder, las piernas flacas de nuestra delegada tampoco están nada mal. Ponganal medias negras y luhara competencia a Luowan. Gulinfong observo como las dos mujeres se miraban fijamente, con una tensión palpable en el aire. Incomodo, dijo su bebida en el suelo. Gulinfong, ¿quién es ella? Preguntó Luowan tras respirar hondo y volverse con calma, en un tono frío. En efecto, señor Gu. Esta encantadora joven no es de nuestra clase, ¿verdad? ¿Nos presenta? Preguntó Luowan, con los ojos entrecerrados en una sonrisa. Sin otra opción, Gulinfong presentó a las dos. Cuando Gaushinrui descubrió que la otra chica era la tercera más guapa de la escuela, justo por encima de ella, quiso buscar inmediatamente la lista de clasificación y exigir saber en que se había equivocado. Una figura curvilínea y piernas largas, ¿no era eso lo suficientemente atractivo? Así que tú eres Gaushinrui, la cuarta. Encantada de conocerte. Dijo Luowan, enfatizando deliberadamente la palabra cuarta. Bah. ¿Qué tiene de especial ser la cuarta? La lista de clasificación debe de estar ciega. Replicó Gaushinrui con desdén. Luowan miró su reloj de pulsera y vio que se acercaba la hora del descanso. Rápidamente lo entregó su bebida a Gulinfong. Gulinfong, bebetelo. Mientras hablaba, Luowan fijó su mirada intensamente en la expresión de Gulinfong. Su mirada prácticamente gritaba, si no te lo bebes, lo haré aquí mismo delante de ti. Gaushinrui, negándose a ser menos, recogió la bebida del suelo y se la ofreció. Gulinfong se encontró ahora entre la espada y la pared. Elegir a Luowan heriría a Gaushinrui, elegir a Gaushinrui heriría a Luowan. Era realmente imposible mantener contentas a ambas partes. Al mismo tiempo. Todos en la clase 102 observaban la elección de Gulinfong. Porque cualquiera que fuera la bebida que eligiera, esa persona sería su primera opción en su corazón. En medio de este dilema, Zhang Long asintió pensativo y dio un cadazo a su jihue en el brazo. Su jihue lo entendió al instante y se levantó rápidamente para colocarse delante de Gulinfong. Con ambas manos, arrebató las bebidas a las dos chicas y, sin importar su imagen, se las metió en la boca. Gulp, gulp. Caramba, las bebidas sin abrir son las mejores. No como las de algunas mujeres que dan isuas sobras a otras. Su jihue eructó satisfecho, con el rostro radiante de satisfacción. Lu Chenran, que estaba a punto de desmayarse de celos por la abrumadora popularidad de Gulinfong entre las mujeres, casi se derrumba en el acto el or la burla de su jihue. ¿Pretais como un tesoro a un hombre el que yo rechace? Deberíais avergonzaros. Aunque lanzaba insultos, Lu Chenran no podía evitar sentirse inferior al comparar su aspecto con el de las otras dos mujeres. Alvar a su jihue beber dos botellas de una sola vez, las dos mujeres lo miraron con furia. Uf. Resoplarán al unísono, apartando la cabeza la una de la otra. Sus expresiones prácticamente gritaban, ¿a cuál de nosotras vas a elegir? Gulinfong sintió que lalación las scenes. Ver esta escena melodramática de dos mujeres peleándose por un hombre no era nada agradable para el hombre que se encontraba en el centro de todo. Al mismo tiempo, una voz débil y maliciosa parecía susurrar. Dales un hogar a cada una. Luego, anad un hijo a cada una. Se acabó el tiempo, todos a reunirse. Wang Wei miró su reloj y gritó desde la distancia. Gulinfong exhaló aliviado. Me dirijo primero al punto de reunión. Tú también deberías dar prisa, Luowan. De acuerdo, me voy. Luowan esbozó una dulce sonrisa y lanzó una mirada deliberadamente provocativa a Gaushinrui antes de marcharse. Gaushinrui le devolvió la mirada, negándose a ser menos. El RSE lino detención. Una vez que el grupo se reunió, Wang Wei lanzó una mirada destinosa a Gulinfong, con la mente llena de desprecio por este hombre que se parecía mucho a su antiguo comandante de compañía. Había estado cerca durante el incidente anterior, escuchando su conversación y presenciando el espectáculo de dos mujeres compitiendo por un hombre. En su opinión, se trataba de un completo sinvergüenza. Naturalmente, un hombre así no merecía ninguna cortesía.
Wang Wei comenzó entonces la instrucción del entrenamiento militar. Empezó paso a paso con los movimientos de instrucción. Los soldados de la clase 102, la 2. Compañía del 1.er Battalion, estudiaron con excepcional diligencia. Una vez solucionada la indisciplina de Zhang Jiwei, nadie se atrevió a charlar ociosamente y el tiempo restante pasó rápidamente. A las 11:30, los soldados de la 2. Compañía del 1. Battalion finalmente dieron un suspiro de alivio cuando Wang Wei ordenó el fin de la sesión. Por la tarde, se reanudó el entrenamiento. Gu Linfeng demostró plenamente las cualidades fundamentales de un soldado excepcional. Ejecutaba los movimientos con una precisión impecable, sin apenas necesitar las instrucciones de Wang Wei. A Wang Wei no le gustaba el hombre, pero no podía evitar admirar el talento innato del sinvergüenza. Más tarde, Wang Wei no tuvo más remedio que nombrar a Gu Linfeng como modelo de entrenamiento, colocándolo al frente de la formación para que mostrara los movimientos a todos. Gu Linfeng no tenía ningún deseo de hacerlo, e incluso consideró holgazanear durante el entrenamiento. Pero estos movimientos fundamentales se habían convertido desde hacía tiempo en memoria muscular, no podía simplemente decidir holgazanear. Este incidente puso inadvertidamente a Gu Linfeng en el punto de mira ante toda la compañía. Informando al comandante de la compañía. He oído que Gu Linfeng sirvió en el ejército. ¿Podríamos organizar una sesión de entrenamiento? Un muchacho que había estado mirando de reojo a Gao Shinrui de repente se atrevió a hablar desde las filas. Gu Linfeng reconoció el nombre, Ma Difu. También había notado que este tipo lo miraba con lo que parecía puro odio. Sin embargo, no podía entender que había hecho para ofender al hombre. Oh, ¿serviste en el ejército? ¿Por qué no lo mencionaste? No me extraña que tus movimientos sean tan precisos. Wang Wei estaba completamente asombrado. Lo que le parecía aún más increíble era que este hombre también es el hombre Gu Linfeng. ¿Podría ser ese Yen Wang? Tonterías. Este chico era mucho más guapo que Yen Wang. Además, la altura tampoco coincidía. Yen Wang medía 180 centímetros, mientras que este tipo medía alrededor de 185 centímetros. Informando al comandante de la compañía, eso es todo pasado. Mejor no dar más vueltas. Gu Linfeng se negó a dar más detalles. Supongo que solo estás asustado, ¿no? Se burló Ma Difu, con voz llena de sarcasmo. Incluso las figuras de arcilla tienen sus límites. Gu Linfeng apretó los puños y clavó una mirada fría en Ma Difu. Compañero de clase Ma Difu, ¿verdad? Sin duda, no soy rival para el comandante de la compañía. ¿Por qué no das un paso al frente y pones a prueba tu fuerza contra mí? Gu Linfeng esperaba que Ma Difu se negara, pero se sorprendió cuando el hombre respondió, bien, tú lo has querido. Pero no veas llorando a mama cuando mi puñaladas en tu cara. El comentario era profundamente insultante, pero la expresión de Gu Linfeng permaneció totalmente imperturbable. ¿Por qué tanta charla? Si te apetis una paliza, te la dar. Gu Linfeng se volvió hacia Wang Wei. ¿Qué dices, capitán? Adelante, pero recuerda contener, Wang Wei, ansioso por poner a prueba el temple de Gu Linfeng, asintió con la cabeza. Al ver el consentimiento del instructor, casi todos estallaron en gritos de emoción. Zhang Long gritó, padrino, de una lección. Hazel se borrar el miedo. El campo de entrenamiento estalló en vitas unilaterales para Gu Linfeng. En marcado contraste, el apoyo a Ma Difu se redujo a una sola voz. Esa persona era Lu Qianran. Vamos, Ma Difu. Derrota a Gu Linfeng. Este espectáculo provocó innumerables miradas de incredulidad. Ma Difu resopló con frialdad. Al pasar junto a Gao Shinrui, apretó deliberadamente el puño, mostrando un estilito de encanto masculino. Estaba desesperado por atraer a una pareja. Gao Shinrui era todo un partido, hermoso y gentil. Sin embargo, ella había puesto sus ojos en ese maldito bastardo de Gu Linfeng. Al escuchar los gritos desgarradores de las chicas, su rabia se desbordó. Maldita sea, ¿qué me pasa? ¿Por qué todas lo animan a él? ¿Y quieren matarme golpes? Parece que ustedes no conocen mi verdadera fuerza, soy el campeón juvenil de taekwondo de la Copa Calabaza Dorada. Derrotar a un chico guapo como el sería pan comido. ¿Y el pasado militar de Gu Linfeng? No le importaba lo más mínimo. Calate. Ma Difu resopló con arrogancia, avanzando hacia el frente de la multitud. Gu Linfeng, los puños y los pies no tienen ojos, ten cuidado. Con eso, adoptó una postura de taekwondo. Capítulo 23, cara a cara con el instructor. Sabía que llamarías mi atención. Nunca pensé que recurrirías al taekwondo coreano.
Gu linfong adopto una postura de boxeo milita y saludo con destino ma difiu. Ten cuidado de no sufrir una distensión muscular cuando de una patada ultra más tarde, no quieras lesionarte los testículos. No tolerar que insults mis arts marciales. Ma difiu, profundamente provocado, cargo directamente contra gu linfong. ¿Podrás soportar mi patada giratoria? Ma difiu ese agacho, apuntando directamente a la parte inferior del cuerpo. Si hubiera golpeado a alguien con un equilibrio inestable, lo habría derribado de un plumazo. Pero, ¿quién era gu linfong? Un simple movimiento de taekwondo corano era un juego de niños para él. Salto alto para esquivarlo, haciendo un gesto de desprecio sin un solo rasguño. Otra vez. Te lo estás buscando. Ma defa lanzo otra patada recta. Gu linfong agarró la pierna que se lo acercaba, ejecutó una patada barrida y lo envió de bruces al suelo. He sido descuidado, no he esquivado. Ma defa se sacudió el polvo de la ropa, con el rostro enrojecido. Wang Wei se sorprendió un poco cuando Gu linfong empleó la postura inicial del puño de entrenamiento físico militar. El boxeo militar, en esencia, era un conjunto de técnicas para el acondicionamiento físico, que rara vez se empleaban en el combate real. Aunque Gu linfong no lo había utilizado, estaba absolutamente seguro de que ma difiu estaba destinado a perder. Era instinto. El instinto de un miembro de las fuerzas especiales de élite. En ese momento, como si lo hubieran provocado, ma difiu se abalanzó sobre Gu linfong como un loco. Gu linfong, muere por mí. Esta vez, desató toda su fuerza, apuntando directamente a la ingle de Gu linfong. Maldita sea, eso es sucio. Gu linfong frunció el seno. Respiró profundamente con el abdomen y gritó, boxeo militar, primera forma, puñetazo en carrera. En aquella tarde calurosa y soleada, el apuesto hombre lanzó un puñetazo totalmente anodino ante la multitud reunida. Las chicas del escuadrón se taparon los ojos. Incapaces de soportar tal violencia. Sin embargo, el espacio entre sus dedos lo dilató todo. Pum. Ah. Un grito desgarrador resonó cuando ma difiu salió volando 5 metros hacia atrás en un arco parabólico. La multitud se giró hacia el sonido. Aliacia ma defa, agarrándose el pecho y gimiendo mientras se revolcaba por el suelo. Al solo el grito, nadie se había fijado en los detalles del puñetazo. Había sido demasiado rápido. Gu linfong, en posición de ataque, miró con altivez a ma defa. Este puñetazo lleva consigo casi 20 años de entrenamiento. ¿Acaso podrías bloquearlo? Esta réplica era una respuesta directa a la fanfarronada anterior de ma difiu sobre si alguien podría bloquear su técnica de barrida con la pierna. Este giro fue como clavar a ma difiu al suelo y golpearlo sin piedad. Las palabras apenas habían salido de su boca. Toda la multitud estalló en gritos y vitas. Papa es un verdadero hombre. Golpear a ma difiu es tan fácil como dar una palmada a un niño. Ha sido brillante. Joder, ni siquiera 6 el movimiento, solo 6 a ma difiu volando por los aires. Juro que es la primera vez en mi vida que veo a alguien salir volando. Wang Wei se apresuró a acercarse para ver cómo estaba ma difiu. ¿Estás bien? Ma difiu hizo una mueca de dolor, pero delante de sus compañeros de clase tuvo que apretar los dientes y tragar su orgullo. Estoy bien. No me duele nada. Tu cara está roja como un tomate y dices que no te duele? Gritó Jean Long desde abajo. Exacto. Si te duele, grita. Aquí todos somos chicos, no hace falta ponerse valiente. Maldita sea. Ma difiu apretó los dientes, se levantó y volvió a la fila sin decir nada. Esta vez, no presumió delante de Gao Xinrui, sino que mantuvo un perfil bajo. No tenía más remedio que mantener un perfil bajo. Acababa de recibir una paliza de Gu linfong, presumir ahora sería una completa estupidez. El boxeo militar de ese camarada realmente me ha abierto los ojos. Sonrió Wang Wei. Yo mismo he aprendido algunos movimientos. ¿Por qué no hacemos una sesión de sparring para enseñárselos a los demás? Quizá no sea prudente, capitán. Gu linfong volvió a dudar. ¿Qué hay de imprudente en ello? Un hombre nunca debe decir que no. Vamos. La expresión de Wang Wei se volvió fría y su aura se agudizó con intensidad. Gu linfong siguió negando con la cabeza. Un momento de gloria ponía en riesgo su verdadera identidad, un trato que no valía la pena. En cuanto a perder deliberadamente contra Wang Wei, eso era simplemente inaceptable. Mejor no, señor. Como instructor y comandante de la compañía, no debo someterlo a mis habilidades medias, respondió Gu linfong con modestia. Que humilde.
Como no vas a pelear, mi tomar la libertad. Wang Wei no se creo las excuses de Gu Linfeng. Sus movimientos contra modificio habían sido todo menos amateur. Eso era mera habilidad amateur, entonces ma defa debía de ser todo apariencia y nada de sustancia. Wang Wei resuplo con frialdad, controló su poder y lanzó un puñetazo directo hacia el pecho de Gu Linfeng. Era un golpe sencillo y directo. Sin embargo, Wang Wei lo acompañó con un fuerte grito, que sirvió tanto para animarse a sí mismo como para advertir a Gu Linfeng. Ante el puñetazo que se le venía encima, Gu Linfeng desplazó ligeramente su cuerpo y lo esquivó sin esfuerzo. Instructor, si persiste así, no me contendrá. La expresión de Gu Linfeng se volvió ligeramente fría. He estado esperando a que perdieras el control. Al ver que Gu Linfeng evadía su ataque sin esfuerzo, Wang Wei se sintió un más seguro de su valoración. Este muchacho es un luchador habilidoso. Otra vez. Wang Wei avanzó rápidamente, con los puños volando como balas de canon hacia Gu Linfeng. Gu Linfeng reconoció interiormente la calidad de la técnica y su expresión se volvió seria. Evitando rápidamente el ataque de Wang Wei, Gu Linfeng contraatacó con un puñetazo desde una postura de arco, lanzándolo con 2/10 partes de su fuerza. Antes de que Wang Wei pudiera reaccionar, el puño de Gu Linfeng se estrelló con fuerza contra su pecho. Pum! Al igual que modifió antes que él, Wang Wei salió volando 3 metros hacia atrás y se estrelló contra el suelo con un golpe sordo. Silencio. Todo el público quedó completamente en silencio. Si la derrota de modifió a manos de Gu Linfeng podía atribuirse la suerte, su victoria sobre Wang Wei era sin duda una demostración de poderío bruto. Gu Linfeng. Impresionante voz quebrada. Incluso modifió, que acababa de sufrir una gran humiliación, se sintió algo mejor por dentro. No era que le faltara habilidad, sino que su oponente era simplemente demasiado formidable. ¿Acaso no había visto cómo el instructor había sido derribado? Simplemente me superó. Wang Wei se agarró el pecho, haciendo una mueca de dolor. Miró fijamente el atractivo perfil de Gu Linfeng antes de expresar finalmente sus pensamientos. ¿Eres el rey del infierno? ¿El rey del infierno? Me has confundido con otra persona. Gu Linfeng negó con la cabeza, se bajó la visera de la gorra y luego extendió la mano para ayudar a Wang Wei a ponerse de pie. No confundiría tu voz con la de nadie más. ¿Eres tú? La expresión de Wang Wei se congeló al oír la voz de Gu Linfeng, y luego se sonrojó de emoción. Te lo repito, me has confundido con otra persona. Gu Linfeng suspiró, negándose a reconocerlo. ¿De verdad podría estar equivocado? Las palabras de Wang Wei delataban su incredulidad. Aunque había tenido poco contacto con el rey del infierno, nunca confundiría la voz de Gu Linfeng. Esa voz inspiraba temor, incluso pavor, entre todos los soldados del batallón de operaciones especiales 2. Al ver que Gu Linfeng seguía sin ceder, Wang Wei simplemente sacó su walkie-talkie. Informando, aquí Wang Wei. He sido agredido. Solicito refuerzos. Maldita sea, ¿de qué estás hablando? Perder limpiamente es una cosa, pero pedir refuerzos? Gu Linfeng se preparó para la batalla y se dio la vuelta para huir. Inesperadamente. Wang Wei agarró a Gu Linfeng por el muslo. No puede ser. Tenemos que resolver esto como es debido. ¿Qué hay que resolver? Te has equivocado de persona. Gu Linfeng miró a Wang Wei, que se aferraba a su pierna, completamente exasperado. Todos los demás se quedaron paralizados, confundidos. Wang Wei, siempre el tipo duro, estaba actuando como un completo sinvergüenza. ¿Qué quería decir el comandante de la compañía con rey del infierno? Es ridículo. No estaba insinuando el comandante de la compañía que Gu Linfeng casi lo envía al rey del infierno con ese puñetazo? Es difícil de decir. Creo que el comandante de la compañía está tratando de culpar a Gu Linfeng. Exacto. Acaba de pedir refuerzos por radio. ¿Se están aliando contra Gu Linfeng? ¿Quién iba a imaginar que los soldados recurrirían al chantaje? Zhang Long apretó los puños, con el rostro retorcido por el resentimiento. Ma Difu estaba cerca, completamente encantado. Ya. Ese Gu Linfeng no tiene ningún sentido de la moderación. ¿Agredir a un instructor? A ver cómo es la regla para salir de esta. Capítulo 24. ¿Estás seguro de que quieres que me dé la vuelta? Mirate, regodeando como un mezquino vencedor. Cuando Gu Linfeng te tiró por los aires y te levantaste duras penas, no estabas tan hablador. Zhang Long, siempre maestro del sarcasmo, lanzó su característico insulto. Maldita sea, entonces fui descuidado. ¿Quieres otra oportunidad?
¿Crees que no puedo romper los dientes a gu linfo? Se jacto ma diffuse sin una pizca de modestia. Sí, claro. Sigu alardeando. Resoplo Jean Long con absoluto destin. Da igual. Gu linfo esta a punto de recibir una paliza de todos modos. Meters conmigo y es una cosa, pero meters con el instructor? TSK. Ma defa chasqueo los labios, fantaseando ya con gu linfo recibiendo una paliza en un momento. En ese momento. La radio de Wangwei cobró vida con un crujido. Estática. Maldita sea. ¿Quién se ha atrevido a tocar a mi hermano? Wangwei, detena ese estudiante. Todos, ayudad a Wangwei inmediatamente. Un rugido furioso resonó a través de la radio. Poco después, se vio a dos o tres docenas de figuras corriendo hacia el patio. Admitelo. Ya he descubierto tu verdadera identidad. Wangwei hacia tirado en el suelo, agarrado a la pierna de gu linfo en un estado bastante lamentable, pero su expresión irradiaba confianza. Sinceramente. Estoy completamente asombrado por ti. Gu linfo esbozó una sonrisa irónica y resignada. Capitán, todos vimos como retabas a gu linfo un duelo. No puedes recurrir a represalias maliciosas solo porque hayas perdido, ¿verdad? Gao Shinrui deo un paso al frente en ese momento y así dirigió a Wangwei, que yacía en el suelo. Muy bien dicho, capitán. Si no puedes vencerlo, simplemente admitelo. Y pensa que recurrirías el chantage. Yo admiraba tu aspecto y incluso te idolatraba. Puede que otros te temen, pero yo desde luego que no. Tu comportamiento es absolutamente vergonzoso. Si te atreves a poner el dedo encima a gu linfo, te denunciarán inmediatamente. La postura de principios de Gao Shinrui hizo que la mayoría de la clase se uniera a ella. Sin embargo, Lucianran saberlo con frialdad, gu linfo, puede que seas un luchador formidable, pero puedes enfrentar a docenas de oponentes? Lo has entendido todo mal. No estaba pidiendo a nadie que golpeara a gu linfo. Wangwei, al darse cuenta del malentendido, protestó vehementemente, aunque su agar sobre gu linfo seguía siendo implacable. No lo niegues. Oímos tu conversación por el walkie-talkie alto y claro. ¿Todavía intentas escapularte? Gritó Jean Long desde la multitud. Jean Long tien razón. Si le pones un dedo encima a gu linfo, me suicido aquí mismo. No hacía falta adivinarlo, sin duda era la chica enamorada la que hablaba. Wangwei sintió que le daba vueltas la cabeza. Al darse cuenta del malentendido, supo que manejar mal la situación podría convertirse en un asunto militar delicado. Si salía mal, se enfrentaría a medidas disciplinarias. Maldita sea, estoy realmente jodido. Escuchan todos. Gritó Wangwei. Esto no es lo que pensáis. Gu linfo es probablemente un compañero de armas que conozco. Aunque Wangwei gritó, su voz no pudo calar a la multitud furiosa. El campo de entrenamiento no estaba ocupado únicamente por la compañía 2, Battalion 1. Casi todos los novatos estaban dispersos por allí. El alboroto en la compañía 2 atrajo naturalmente innumerables miradas. Para aumentar la confusión, todos sus instructores se estaban reuniendo ahora en la compañía 2, Battalion 1. Gu linfo sabía que era inútil resistirse. Le dio una palmada en el brazo a Wangwei. Suéltame. No voy a ir más. ¿De verdad? Por supuesto. Wangwei soltó su agar a regañadientes. Al ver que gu linfo permanecía inmóvil, respiró aliviado y luego hizo señas urgentes detrás de él. Los instructores que corrían hacia ellos vieron a Wangwei tirado en el suelo, gesticulando frenéticamente, y supusieron que estaba al borde de la muerte. Su ritmo solo se aceleró. Maldita sea, quien quiera que haya ocultado a Wangwei debe de ser muy poderoso. Vigila a ese chico más tarde. Parece un poco raro. Ese chico, Wangwei, siempre ha sido demasiado arrogante, actuando como si estuviera por encima de todos los demás solo porque fue reclutado directamente de la Academia de Artes Marciales. Nunca pensé que hoy recibiría una paliza así. Mientras los instructores se reunían, los murmullos de discusión llenaban el aire. Cierran sus malditas bocas. Se atrevió a atacar a un soldado en servicio activo. Detengan a ese chico inmediatamente. Gritó son de Bia. Sí. Gu linfo sintió que se acercaban pasos por detrás y una vaga inquietud se apoderó de él. ¿Por fin había llegado el momento? Cuando dejó el ejercicio, no se lo había contado a ninguno de estos muchachos, por miedo a su tristeza, temiendo a sus súplicas y su renuencia a dejarlo marchar. Ahora. Tenía que enfrentarse a duelo. Pero entonces pensó, la evasión nunca era la solución.
Lo que había que afrontar, tardo temprano, acabaría legando. Evitarlo era, en última instancia, una salida cobarde. Muchacho. ¿Cómo te atreves a golpear a mis hombres? No me importa si eres estudiante o no, responderás por esto. Son debios abalanzo sobre gu linfón, con una voz atronadora como un trueno. Wang Wei. ¿Estás bien, inútil? Toda esa fanfarronería sobre cuantos podrías derrotar tú solo. Deja de fanfarronear ahora. Una vez que esto se resuelva, llevarás peso extra durante 20 kilómetros. Capitán, lo ha entendido mal, intento explicar Wang Wei. No hace falta que te disculpes. Si no lo has golpeado, no lo has golpeado. Lo interrumpió Sun Debiao, con la mirada fija en la espalda de Gu Linfong. Dade la vuelta, muchacho. Deja que yo, Sun Debiao, vea por mí mismo si tienes las agallas de un tigre y el corazón de un leopardo para poner la mano encima a mis hombres. Esa voz tan familiar. Los hombres de Gu Linfong temblarán ligeramente. ¿Tienes miedo, muchacho? ¿Ahora estás llorando? Déjame decir que es demasiado tarde. Cualquiera que me golpe pega el precio. Si burlo Sun Debiao con frialdad. No es lo que piensas. El capitán Wang simplemente fue superado. Exclamó Gao Shinrui con el rostro enrojecido por la urgencia y sus hermosos rasgos marcados por la ansiedad. Estaba haciendo trampa. ¿Eres el nuevo comandante del regimiento, no? ¿Que te de derecho a actuar de manera tan autoritaria y negar de escuchar nuestra explicación? Lo recuerdo. Se llama Sun Debiao. Coronel Sun, se atreve a recurrir a la fuerza sin motivo, los estudiantes presentaremos inmediatamente una queja conjunta contra usted. El rostro de Sun Debiao se contrajo incontrolablemente. No esperaba que estos estudiantes fueran tan difíciles de manejar. Pero detrás de él estaban sus propios soldados. Si sería ahora, ¿cómo podría volver a comandar tropas? Comandante de batallón, lo ha entendido todo mal. Lo redia un comité de entrenamiento, no fue lo que usted cree. Wang Wei se puso en pie apresuradamente, con el rostro enrojecido por la vergüenza y la indignación. Admitir la derrota delante de tantos compañeros le parecía peor que la muerte. Sin embargo, al saber quien lo había vencido, se sentía extrañamente honrado. Al fin y al cabo, se trataba del rey del infierno. Haber cruzado espadas con el hacia que su vida mereciera la pena. Así que dices que le retesta un duelo, solo para ser derrotado? Entonces, ¿por qué se agarraba a mi pierna y me suplicaba ayuda? Las fosas nasales de Sun Debiao se dilataron con furia, y sus manos ansiaban abofear a Wang Wei dos veces. ¿Esperabas que yo te vengara? Maldita sea, esto era totalmente humillante. No, no. Es este caballero. No importa, mejor habla con él tú mismo. Wang Wei conoce la historia entre Gu Linfong y Sun Debiao a veces era mejor descubrir las sorpresas por uno mismo. Chicos, daos la vuelta. Sun Debiao cruzó los brazos a la espalda, adoptando una pose. ¿Estás seguro de que quieres que me dé la vuelta? La voz tranquila sacudió a Sun Debiao, que estaba a punto de dar rienda suelta a su complejo de superioridad. Capítulo 25, Identidad el descubierto, la advertencia del rey llama. PD, estimados patrocinadores, el siguiente contenido es igualmente emocionante. Si no les satisface, no duden en volver y decir lo que piensan. Esa voz, que familiar. Podría ser. Sun Debiao no se atrevió a dar más vueltas. Ya había sentido que esa silueta lo resultaba vagamente reconocible. Si a eso le sumamos ese tono familiar y los rumores de que el rey del infierno se había alistado tras dejar el ejército. His. Todos, reúnanse inmediatamente. Ladró Sun Debiao. Los instructors, que estaban calentando, se pusieron firmes. No pudo evitar preguntarse, ¿a qué está llegando este comandante de batallón? ¿De verdad necesita tanta formalidad para darle una lección a un joven ingreído? Pero nadie se atrevió a desobedecer las órdenes de Sun Debiao. Aunque desconcertados, se movieron con rapidez. En 3 segundos, la reunión estaba completa, incluso Wang Wei se había puesto en fila. Sun Debiao se puso firme y se volvió hacia todos los instructors. Descansen. Atención. El movimiento sincronizado provocó una olida de alerta en todo el cuerpo de cadetes. Eso sí que era un ejercicio adecuado. Arreglan sus uniformes. Ordenó Sun Debiao, dando ejemplo al arreglar su propia apariencia. Los instructors se movieron rápidamente, pero su desconcierto se acentuó. A menudo habían visitado otras unidades para ajustar cuentas durante su época militar, pero nunca con tanta formalidad. Arreglar el uniforme antes de una paliza?
Era sol máximo respeto por sus oponentes? Este juez estaba volviendo cada vez más perverso en sus gustos. Sun debió se volvió de nuevo, frente a la espalda de Gu Linfeng. Camarada comandante de batallón, el batallón de guerra especial dos está reunido. 360 efectivos inscritos, 30 presents. Dielos, 330 participan en el ejercicio de entrenamiento. A la espera de sus instructions. Sun debió, antiguo comandante adjunto del batallón de guerra especial 1. Este espectáculo extraño, pero formal. No solo dejó atenidos a los cadetes. Incluso los instructores se quedaron paralizados en el sitio. ¿Se ha vuelto loco el comandante del batallón? ¿Por qué está informando a un cadet? ¿Y comandante del batallón? Él es el comandante del batallón, ¿no? ¿Qué diablos es esa tontería del subcomandante del batallón? Estos pensamientos permanecieron sin expresar, reprimidos en su interior. El único que lo entendía era Wang Wei. Al ver la importancia que le daba Sun debió, supo que sus suspecas se habían confirmado. Bajo las miradas desconcertadas de todos los presentes, Gu Linfeng se giró lentamente. Devolvió el saludo con un gesto militar perfectamente ejecutado. Descansen. Sí, señor. Sun debió saludo, gritó descansen. A la formación y luego volvió a su posición al frente de las filas. Nadie notó la única lágrima que cayó del rebilo de su ojo. Realmente era Gu Linfeng, su comandante de compañía, su salvador y el mismísimo señor de la muerte. Todos los instructores presentes, que presenciaron ese momento con Gu Linfeng, vieron como sus miradas decididas se ensancaban de repente. Como si hubieran visto un fantasma. Camaradas, nunca imagine que nos volveríamos a encontrar en circunstancias tan inusuales. Gu Linfeng contempló los rostros familiares que tenía ante sí, con los ojos brillantes por las lágrimas contenidas. Entre vosotros hay soldados a los que una vez dirigí y compañeros a los que solo he visto unas pocas veces. Sin embargo, nada de eso disminuye mi renuencia a separarme de vosotros en el afecto que os profeso. Debido a ciertas circunstancias, he decidido dejar el servicio activo. Por favor, perdonad mi partida sin despedida. Sé que tenías muchas preguntas sobre por qué estoy aquí, pero lo que quiero decir es que, al fin y al cabo, la vida consiste en experimentar cosas. Gu Linfeng sonrió, reprimiendo la olida de emoción que sentía en su interior. A partir de este momento, yo no soy vuestro comandante de batallón. Soy simplemente uno de vuestros hombres. Los compañeros de clase de Gu Linfeng se quedaron completamente estupefactos. A Lu Qianran le parecía totalmente increíble. Sabía que Gu Linfeng había servido en el ejército, pero nunca imaginó que hubiera sido comandante de compañía. Había abandonado su rango de comandante de compañía por mí, trasladándose a la universidad donde yo estaba. En ese momento, un destello de arrepentimiento estalló en su interior. Pero solo fue un destello. Ante una vida de luces de neón, extravagancia y gastos lujosos, ¿qué significaba ese pequeño destello de emoción? ¿Podía compararse con el atractivo directo de Hermes o Chanel? Maldita sea, el padrino es increíble. ¿De verdad es comandante de batallón? Jean Long agarró el brazo de su jihue y lo sacudió sin cesar. Deja de sacudirme, ya te he oído. Pero, el padrino es brillante voz quebrada. Los hermosos ojos de Gao Xinrui brillaban con admiración. El hombre que había elegido era realmente excepcional. Con solo 19 años, había ascendido a comandante de batallón en el ejército. ¿Cuántos en toda la nación podían lograr tal hazaña? Ma de few, después detrás de Gao Xinrui, notó el cambio en su expresión. Sabía que los antecedentes de Gu Linfeng eran demasiado formidables, simplemente no tenía ninguna posibilidad de competir. Había perdido miserablemente. No era que él fuera inadecuado, sino que su rival era demasiado sobresaliente. Este romance estaba destinado a no llegar a nada. A partir de este momento, yo no soy tu comandante de batallón. Solo soy otro soldado bajo tu mando. Las palabras de Gu Linfeng resonaron sin piedad en el corazón de todos los soldados. Unos instantes después, Zhang Weiqian, el primer soldado el que Gu Linfeng había comandado, celoso entre lágrimas. No. Capitán, debe estar bromando. ¿Es usted tan excepcional como podría abandonar la unidad que más ama? ¿Volverá, verdad? Ay, capitán. Te he echado mucho de menos mientras estabas fuera. Cuando me dijeron que te habían licenciado, no me lo podía creer. Me alegró mucho de verte. Sun debió se secó las lágrimas de los ojos a escondidas. Juró que era la primera vez en toda su carrera militar que se había puesto nervioso en formación.
¿Qué espectáculo es este, llorando y lamentandos? El comandante de la compañía se ha ido, pero no está muerto. ¿No está aquí mismo, delante de ustedes? Sun Debiao pronunció estas palabras, pero su voz temblaba, delatando su propia confusión. Gu Linfong sonrió, pero a todos los presentes les pareció forzada. La vida es un viaje, ya sabes. Cuando haya tenido suficientes experiencias, quizás vuelva algún día. Gu Linfong ofreció esta promesa irreal, aunque, en realidad, el comandante en jefe la había prometido que podía volver cuando quisiera. Así que no estaba engañando exactamente a estos queridos soldados. ¿De verdad? Entonces vuelva pronto, capitán. No tienen idea de lo brutal que es el juez con nosotros. Las duras cargas de entrenamiento son una cosa, pero si no cumplimos los objetivos, nos somtenemos de 2 horas de críticas públicas. Exacto. El capitán son es terrible. Vuelve y atormentarnos como es debido, no podemos soportar más sus vacilaciones. Sun Debiao, que se había perdido en la melancolía, se ensombreció cuando sus subordinados chivaron delante de Gu Linfong. Fuera de aquí. ¡Qué tontería! Solo soy reservado, ¿cómo podría ser tan terrible como lo pintáis? Gu Linfong resopló con desdén. Muy bien, continuemos con el entrenamiento. Ya hablaremos más tarde. Todos fuera de aquí, vol de vuestras unidades. Fuera. Gritó Gu Linfong, y echó a correr. Sun Debiao no estaba dispuesto a dejarlo escapar. Le gritó a Wang Wei, reúne todos y haz que vuelvan al entrenamiento. Luego se alejó encantados en persecución de la figura de Gu Linfong, que se alejaba. Wang Wei sonrió con satisfacción. Justo cuando se disponía a llevar a Gu de vuelta, los rodearon los sargentos instructors. Bien hecho, Wang Wei. ¿Sabías el estado del comandante del batallón y no nos lo dijiste, sino que nos atraste aquí de esta manera? ¿Querías deliberadamente que quedáramos en ridículo, verdad? ¿Qué plan tan retorcido? Creo que se está vengando del comandante del batallón Sun. Pero debo decir que ver al coronel tan devastado me produce una sensación bastante satisfactoria. Wang Wei agitó las manos frenéticamente. En absoluto. Yo mismo acabo de enterarme. Los compañeros que momentos antes alababan a Wang Wei cambiaron de opinión al instante. Este chico así lo ocultó a todos. Chicos, date una lección. Wang Wei echó a correr, protestando por su inocencia mientras huía. Pronto. El instructor desapareció sin dejar rastro, dejando a los reclutas de la compañía 2, Batallón 1, mirándose entre sí con desconcierto. Caramba, el instructor se ha ido. ¿Quién nos viene a entrenar ahora? Preguntó Zhang Lon, con el alma en conflicto. Capítulo 26, Nul copas no lo embaracaron. Sun Debiao persiguió a Gu Linfong en la dirección en la que había huido. Cuando finalmente lo alcanzó, jadeando, nuestro protagonista estaba sentado tranquilamente a la sombra de un árbol, refrescándose. Biao, estás aquí. Dijo Gu Linfong con una sonrisa, señalando el espacio vacío a su lado. Siéntate. No te andes con ceremonias. Sun Debiao, con el rostro impasible, no fingió cortesía y así dejó caer al suelo. No solo desapareces sin decir nada, sino que ni siquiera respondes a mis mensajes? ¿Qué pasa? Preguntó Sun Debiao sin rodeos. ¿No sabes muy bien por qué no respondí? No soporto los liriquios. Gu Linfong miró de reojo al corpulento Sun Debiao antes de continuar. No olvides quien estaba llorando a la grima viva cuando casi muero por esa herida de bala. Maldita sea. ¿No dijiste que lo enterrarías en tu interior? ¿Por qué lo sacas a colación otra vez? Sun Debiao se sonrojo, y su viejo rostro se enrojeció al recordar la herida expuesta. Todos somos hombres. Un poco de sentimentalismo es inevitable. Espero que entiendas mi partida sin previo aviso. Gu Linfong jugueteó con las piedras del suelo, con el corazón igualmente apesadumbrado. Está bien. No preguntar, no dire ni una palabra más. Pero esta noche beberemos hasta caer rendidos. El tono de Sun Debiao cambió abruptamente. Entonces, ¿quién es atrás es un maldito cobarde? Noche. Gu Linfong no regresó al cuartel, sino que se dirigió a las dependencias de los instructors. En cuanto Gu Linfong llegó, el lugar estalló. Sun Debiao había traído comida para llevar del restaurante y varias docenas de cajas de cerveza. Esta noche voy a tirar la precaución por la ventana. Todos, bebid con el comandante de la compañía. Larga vida al comandante Sun. El juez es formidable. Gu Linfong se sintió transportado a aquellos días ardientes de juventud. Esa noche, bebieron y brindaron, pasando copas y vasos una y otra vez.
Gu linfong seguio demostrando su técnica tornado. Al girar botella tras botella de cerveza, sunda bia y los demás se quedaron boqui abiertos de asombro. Los que se atreveron a desafiarlo a un concurso de bebidas se dieron cuenta de que no eran rivals para Gu, cuyo físico había alcanzado hacía tiempo la cima de la capacidad física humana. Al final, casi todos yacen tirados en el suelo, completamente borrachos. Esa noche, había liberado toda la frustración acumulada en su corazón. Cuando regresó al dormitorio, ya era de madrugada. Al ver a Gu apostando al alcohol, Zhonglong saltó de su cama. Padrino, no te lo vas a creer. Tus hazanas de hoy se han vuelto virals en todo el campus. Todo el mundo dice que eres comandante de batallón en el ejército antes de empezar la universidad, un auténtico soldado entre soldados. ¿Están difundiendo eso? Preguntó Gu linfong levantando una ceja. Yo no lo hidica, pero nuestros compañeros no pueden mantener la boca cerrada. Incluso sin pruebas en video, los faros y demás de te han delatado. Zhonglong lo declaró con air de reverencia. ¿Así que toda la escuela lo cree? No exactamente. Todo el mundo dice que nuestra clase está llena de fanfarrones. Zhonglong parecía completamente exasperado. A veces, decir la verdad no es suficiente. No era que nadie lo creera, es que era demasiado inverosímil. Un comandante de batallón de 19 años? Era ridículo. Deja de dar vueltas. Mañana hay entrenamiento. Duerme un poco. Gu linfong interrumpió a Zhonglong, así lavó los dientes y se metió en la cama. Al día siguiente, Gu linfong se despertó con un dolor de cabeza insoportable. Después de beber innumerables cervezas y chupitos la noche anterior, el mero hecho de despertarse era una prueba de su resistencia. Sacudió la cabeza para despejarse y recitó en silencio la palabra registro. Registro completado con éxito. Enhorabuena, anfitrión, has adquirido la habilidad 1000 copas sin emborracharte. Maldita sea, sistema, ¿me estás tomando el pelo? No me diste esto cuando estaba bebiendo anoche, y ahora me das esta maldita recompensa. Un poco tarde, ¿no? El niño está muerto y ahora me ofreces leche? ¿Dónde demonios estabas antes? Gu linfong maldicia sin César en su mente. La habilidad 1000 copas sin emborracharse elimina por completo todos los efectos secundarios de la resaca del anfitrión. El sistema es brillante. Activar. 1000 copas sin emborracharse activado con éxito. En un instante. El cuerpo de Gu linfong tembló durante unos segundos. Su cerebro nublado se despejó al instante. Maldita sea, esta habilidad es absolutamente brillante. Gu linfong se rió para sus adentros. Padrino, 5 contra 1 a primera hora de la mañana? Su Yahweh, que dormía en la litera de arriba, se despertó sobresaltado por el alboroto. Perdit. Gu linfong no era ningún novato en internet entendía las insinuaciones de su Yahweh mejor que nadie. Después del desayuno, Gu linfong condujo a Zhonglong y a los otros dos por el campus, atrayendo miradas y susurros constantes. SAES Gu linfong. En los foros dicen que es una especie de comandante de batallón. Joder, no me lo creo. Miralo con ese equipo de camuflaje. Si hubiera servido, ¿por qué necesitaría entrenamiento? Ya. Sus compañeros de clase son unos payasos, girando y perjurando en tiba. Me pregunto cuánto les habrá pagado este Gu linfong. Para llegar a tales extremos para hacerlo famoso. ¿Famoso? Más bien infame, diría yo. Zhonglong y los demás se ensombreceron, arremangandos, listos para enfrentarse a la multitud, pero Gu linfong los detuvo. Está bien, es su boca la que habla. Que digan lo que quieran. Pero en serios, vas a dejar que hablen así? Gu linfong se encogió de hombres. No puedo ir a cada persona y decirle, yo era comandante de batallón en el ejército, mi extreme respeto. Zhonglong sacudió la cabeza con frustración. No, no puedes. Pero aún así me cabría. Sí, me encantaría arrancarles la boca. Repitió Yushinming indignado. Unos minutos más tarde. Los cuatro llegaron al campo de entrenamiento de la segunda compañía, primer batallón. Gu linfong saludó a todos con una sonrisa. Pero notó algo peculiar. Los cadetes masculinos lo miraban con ojos admirativos, mientras que las cadetes femeninas lo miraban con afecto. Esto se estaba saliendo de control. Quien iba a imaginar que las consecuencias de revelar su identidad serían tan intensas. Señor Gu, hoy le he traído unas bebidas frías. Si lo interesad, solo tienen que decírmelo. Tengo té con leche para el señor Gu, la primera taza del otoño, ya sabe. Panda de Zoras.
Gu linfong se está bebiendo mi café recién hecho directamente de la cafetera. Ninguna de ustedes va a probar en una gata. En ese momento, Gu Lingfang experimentaba una peculiar mezcla de agonía y delete. Gao Shinroi observó a sus compañeras de clase, demasiado entusiastas, peleándose por ofrecer bebidas, y luego miró la bebida rabi que tenía preparada en la mano. La envidia le carcomía por dentro. Era casi como si le hubieran arrebatado una posición preciada. En ese momento, llegó Wang Wei, con aspecto bastante desalinado. Alvaro Gu Linfong tan fresco después de una noche de copiosas bebidas. Wang Wei, agitado y democrata, sintió que cien caballos galopaban por su mente. El comandante de la compañía había sido el que más había bebido la noche anterior, pero ahora parecía completamente ileso. El comandante de la compañía está aquí. Todos firmes. Gao Shenrui se apresuró a recordárselo a Wang Wei. Los demás dejaron de hacer tonterías y se pusieron firmes. Wang Wei se colocó delante de la formación, pero cuando levantó la mano para saludar, su cuerpo se balanceó violentamente. Anoche, aparte de Gu Linfong, probablemente había sido el que más había bebido. Sus compañeros lo agradecieron aparentemente por haber encontrado a Gu Linfong, pero en realidad estaban vengados por la humiliación que les había infligido a todos. Los brindis eran una farsa, la intención era muy seria. Capitán, no me encuentro muy bien. Quizás podría. Wang Wei dejó la frase en el aire, pero Gu Linfong lo entendió al instante. Era una clara súplica de clemencia. Ocupar tu lugar en el ejercicio, pero no me lames más capitán. Ahora mismo, solo soy un estudiante normal, y un soldado normal. Pero, vaciló Wang Wei. Sin peros. A partir de ahora, dirigida mi por mi nombre. El tono de Gu Linfong era firme. Y es una orden. Sí, señor. Capítulo 27, Atormentando a Lu Qianran. Wang Wei regresó a su dormitorio para descansar. Estaba completamente agotado. Gu Linfong se acercó al grupo con una sonrisa. 30 minutos de postura militar. Comienzan. Sin más preámbulos, Gu Linfong se lanzó directamente al entrenamiento. Al presenciar este novedoso espectáculo, ninguno de los demás pronunció una palabra. La sonrisa de Zhang Long se extendió casi hasta la nuca. Por fin podía aprovocar la poderosa influencia de su padrino. Smack. Perdido en sus fantasias, Zhang Long volvió a la realidad de golpe. Un dolor agudo le golpeó la parte posterior del cráneo. Sonriendo durante la postura militar. Por eso, harás 30 minutos extra de entrenamiento. Zhang Long no se atrevió a sonreír de nuevo, aunque por dentro lloraba. ¿Qué había pasado con provocar su influencia? Esto era más duro que Wang Wei. Gu Linfong caminaba de un lado a otro. Al pasar junto a Gao Shinrui, corrigió deliberadamente varias de sus posturas. Las manos deben estar firmemente apoyadas contra las costuras del pantalón. Sí, así es. Gu Linfong guió a Gao Shinrui paso a paso, rozando inevitablemente su mano. Suave, tierno y delicada. La bonita cara de Gao Shinrui se sonrojó. El realmente, me ha tocado la mano. Qué feliz. Sus ojos brillaban como estrellitas. Oh, Dios mío, se ha vuelto a enamorar, suspiró Gu Linfong, sacudiendo la cabeza con impotencia. Mientras continuaba entrenando, pronto detectó el problema. Las alumnas de la clase estaban estropeando deliberadamente sus movimientos. Esto enfureció a Gu Linfong hasta el infinito. Se abalanzó al frente de la fila y soltó una avalancha de insultos mordaces. No sabía nada de perdonar al sexo débil, y reprendió a las chicas enamoradas hasta que se pusieron a llorar y dieron pena. Ya. Tomando una pluma de pollo como un edicto imperial. Lu Qianran se burló desde entre la multitud. ¿Quién ha dicho eso? De un paso al frente. Gu Linfong miró a su alrededor. Yo. ¿Qué vas a hacer al respecto? Lu Qianran levantó la mano sin importar nada. ¿No has oído al comandante Wang ordenar que te entrenara hace un momento? La voz de Gu Linfong se volvió gelida. El resto, descansad. Lu Qianran, 2 horas de postura militar. Ahora. Esto es una represalia maliciosa. Protestó Lu Qianran. Represalia, claro. ¿Algún problema? Ven y me redeem. Gu Linfong tenía una expresión que gritaba que vas a hacer al respecto. Rebasante de arrogancia. Este tono audaz hizo que todos reprimieran la risa. Nadie defendió a Lu Qianran después de todo, la mayoría conoce algo de su historia con Gu Linfong. No me levantar. Que se levant quien quiera. Mantengo lo que he dicho, no eres un instructor, no tienes autoridad para mandarnos.
Lu Chenran se mantuvo desafiante, tan obstinada como un cerdo muerto que no teme el agua hirviendo. ¿Quién ha dicho que gu linfón carece de autoridad? Resonó de repente la voz de su desde atrás. El corazón de Lu Qianran dio un vuelco. Considera, yet está aquí. Dijo gu linfón dirigiéndose a ella formalmente, mostrando respeto. Su asintió con una sonrisa. El último aviso de la escuela dice que gu linfón es el subcomandante de este nuevo batallón de reclutas y, al mismo tiempo, el comandante general del entrenamiento militar. ¿Dirías que le falta autoridad? Su se había enterado del incidente de ayer. No se había dado cuenta de que este joven alto y guapo había sido comandante de compañía en el ejército. Además, el comandante del regimiento, el mayor Sun Debiao, era antiguo compañero de armas y subordinado de gu linfón. Su interés por gu linfón crecía por momentos. ¿Qué? ¿Es el comandante en jefe? Maldillo Lu Qianran para sus adentros. Así es. ¿Acaso dudas incluso de mí? Preguntó Su con una sonrisa amable. Dada la seguridad de Su, Lu Qianran no tenía motivos para desconfiar. No podía evitar creerlo. Comandante Gu, continue con el entrenamiento. Yo me voy. Declaró Su, marchandos con evidente renuencia. Apuesto a que esos idiotas de otros departamentos no se atreveran a cuestionar las credentials del comandante Gu ahora. ¿Acaso su cargo de comandante en jefe no demuestra que están equivocados? Rugió Jean Long con una carcajada, sin ningún tipo de moderación. Con el respaldo de la escuela, la misteriosa identidad de Gu Lingfeng parecía confirmada. Si fuera falsa, no sería una farsa nombrar a un estudiante como subcomandante y comandante del nuevo regimiento? Gu Lingfeng miró a Lu Qianran. ¿Puedo preguntar si mi mando tiene ahora algún peso? Lu Qianran se quedó en silencio. Te he hecho una pregunta. Respondím. Espero Gu Linfong con tono severo. Sí, lo tiene. Si es así, ¿por qué no estás firme? Ladró Gu Linfong. Aunque interiormente se resistía, Lu Qianran no tuvo más remedio que obedecer. Todos la miraban como si fuera un payaso. Se sonrojó de vergüenza, pero se puso firme. Gu Linfong se acercó a ella y sacó un palo de madera de algún sitio. Postura incorrecta. Aprieta más las manos. El palo le golpeó las manos, haciéndola estremecerse de dolor. Inclina el cuerpo hacia delante. Mantén el centro de gravedad. Gu Linfong se sintió completamente eufórico en ese momento. No esperaba que Sun Debiao fuera tan complaciente y lo asignara el papel de comandante en jefe. Por la tarde. El entrenamiento continuó. Lu Qianran soportó más tormentos. Esta vez, Gu Linfong varió la rutina. Mientras lo enseñaba a hacer sentadillas y a levantarse, corrigió deliberadamente la postura de Lu Qianran. La obligó a realizar la posición estándar de sentadilla en el suelo. Hacer sentadillas parecía bastante sencillo, pero solo cuando se hacía realmente se daba uno cuenta de lo tortuoso que era realmente el movimiento. Lu Qianran apretó los dientes y maldijo a los antepasados de Gu Linfong hasta el infinito en su mente. Este hombre era absolutamente despreciable. Durante su pausa para comer, llamó a Zhang Junjie. Pero su teléfono seguía apagado. Estaba desesperada por contarle a Zhang Junjie el tormento de Gu Linfong. Pero el hombre parecía haberse esfumado. Sin otras opciones, Lu Qianran incluso fue al dormitorio de Zhang Junjie a buscarlo. Sin embargo, su compañero de cuarto lo informó que Zhang Junjie llevaba 2 días sin volver. Sin otra opción, Lu Qianran buscó a Su para pedir el permiso. ¿Estás con el periodo? ¿Todavía no? ¿Entonces estás enferma? Sí, estoy enferma. ¿Tienes una nota del médico? Ante las preguntas de Su, Lu Qianran regresó a regañadientes a su dormitorio, resignada a soportar la venganza de Gu Linfong. Acelerando el paso. Después de regresar al dormitorio, Lu Qianran se sintió completamente agitada, como si todo su cuerpo estuviera a punto de desmoronarse. Mientras otras chicas bebían refrescos a la sombra de los árboles, ella estaba de pie en posición de firmeza siendo castigada por permanecer de pie en el mismo sitio. ¿Cómo podía ser tan descarada la venganza de ese hombre miserable? Y en una sola compañera de clase había salido en su defensa. Al pensar en ello, Lu Qianran no pudo evitar querer enviarle a Gu Linfong una disculpa de última hora a través de WeChat. Pero entonces se dio cuenta. Ya había bloqueado a Gu Linfong. Sin otra opción, lo añadió al chat grupal y le dio una nota. Lu Qianran, me equivoco. No debería haber tratado así. Gu Linfong, ¿fue un error? Más bien estabas asustada, Lu Qianran se sintió completamente agravada.
Justo entonces, lego otro mensaje. Lu Chin Ran, verdad? Esto es sobre el préstamo. Tu pago está atrasado. Por favor, liquidelo rapidamente o nuestra empresa enviará representantes a tu escuela para discutirlo. Lu Chen Ran maldillo entre dientes, dirigiendo su ira tanto a Gulinfong como a Zhang Junjie. Cabrons. Os provocasteis de mí y ahora me abandonáis, Maldecir no servía de nada. La deuda tenía que pagarse. Sin otras options, su mirada se puso en el bolso Birkin de Hermes que tenía en las manos. Capítulo 28, Revisión del entrenamiento militar. Los días siguientes transcurrieron así. Gu Linfeng quedó totalmente exento de las tareas de entrenamiento y dedicó su tiempo a inspeccionar los campos de entrenamiento. Al principio, los rumores sobre Gu Linfeng que circulaban por el foro se tomaban como mero entretenimiento. Eso fue hasta que Gu Linfeng acompañó a Sun Debio en una visita de inspección, cuando innumerables novatos se quedaron atenidos al descubrir. La primera reacción de todos los instructores al ver a Gu Linfeng era ponerse firmes y saludar. Sus expresiones irradiaban el máximo respeto. Algunos novatos atrevidos incluso se acercaban a los instructores para preguntarles por el estatus de Gu Linfeng. Hartos de las preguntas, los instructores finalmente declararon, Gu Linfeng era nuestro antiguo comandante de compañía. Esta simple declaración desató una tormenta de especulaciones. Los estudiantes que antes consideraban a Gu Linfeng una fuente de diversión, ahora se sentían completamente impresionados por él. Mientras caminaba por el campus, innumerables estudiantes nuevos lo saludaban de forma proactiva. Esto lo dejó completamente perplejo. ¿Se había vuelto tan famoso dentro de la academia? Sin embargo, una fuerza desconocida barró por la fuerza todas las referencias en línea a Gu Linfeng, y el indiscreto instructor concluyó prematuramente el entrenamiento militar. Durante varios días, Gu Linfeng se conectó a diario a la interfaz del sistema. Tanto se había agotado su buena suerte como si no, las recompensas se volvían cada vez más extrañas, medias de mujer, dispositivos para capturar espíritus. Pero también había noticias positivas. Hoy. El Departamento Nacional de Transporte emitió formalmente una directiva. Un aviso normativo que prohíbe el uso en carretera de los vehículos Old Man Joy. El aviso indicaba explícitamente que productos como los vehículos Old Man Joy, al no haber superado las pruebas de colisión y no cumplir con diversas normas, no cumplían con los requisitos de aptitud para circular. Además, debido a los importantes riesgos para la seguridad vial que suponían estos vehículos, se decidió prohibir su uso en las vías públicas. Ficticio. Los productos Old Man Joy, que antes eran muy populares, cayeron instantáneamente en desgracia. Shindy Machinery, cuyas acciones se habían disparado gracias al respaldo de los blogueros, veo como el precio de sus acciones se desplomaba hasta tocar fondo. En cuestión de días se inició el proceso de quiebra. Esto dejó devastados a innumerables entusiastas del Old Man's Joy. Acabo de comprar un Mercedes Clase G nuevo y ahora no puedo conducirlo? Vendo mi Mercedes Clase G de primera mano y en perfecto estado por solo 5,800 yuans. Leve tu Mercedes Clase G a casa. Estos coches de paseo para viejos necesitan una regulación adecuada. El otro día, iba por la autopista de camino a casa cuando 61 a kilómetros de distancia. Casi me di un infarto. ¿Acaso están permitidos en la autopista? Y lo que es más, este solo iba a 100 kilómetros h. Y es absolutamente peligroso. Creo que la campana está justificada. Hay demasiados artilugios de estos infringiendo las normas de tráfico en las carreteras. No hace mucho, un tipo iba a toda velocidad por la calle principal. Y mató a varias personas. Si ya no podemos conducir estas cosas, ¿qué vamos a hacer los que no tenemos carne? ¿Se supone que tenemos que salir a la calle en sillas de rutas eléctricas? Una idea brillante, amigo. No hace falta decir más, ya he pedido la mía. Disculpe, ¿es ilegal correr con sillas de rutas en la carretera? No es ilegal, pero es bastante estúpido. Antes del anuncio, Gu Linfeng ya había vendido todas sus acciones de Shindy Machinery, obteniendo un beneficio de 50 millones. Una ganancia 25 veces mayor. Lo único que lamentaba era que los mercados bursátiles nacionales no permitieron la venta en corto de lo contrario, sus ganancias habrían sido aún mayores. Posteriormente, Gu Linfeng seleccionó otra acción con un potencial de crecimiento sustancial y realizó una compra con un solo clic. No prestó atención a las ganancias potenciales. Una vez que concluyera el entrenamiento militar y vendiera sus acciones, eso marcaría el comienzo de una nueva etapa en su vida. Los días siguientes de entrenamiento militar transcurrieron sin incidentes.
Los novatos practicaron ejercicios de formación y rutinas de boxeo militar para el próximo desfile. Gu Linfeng fue seleccionado como abanderado de la Guardia de Honor de las Tres Fuerzas Armadas. Situado justo en el centro. El desfile de entrenamiento militar llegó rápidamente. Gu Linfeng se puso el uniforme de servicio que había traído del ejército. Con su atuendo militar completo, así erguía imponente. En la tribuna, la mayoría de los estudiantes del Conservatorio de Música de Shanghai esperaban en silencio y con expectación la presentación de Gu Linfeng. ¿Por qué el comandante de cadetes de este año es tan joven? He oído que un tipo llamado Gu Linfeng es el comandante en jefe, al parecer hacía listo antes de matricularse. Me pregunto por qué la escuela lo eligió para el puesto. ¿No les preocupa que la fastidie? ¿No lo has oído? Al parecer, este Gu Linfeng era comandante de batallón en el ejército. Y lo más importante, solo tiene 19 años. Joder, ¿es eso cierto? ¿Un comandante de batallón es en nuestros novatos? Es muy probable. De lo contrario, la escuela no sería tan frívola al nombrarlo director principal. Sigo sin creerlo. ¿Un comandante de batallón? Eso es al menos un comandante, y es su edad. Basta de charla. El desfile de entrenamiento militar está a punto de comenzar. Bajo la mirada de toda la asamblea. Gu Linfeng, vestido de civil, se acercó al podio con expresión solemne. Su informe resonó. Camarada director, el desfile de entrenamiento militar de los estudiantes de primer año de la promoción de 2023 del Conservatorio de Música de Hawaii está listo. Sus órdenes, señor. Comandante Gu Linfeng. Comienza. El director se levantó, visiblemente emocionado, y miró al joven Gu Linfeng debajo de la plataforma con una momentánea mirada aturdida. Cuando son débil lo informó de que Gu Linfeng, un estudiante de primer año, sería el comandante, se quedó estupefacto. ¿Un estudiante como comandante? Tenía intención de negarse, pero son débil lo respondió con gran seriedad. Todos estos instructores estuvieron alguna vez bajo el mando de Gu Linfeng. Es el candidato más adecuado para el mando general. El director abrió la boca para preguntar más, pero son débil lo interrumpió. En resumen, este papel de comandante pertenece exclusivamente a Gu Linfeng. Si no está de acuerdo, no dude en discutirlo con mis superiores, aunque el resultado probablemente seguirá siendo el mismo. Al resto, el director no insistió más. Su curiosidad por el joven Gu Linfeng no hizo más que aumentar. Una vez terminada la sesión informativa, Gu Linfeng se dirigió rápidamente a su posición designada, respiró hondo y gritó. Guardia de honor, formad filas. En cuanto resonó la orden, la Guardia de honor preparada marchó al unísono hacia sus posiciones. Comienza la marca en formación. Mientras la música crecía, la Guardia de honor condujo a la primera compañía del primer batallón al campo. El presentador, visiblemente emocionado, tomó el micrófono. Marchando hacia nosotros con pasos enérgicos están los nuevos reclutas de la clase 1, Departamento de Música. Gu Linfeng se quedó fuera del campo de desfile, observando impasible. Hay que decir que la proporción de géneros en el Conservatorio de Música de Shanghai era de un notable 8,2. 8 mujeres por cada 2 hombres. Sin duda, un entorno dominado por las mujeres. Para ser precisos, esta ceremonia de desfile podría denominarse más acertadamente un desfile del ejército femenino. Mientras estos estudiantes marcaban coreando consignas, las voces que se oían eran indudablemente femeninas, las voces de los hombres quedaban casi totalmente ahagadas por las de las mujeres. Ahora marca hacia nosotros la clase 2 del Departamento de Música. Cabe destacar que la comandante de este desfile, Gu Linfeng, es una estudiante de la clase 2. Podemos ver que el espíritu general de la clase 2 es positivo, brillante y estimulante. Los estudiantes de la clase 2 son como el sol ardiente. Gu Linfeng observó como la clase 2 desfilaba ante él. Vio a Zhong Long, Gao Xinrui y, del mismo modo, a Lu Qianran. Aunque no le gustaba esa mujer, la expresión de Lu Qianran era igualmente seria en ese momento. Parece que, después de todo, no es tan tonta, ya que sabe que no es momento para berrinches. Cuando la última clase entró en el patio de armas, se dio por concluido el entrenamiento militar. Capítulo 29, Renuencia. Cuando terminó el desfile. Cada pelotón procedió a demostrar el boxeo militar. Esta era la parte favorita de Gu Linfeng. Del mismo modo, resultó ser el espectáculo más gratificante visualmente para todos los hombres. Cuando las ejecutaban manos masculinas, las técnicas de boxeo militar crepitaban con una energía feroz.
Sin embargo, cuando las realizaban cadetes femeninas, acompañadas de sus delicados jadios, el arte parecía adquirir un sabor diferente. El boxeo militar se convirtió en el boxeo emocionante de los matones. Gu Linfong observaba con gran interés. Solo cuando la última clase concluyó su actuación, Gu Linfong dio un suspiro de alivio. Este desfile de entrenamiento militar ha concluido con éxito. La declaración del locutor señaló el final del doloroso y divertido entrenamiento militar de los novatos. La única pena fue que no se hubiera programado la práctica de tiro con fuego real. ¿El motivo? Una proporción excesivamente alta de reclutas femeninas. Estas delicadas jóvenes, aterrorizadas por el sonido de los disparos, habían hecho inviable el ejercicio. Zhang Long había buscado específicamente a Gu Linfong, ansioso por probar la experiencia. Pero Gu Linfong se había negado. Zhang Long había declarado que era totalmente injusto. Gu Linfong se limitó a sonreír, sin dar más explicaciones. Una vez concluido el entrenamiento, Gu Linfong no regresó a la base, sino que buscó a Sun Debia. Sun Debia se estaba preparando para reunir a su personal para el viaje de regreso al campo de entrenamiento. Al ver llegar a Gu Linfong, Sun Debia se rió de buena gana. ¿Qué pasa? ¿Te has puesto sentimental? No es eso, respondió Gu Linfong, pero los alumnos se resisten a ver marchar. ¿Por qué no retrasas tu partida hasta mañana por la mañana? Why celebramos esta noche una fiesta de despedida entre instructors y cadetes en el patio de armas? Gu Linfong negó con la cabeza. Me parece bien. De todos modos, nuestras unidades no nos presionan para que regresemos. Nos quedaremos una noche más. Ante las palabras de Sun Debiao, los instructors prorrumpieron en vidas. A decir verdad. Aunque el tiempo que habían pasado juntos había sido breve, solo 2 semanas, estos instructors sentían una auténtica renuencia a separarse. Habían creado vínculos. Pero más que eso, se trataba de cierto. Aunque estaba explícitamente prohibido, estos soldados veteranos necesitaban ampliar sus círculos sociales, quizás para prepararse para la vida más allá del cuartel. Después de la cena. Ante la tribuna improvisada. Gu Linfong se subió a la plataforma y levantó las manos. La unión hace la fuerza. Cantad con ganas, todos, esto es para nuestros instructors. Sí. Más de 1000 estudiantes rugieron al unísono. Unidad. Listos, cantad. Bajo la dirección de Gu Linfong, toda la multitud se unió. Sun Debiao y otros sintieron una olida de emocional de unos instructors con un umbral de lágrimas más bajo y estaban secando las lágrimas. Cuando la última nota se desvaneció, Gu Linfong gritó. Nuestro instructor se marca mañana por la mañana. Los alumnos que dicen actuar pueden dar un paso al frente. Nada más pronunciar estas palabras. La multitud comenzó a clamar. Director Gu, ¿por qué no de ejemplo con una canción? Exacto. Vamos, Director Gu. ¿Por qué se enrolla el Director Gu? Gu Linfong se sentía completamente impotente. A decir verdad, era incapaz de cantar. Solo sabía unas pocas canciones militares sencillas. Canta en solitario delante de tanta gente la hacía sentir realmente incómodo. Canta era absolutamente imposible. Gu Linfong se negó rotundamente, no canto bien. Mejor lo dejamos. Ahora les cedo el escenario a todos ustedes. Gu Linfong dejó el micrófono a un lado y corrió de vuelta a las filas de los instructors. Su retirada apresurada provocó carcajadas entre el público. Lu Chenran observó la apresurada salida de Gu Linfong y resopló con frialdad. Al menos sabe cuál es su lugar. La ostentación de Gu Linfong la había molestado mucho verlo humillado le produjo una inmensa satisfacción. Zhang Junjie también se había puesto en contacto con el air. Cuando Lu Qianran se enteró de que Gu Linfong había utilizado medios deshonestos para que su amante fuera detenido durante 15 días en una celda de detención, se quedó paralizada. Qianran, esta vez he sido descuidado. Y mi padre se ha enterado, no me dejará seguir adelante con esto. Zhang Junjie suspiró al teléfono. ¿No seguir adelante? ¿Tienes idea de cómo ha sido mi vida estos últimos 15 días sin ti? Cuando los demás estaban firmes durante media hora, yo tenía que estar de pie 2 horas. Me he quemado completamente con el sol. Incluso a través del teléfono, Zhang Junjie podía oír el profundo resentimiento en su voz. De todos modos, no podemos enfrentarnos a él abiertamente. Mi padre me ha dicho que mantenga un perfil bajo, dijo Zhang Junjie con impotencia. No me importa. Si no te vengas por mí, rompo contigo. Declaró Lu Qianran con petulancia. Zhang Junjie era muy susceptible a esa táctica.
La Levo media hora de persuasión calmar a lu Qianran. Lo promicio que es evangelia como es debido. De vuelta a la realidad, lu Qianran fijo su morada en gu linfón y se le ocurrió una idea. Junjin no dijo que no podíamos vengarnos, solo que no podíamos hacerlo abiertamente. Eso significa que, como presidente del Consejo Estudiantil, conseguir cosas a través de Zhang Junji era pan comido. La idea se le ocurrió y rápidamente le envió un mensaje. Después de su respuesta recibido, tramaron un gran plan para humillar a gu linfón a través de WeChat. Mientras tanto, gu linfón y son debio estaban absortos en el espectáculo de baile, sin darse cuenta en absoluto de la trama que se estaba gestando en su contra. Viejo gu, el baile de esta chica tetona es muy atrevido. Es realmente impresionante. Asincio gu linfón. En ese momento, se oyeron silbidos entre el público. Una chica de aspecto normal bailaba con abandono, mostrando sin piedad sus generosos atributos. Al ritmo de la música. La chica se sumergía cada vez más en su actuación, con los tirantes de su camisola blanca moviéndose bajo su top de camuflaje. Quizás por el esfuerzo excesivo, uno de los tirantes blancos se soltó de repente. Un par de generosos pechos quedaron al descubierto. La chica seguía llena a todo, continuando con su enérgico baile y mirando de vez en cuando a gu linfón con los ojos. Esto era un intento descarado de seducir al notoriamente heterosexual gu. Maldita sea. Exclamó gu linfón, girándose para encontrar a todo el público mirando en silencio, atenido. Rápido, detenedla. Gritó con urgencia. Por desgracia, ya era demasiado tarde. La multitud debajo del escenario sacó simultáneamente sus teléfonos para grabar el espectáculo. Gu linfón suspiró, presionando su mano contra su frente con exasperación. Se abalanzó hacia el frente del escenario, agarró el micrófono y gritó. La fiesta de despedida de los instructores de esta noche ha concluido. Con eso, bajó rápidamente del escenario y se alejó apresuradamente de la escena del caos. Acabó de sacar mis pañuelos y me dices que se ha acabado? La fiesta de despedida de este año ha sido una locura. Las chicas jóvenes de hoy en día no tienen respeto por sí mismas. Creo que harían cualquier cosa por la fama, incluso vender su físico. Y es una locura. Sun Debiao estaba igualmente asombrado. Se apresuró a lavarse a todos los instructores. Aunque tenían previsto partir a la mañana siguiente, este incidente lo puso tan nervioso que no pudo cuidarse. Se apresuraron a regresar a la base de entrenamiento. Los jóvenes de hoy en día son completamente imprudentes. Capítulo 30, Invitación Social. Al día siguiente. Gu linfón se despertó temprano y lo primero que hizo fue iniciar sesión. Enhorabuena, anfitrión, por adquirir la técnica vocal de nivel maestro y 300 canciones populares de la era pasada de Blue Star. Al contemplar la nueva habilidad adquirida, gu linfón sintió ganas de llorar. Maldito cybercave. Anoche me negas la oportunidad de brillar en el escenario, y ahora me recompensas. ¿A qué estás llegando? El sistema permaneció en silencio. Aunque sus palabras eran duras, gu linfón se sentía secretamente encantado. No tenía formación formal. El 80% de los estudiantes de la Academia de Música dominaban los instrumentos y las técnicas vocales antes de la universidad, pero él era incapaz de distinguir los tonos y solo sabía canciones militares sencillas. Tararir melodías no suponía ningún problema, pero no eran adecuadas para un público refinado. Sin dudarlo, gu linfón decidió aprender. En un instante, una avalancha de conocimientos vocales inundó su mente. Canta, bailar y rapear se convirtió en algo fácil. Incluso se sentía lo suficientemente seguro como para rapear mientras llegaba al baloncesto. Tarareando una oscura melodía de Blue Star, gu linfón entró en el baño para hacerse. Mientras se cepillaba los dientes, abrió la aplicación Microsecurities. Después de medio años comprando al alza, sus activos habían alcanzado la asombrosa cifra de 100 millones. 100 millones. Suficiente para toda la vida. A continuación, retiró 10 millones de Microsecurities y reinvirtió los 90 millones restantes. Con medio años por delante para seguir con su racha de suerte en el mercado de valores, su objetivo era superar la barrera de los 10 mil millones. Tu banco industrial y comercial ha transferido 10,000,000,000 yuans. Saldo, 100,703,40,000 yuans. Justo cuando gu linfón salía del baño, Zhang Long se apresuró a acercarse. Padrino, la gala de bienvenida es en unos días. Nuestra tutora, Susu, acaba de pedir en nuestra clase que presente 5 números para la selección. Me ha pedido que te pregunte si te interesaría.
Los tres estamos planeando un sketch. Solo necesitamos que te unas a nosotros. Intervino su Joy. Olvidalo, no me apetece, dijo gu linfong negando con la cabeza. Parecias un chiste andante. Mejor no os quite protagonismo. No podía entender que pensaban esos chicos. Por el amor de Dios, esto era el conservatorio. ¿Que les había posado para actuar en un sketch en el escenario? Y es una oportunidad para darte a conocer. ¿No te apetece asegurar la prioridad en el mercado de las citas? ¿Necesito prioridad para elegir pareja? Sonrió gu linfong con confianza. ¿Crees que se saliera ahora y me acercara a cualquier estudiante de primer año, le dijera que quiero salir con ella y ella aceptará felizmente pasar el resto de su vida conmigo? Joder, eso sí que es arrogancia al nivel de Versailles. Jean Long se quedó sin palabras. Menos mal que tengo a Irán, si no, tus palabras me habrían lavado a la tumba. Gu linfong permaneció en silencio. Últimamente había hecho demasiadas apariciones públicas si pudiera evitar asistir a esta gala de bienvenida, lo haría. Ding. Recibió una notificación de WeChat. Gu linfong luego un vistazo, era un mensaje de Luo Wan. Luo Wan, señor Gu, tal y como prometí, me gustaría devolver el favor de haberme salvado la vida invitándola a comer cuando termine el entrenamiento militar. ¿Estaría disponible? Gu linfong se rió entre dientes, a punto de responder, cuando se dio cuenta de que tres chicos ya lo habían rodado. Padrino, por favor, acepte su petición. Nuestra felicidad depende de usted. Suplico you Shinming. ¿Qué significa eso? Gu linfong estaba desconcertado. ¿Que tiene que ver que yo acepte su petición con vuestra felicidad? Padrino, usted no lo entendería. Jean Long vio los momentos de WeChat de Irán y se dio cuenta de que sus otras dos compañeras de cuarto son bastante atractivas, así que, su joven sonrió lascivamente. No necesito terminar. Gu linfong captó la insinuación al instante. Bueno, ahora tengo bastante sed. Dijo gu linfong acariciándose la barbilla pensativamente. Bibi, padrino. Caramba, tengo los hombres un poco agarrotados. Padrino, déjame masajar los hombres. Conmovido por la atención de estos tres jóvenes, gu linfong sacó tranquilamente su teléfono para responder a Luo Wan. Gu linfong, ¿cómo podríamos dejar que una dama pagara la cuenta? Propongo que hoy hagamos una reunión social en la residencia para que todos puedan conocerse. ¿Que te parece? Luo Wan, que había estado esperando su mensaje, sintió una oleada de emoción al verlo. Al leer el contenido, no pudo evitar fruncir el seno. Ella había imaginado una cita, no una reunión. Pero al ver el tono decisivo de gu linfong, dudó antes de asentir con la cabeza. Luo Wan, de acuerdo, voy a preguntarles a mis compañeras de dormitorio ahora mismo. Luego dejó su teléfono y se volvió hacia las tres chicas del dormitorio. Irán, Danyu, Lili, ¿les apetece unirse a una reunión esta noche? Yo paso. Esos chicos enamorados son muy molestos. Dijo Danyu, agitando la mano con impaciencia. Yo también paso. Mejor ver series en la residencia. Dijo Lili, mostrando su teléfono, en el que aún se veía la serie que estaba viendo. Y tú, Irán. ¿De qué departamento es? Preguntó Irán con curiosidad. A decir verdad, Luo Wan no quería decirlo. Si las tres compañeras de cuarto no iban, tendría la oportunidad de estar a solas con gu linfong. Pero ella no era de las que mienten. Tras pensarlo un momento, respondió, es con el departamento de música. Tu amigo Jean Long estará allí. Pues entonces tengo que ir. Dijo Irán con una sonrisa radiante. En las últimas 2 semanas, su relación había progresado notablemente. Parecía que habían conseguido cogerse de la mano. ¿Jean Long? Preguntó Danyu, dejando el teléfono. ¿No es Jean Long el compañero de piso de gu linfong? Sí, está en la misma residencia que gu linfong. Respondió Luo Wan con el corazón encogido al pronunciar esas palabras. Gu linfong era toda una sensación entre los estudiantes de primer año. Guapo, con un pasado misterioso. Era el amante sonado de muchas chicas. Incluida Danyu. Si gu linfong vie, yo también voy. Declaró Danyu, saltando de la cama y corriendo hacia su escritorio para maquillarse. ¿En serios? Solo es una cena. Preparar tan pronto parece un poco exagerado, ¿no? Luo Wan puso los ojos en blanco. ¿Qué sabes tú? Esto así la lama no librar una batalla sin confianza. Solo tienes que ver cómo seduzco a gu linfong con mi mirada inocente. Danyu declaró con alegría. Al ver que las tres compañeras de cuarto se marcaban, Lili, que había estado viendo una serie, levantó la mano.
No sería antisocial así no fuera? En ese caso, supongo que me uniera a vosotras. Dormitorio de los chicos. Gu linfom observo a los tres chicos cambiandos frenéticamente de ropa, enfadándose cada vez más. ¿Nunca habías visto a una mujer? ¿No podíais mostrar un poco de moderación? Su Yahweh había desenterrado un traje vintage de quien sabe donde, y se vea completamente ridículo con él. ¿Es realmente necesario vestirse tan formalmente? Padrino, es que no lo entiendes. A las mujeres no les importa lo bien que veas vestido, les importa lo mucho que valores la cita. Si me pusiera el traje que use para mi foto de identificación en esta fiesta, ¿demostraría suficiente respeto? ¿Suficient? Gu linfong traigo saliva. Te sugiero que te revisen la cabeza. Ya. ¿Te ha pasado este traje tu padre? Preguntó Jean Long, riendo a carcajadas. No, me lo pasó mi abuelo. Dios mío, la familia su tiene un gran legado. Exclamó Gu linfong, levantando el pulgar. Pues échale un vistazo. Respondió su Yahweh con una sonrisa de confianza. PD, padrinos, se estáis leyendo esto, añadidlo a vuestra estantería y dadle una resina de 5 estrellas, ¿vale? Os quiero a todos. Capítulo 31, Comprando Patek Philippe en el mercado occidental, coches de lujo en el oriental. Ya basta. Gu linfong extendió la mano y le quitó el traje a su Yahweh. Hoy, ¿qué estás haciendo? Ni rompería el corazón si lo estropearas. Su Yahweh parecía ansioso, como un niño que hubiera perdido su juguete favorito. Por Dios, como he acabado con 3 hijos tan rebeldes. Mirad lo que le habéis puesto, y es completamente extraño. Especialmente tú, Jean Long, ¿qué demonios son esos zapatos con forma de judía? Frunció el seno Gu linfong. Padrino, es que no lo entiendes. A los jóvenes de hoy en día les encanta esta combinación de pantalones ajustados y zapatos con forma de judía, Jean Long posó con confianza, con sus vaqueros ajustados acentuando las dos prominentes campanas. Caramba, qué horror. Muy bien, como vuestro padre, supongo que os llevará a comprar ropa adecuada. Gu linfong suspiró con una sonrisa irónica en el rostro. ¿De verdad, padre? De verdad. Mall of the world. Gu linfong desembolso de cenas de miles para vestir a sus tres ahijados con atuendos con estampado de joyas de pies a cabeza. A decir verdad, con los superpoderes de Gu linfong aportando un toque extra, el trío lucía el look de forma bastante convincente. En ese momento, Jean Long se pavoneaba ante un espejo de cuerpo entero, peinándose meticulosamente el cabello. Caramba, estoy guapísimo. Ya basta. Al mirar su reloj, Gu linfong se dio cuenta de que su muñeca estaba desnuda. Como nuevo magnate, ¿cómo podía estar sin un reloj de lujo acorde con su estatus? Entonces levo a Jean Long y a los demás a Vacheron Constantin. Bienvenidos. Les saludaron dos impresionantes belezas, cada una de 7 metros de altura, vestidas con medias negras y tacones altos. Gu linfong asintió con la cabeza. Realmente dignas de ser recepcionistas de una boutique de lujo, no solo eran increíblemente guapas, sino también impecablemente cortesas, sin mostrar ningún atisbo de condescendencia a pesar de su juventud. Señor, ¿en qué podemos ayudar hoy? La dependiente se había mostrado algo indiferente al ver entrar a los 4 jóvenes, pero su compostura se desvaneció en cuanto vio el logotipo de LV en la ropa de Gu linfong. Gu linfong se acercó al mostrador, echó un vistazo a los expositors y señaló un reloj de pulsera. ¿Cuánto cuesta este? Señor, tiene un gusto excelente. Este es nuestro nuevo modelo Patek Philippe, con un precio de solo 328,000 yuans. ¿328,000 yuans? Gu linfong había investigado sobre Vacheron Constantin durante el trayecto. Un precio superior a 300,000 yuans apenas alcanzaba para un modelo básico. Este reloj no se ajusta a mi estatus. ¿Tiene algo más caro? Preguntó Gu linfong con indiferencia. La dependiente pensó que había oído mal y se apresuró a preguntar, Señor, ¿quiere decir que quiere comprar algo más caro? Por supuesto. Los 3 hijos adoptivos contuvieron el aliento. Padre, más de 300,000 ya es bastante caro. ¿De verdad está pensando en algo que supera el millón? Jean Long parecía completamente atenido. Un millón tampoco es caro. Cuando compró cosas, no compró lo que es adecuado, compró lo que es caro. Sonrió levemente Gu linfong. La vendedora se sintió débil al oír sus palabras. Este hombre no solo era guapo, sino que también era increíblemente rico. Señor, ¿puedo mostrar este? Es un Patek Philippe. La vendedora sacó con cuidado un reloj de pulsera de la vitrina.
Señor este es nuestro Patek Philippe Grand Complications 5370p001, con un precio de 203 millions. Quentin más. Gu Linfong sonrió levemente. Quentin te du. Sus ojos se iluminaron mientras continuaba con entusiasmo. Cuenta con un cronógrafo de doble segundo con taquímetro. La caja de platino combinada con una esfera de esmalte negro monocromo es realmente exquisita, absolutamente llamativa. El diámetro de la caja de 41 mm está perfectamente proporcionado y alberga el movimiento de cuerda manual CHR 29535 con su magnífica construcción y meticuloso acabado. Carguelo a mi cuenta. Gu Linfong lo entregó una tarjeta bancaria normal y corriente. La dependiente se quedó completamente estupefacta. En todos esos años en el sector, nunca había encontrado un cliente tan generoso, sin regateos ni complications. Bien, entonces proceda con la transacción. Insto Gu Linfong con impaciencia. Sí. Ahora mismo. La dependiente tomó respetuosamente la tarjeta y se apresuró a ir al terminal de pago. Bajo su atenta mirada, se dedujeron 203 millions de yuans de la cuenta de Gu Linfong. Maldita sea, padrino, realmente lo compro. Zhang Long miró fijamente el nuevo reloj de lujo de Gu Linfong, con el rostro radiante de envidia. Mas os vale cuidarme bien. Cuando os casáis, cada uno tendrá uno. Prometio Gu Linfong sin pensarlo dos veces. El trío estalo en vidas, casi arrodillándose para postrarse ante Gu Linfong en el acto. En ese momento, un mensaje de texto llegó al teléfono de Gu Linfong, 203 millions de yuans deducidos. Mientras tanto, la vendedora confirmó la transacción. Señor, enhorabuena por la adquisición de su Patek Philippe. Que lo acompañe en todos sus viajes y sea testigo de cada hito importante. Gracias. Gu Linfong cogió la caja del reloj y salió sin mirar atrás. Era tan cool como parecía. Siempre había admirado la marca. Durante su servicio militar, había oído el eslogan de Patek Philippe, que quedó grabado en su memoria. Nadie es realmente dueño de un Patek Philippe, solo lo cuidas para la próxima generación. Eso sí que es clase, verdadera visión. Los competidores harían bien en tomar nota. Padrino, ¿algún plan más? Zhang Long se acercó con una sonrisa cómplice. Nada en particular. ¿Por qué? ¿Tienes algo que hacer? Gu Linfong frunció el seno. Bueno, los tres nos hemos apuntado al concurso de sketches. Nuestro tutor nos acaba de enviar un mensaje para que nos preparemos bien y no avergoncemos a la clase 2. Así que, dijo Zhang Long con timidez. Entonces hay de vosotros. Yo dar una vuelta un rato más. Gu Linfong les despidió con la mano. Adiós, padre adoptivo. X3. Una vez que el trío se marchó, Gu Linfong paró un taxi. ¿A dónde, chico? ¿Pareces un estudiante? Conductor, levime donde hay muchos concesionarios de coches. Caramba, chico. ¿Vas a comprar un coche? Hey, un salón del automóvil cerca del centro de exposiciones. Te apetis pasar por allí. El conductor era un charlatán que no paró de hablar desde que Gu Linfong se subió al taxi. De acuerdo, vamos al centro de exposiciones. Gu Linfong simplemente cerró los ojos y por fin encontró un poco de paz. 20 minutos más tarde. Gu Linfong dejó un billet rojo sobre el asiento y entró en el centro de exposición sin mirar atrás. Era día de exposición y la sala estaba abarrotada, un mar de gente. Los agudos ojos de Gu Linfong divisaron a varios periodistas del motor que le resultaban familiares. Salón del Automóvil de Shanghai 2023, mientras otros piden comida y bebida gratis, yo estoy aquí para pedir un coche. Lo he echado el ojo al tank 500 que hay detrás de mí. Hoy, Chief, ¿puedo llevármelo gratis después de la feria? ¿KTE París? Gu Linfong no pudo evitar reírs. Lo gustaba bastante este tipo, que hablaba con tanta arrogancia obstinada, como si todo el mundo le debiera dinero. En su día, él mismo no había tenido coche de lo contrario, habría comprado unos cuantos coches de lujo para mostrar su apoyo. Señor Yuan, si comprara este tank 500 y lo llevara a cenar a casa de mi sugro, ¿podría ser el primero en comer? No hay problema. No solo te dejarían comer, sino que, aunque te sentaras a la mesa, tu sugro te ofrecería cigarrillos. El mercado echento del noteste de Yuan zone hacia que sus palabras resultaran deliciosamente entretenidas. Gu Linfong no se entretuvo más y echó un vistazo a la sala de exposición. Como metrópolis internacional, Shanghai era, naturalmente, un mercado privilegiado para los coches de lujo. Mercedes-Benz, BMW, Audi, Ferrari, Porsche, Lamborghini, Bentley. Los vehículos de lujo estaban rodeados de multitudes de admiradores.
Gu linfong no tenía ningún deseo de unirse a la multitud. Alvaro dos dependientes de BMW mini repartiendo helados cerca, ese acerco a ellos. ¿Me puede dar un helado también, por favor? Capítulo 32, Las vendedoras de BMW obsesionadas con los extranjeros. Me temo que se nos han acabado los helados de cortesía. Gu linfong soltó uno y estaba a punto de marchar cuando un elegante extranjero se acercó a la vendedora. Tras intercambiar unas palabras en algún idioma extranjero, la vendedora, que acababa de afirmar que no quedaban helados, sacó un envase sin abrir de la nevera y se lo entregó al extranjero. El hombre lo desenvolvió rápidamente, le dio un mordisco y declaró, buenísimo. Al ver esto, Gu linfong frunció ligeramente el seno. Pero no habías dicho que no quedaban helados? ¿Y qué pasa con el envase de este extranjero? Bueno, señor, el helado se ha distribuido en su totalidad. Respondió la dependiente con expresión agria. Por Dios, son miau, ¿por qué la has tenido que explicar todo eso? El helado pertenece a nuestra empresa, podemos dárselo a quien queramos. ¿Qué hay de malo en no dárselo? Intervino impatient otra dependiente. Animada por el apoyo de su compañera, la dependiente a la que habían preguntado se mostró más firme. Lo siento mucho, señor, pero realmente se nos ha acabado el helado. Gu linfong respiró hondo, instándose en silencio a no perder los estribos. Eco un vistazo a las etiquetas con sus nombres que levaban en el pecho. Una tenía el nombre bastante agradable de Zheng Siu y la otra, Sun Miao. Muy bien, entonces. Gu linfong reprimió su creciente irritación y estaba a punto de marchar cuando se acercó otro extranjero. Este extranjero, que hablaba chino, se dirigió a Zheng Siu, este tiempo es insoportable. Tráigame un helado, rápido. Por supuesto, señor. Un momento. La pareja, que momentos antes había sido tan hosca, ahora cambió de actitud. Uno abrió la caja isotérmica mientras el otro repartía con entusiasmo los helados. Gu linfong, que estaba a punto de marchar, se detuvo de repente, con los ojos encendidos. ¿No dijiste que no había? ¿Qué pasa con este helado? No puedes tomar ninguno. La expresión de Zheng Siu se volvió fría y despectiva. Maldita sea, estas zoras adoradoras de los extranjeros son unas malditas hipócritas. ¿Cómo es posible que no haya para él? El extranjero puede tomar, pero él no. Esto es una discriminación flagrante. ¿A qué crees que estás llegando? Uf. A juzgar por tu ropa de marcas de lujo, dudo que son auténticas, ¿verdad? Si burlo Zheng Siu. Que vanidad, pasarse por un salón del automóvil con imitaciones. TSK. Déjame decir que, con tu aspecto de tacano, podrías permitir nuestro baluo? Sun Miao intervino, Siu, no malgastes tu aliento con él. No podría permitirse nuestro coche baluo en quisiera. Ya. Gu linfong apretó los puños, sintiendo como le subía la ira. Sin embargo, una voz interior lo advirtió. Esta sociedad no se resuelve con los puños, sino defendiendo tus derechos por medios legales. Con ese pensamiento, Gu linfong sacó su teléfono y activó la función de grabación. Ahora les pregunto, ¿atraen los clientes con la excusa de helados gratis? Cuando les pido algunos, dicen que no hay. Sin embargo, ¿por qué ese extranjero recibe algunos? Gu linfong levantó su teléfono y presionó en más. ¿A qué doble moral están llegando? Tenía que pudieran declarar abiertamente su desprecio por los chinos. Al ver el teléfono de Gu linfong, la pareja se puso visiblemente nerviosa. No seas ridículo. Nuestro helado es para clientes extranjeros. Protestó Sun Miao apresuradamente. Así que los clientes extranjeros lo reciben, pero los clientes nacionales no? ¿Es así como debo entenderlo? Si burlo Gu linfong para sus adentros. ¿Qué sabes tú? Los usuarios extranjeros tienen que descargar una aplicación internacional específica para reclamarlo gratis. Replicó Zheng Siu con altivas. Zheng Siu replicó con altivas. Eso no puede ser cierto. Vi claramente esos extranjeros conseguir helados sin descargar ninguna aplicación extranjera. Gu linfong apuntó con su teléfono a las dos dependientes y volvió a regañarlas. Vuestra publicidad de boluo es bastante divertida, afirmando que el hogar de boluo está en China, pero no nos tratáis como una familia en absoluto. Las caras de las vendedoras se enrollaron y palidecieron alternativamente, totalmente desprevenidas ante la lengua afilada de este joven. No me grabes. Borralo inmediatamente. Zheng Siu se puso frenético y se abalanzó para arrebatar el teléfono a Gu linfong. Este es un X5, comprado por 16,999 yuans.
Puedes permitir reemplazarlo si lo donas, al pronunciar esas palabras, gu linfom se habría dado una bofetada a sí mismo. ¿Por qué su discurso se parecía cada vez más al de un villano? Al el precio del X5, Jung Siu lanzó una mirada venenosa a gu linfom, pero retiró la mano. ¿Cómo puedes ser así? Les dimos helado a los extranjeros para mostrar la hospitalidad de la nación dragon. ¿No podrías ser magnánimo? ¿Acaso saltarte un helado te materia? Sun Mao ese cuedo de pai con las manos en las caderas, con aspecto de arpia. Mirad que caras más feas tenias. Cuando ha necesitado la nación dragon que experimentias su hospitalidad? No olvidéis que el suelo que pisáis pertenece a la nación dragon. Y vosotros, que le sacáis el oro a la nación dragon, que tratáis con los consumidores de la nación dragon. De verdad que no entiendo para qué servidumbre a los extranjeros. Mientras gu linfom hablaba, apenas podía contenerse para no abofdir a ambos. Su acalorada discusión atrajo rápidamente a una multitud de curiosos. ¿A qué viene todo este alboroto? Lo vi oído claramente, ese chico quería un helado, pero esos dos vendedores se lo han negado, alegando que solo los extranjeros pueden comprarlo. ¿Qué? ¿Esto también? Maldita sea, parece que Baluya no quiere vender en Dragon Country. No importa. Graba esto y publicalo en Douyin. Que todos los que quieren comprar Balu ven como tratan sus empleados a la gente de Dragon Country. Al ver que la situación se estaba descontrolando, Sun Miao salió corriendo y gritó, seguridad. Seguridad. Alguien está causando problemas en nuestro puesto de Balu. Venid aquí y acadlo. ¿Quién está causando problemas en el salón del automóvil? Los guardias de seguridad ya se habían dado cuenta del alboroto y acudieron rápidamente a la llamada del personal. Ese tipo que está grabando. Jung Siu señaló a gu linfom con una sonrisa de satisfacción en el rostro. Intenta grabar ahora. Señor, aquí está prohibido grabar. Guard su teléfono, por favor. El guardia de seguridad se acercó a gu linfom con tono neutro. Para ellos, resolver los problemas con estos pex gordos era parte de su trabajo. Muy bien, gu linfom obedeció rápidamente, bloqueó su teléfono y lo guardó en el bolsillo de su pantalón. Por favor, abandon las instalaciones, comentó el guardia de seguridad, sorprendido por la obediencia de gu linfom, aunque esto no disuadió su intención de acompañarlo fuera. Oh, ¿me pide que me vaya? Gu linfom se detuvo, incrédulo. Soy un cliente aquí. ¿Ha perdido la cabeza, diciéndome que me vaya? Pero no ha comprado ningún vehículo. Tengo motivos para sospechar que está aquí para causar problemas. Por favor, vies voluntariamente, no nos obligue a usar la fuerza. El guardia de seguridad sacó una porra de su cintura, claramente dispuesto a actuar a la menor provocación. ¿Quién ha dicho que he venido al salón del automóvil sin gastar dinero? Sonrió gu linfom con confianza. Capítulo 33, El perro amante de lo extranjero. Ya. 2. Comprando un coche en el centro de exposiciones? Jung Siu se agarró el estómago, riendo como se hubiera oído el chiste más gracioso. No te ofendas, pero si vas a presumir, al menos elige un lugar más plausible. El coche más barato aquí cuesta más de medio millón. ¿De verdad crees que alguien que leva imitaciones pueda permitírselo? Exacto. ¿Por qué no te miras bien en el espejo antes de fantasear con comprar en el centro de exposiciones? Se unió Sun Miao con el mismo destino, con un tono bullying implacable. Si consigues comprar un coche aquí, incluso mi arrodillar y te pedir perdón. Tu eres el que lo ha dicho, arrodillate y pidim perdón. Gu linfom señaló con el dedo a Sun Miao, con una expresión gelada. El corazón de Sun Miao dio un vuelco. Se apresuró intervenir, pero primero, no puedes comprar un coche nacional. Tiene que ser una marca de lujo extranjera, o no cuenta. Gu linfom asintió levemente con la cabeza y se volvió hacia Jung Siu. Ella está dispuesta a arrodillarse ante mí. Y tú. Entonces yo también me arrodillar. Me niego a creer que tú, polito provinciano, puedas permitirte un coche de lujo extranjero. Jung Siu tiró la precaución por la ventana. Bien, bien, bien. Tú lo has querido. Her que todos los aquí presentes son testigos, así puedo permitirme un coche de lujo del centro de exposiciones, estas dos vendedoras obsesionadas con lo extranjeros arrodillaron y me pediron perdón. ¿Entendido? No te preocupes, chico, seremos tus testigos. Yo tengo turno a las 8. Estas zoras necesitan una buena lección. Los bananeros merecen morir. Aunque la sea bastante guapa. Al ver la indignación colectiva, Jung Siu palideció.
Pero, recordando que la apuesta estaba hecha, dar marca atrás sería mostrar debilidad. Así que declaró. Si perdemos, nos arrodillaremos y pediremos perdón. Pero si perdíais vosotros, tendréis que inclinaros ante mí y son miau y declarar, Alteza, mi equivoque. De acuerdo. ¿Qué más da? Dijogu linfong encogiendos de hombres. Esperaré a que os arrodillas. Entonces, gu linfong se dio la vuelta y se dirigió a grandes zancadas hacia el interior de la sala de exposiciones. Y humiliaría por completo a esos dos aduladores. En el centro de exposiciones se produjo una escena inusual. Un joven era seguido por una gran multitud. Al llegar a la exposición de Porsche, gu linfong preguntó al vendedor, ¿cuál es su modelo más caro? Señor, nuestro concesionario ha traído el último Porsche Panamera. ¿Tiene alguno en stock? Me temo que solo vendemos con reserva. El reserva, gu linfong se dio la vuelta y se alejó. Detrás de él, Jung Siu soltó una carcajada. Mira a este tipo dando series. Seguro que ha echado un vistazo al precio y se ha dado cuenta de que no se lo puede permitir. Bueno, por lo que yo sé, este Porsche es en realidad el modelo más barato. A ese chico lo vi a dar un buen golpe en la cabeza. Gu linfong ignoró los comentarios sarcásticos a sus espaldas y se dirigió a la exposición de Bentley. Repitió la pregunta que había hecho en Porsche, pero recibió la misma respuesta, no había disponibilidad inmediata. Tras detenerse y pagar un rato, finalmente llegó a la sala de exposición de Lamborghini. Un elegante superdeportivo se erigia en silencio en el expositor. ¿Tienen este modelo en stock? Preguntó gu linfong con indiferencia. Lo tenemos en stock. Afirmó el vendedor. Ya. Un Lamborghini en stock. Estoy diciendo ver cómo se la sapana este chico. Declaró Zhang Siu, agarrando el brazo de Sun Miao con alegría. ¿Ni siquiera puede permitirse un Porsche y se cree capaz de comprar un Lamborghini? No te preocupes, chico. Yo tampoco puedo permitirme un Lambo, pero si te apetece un Porsche, te lo pagar. Tengo dinero para gastar y no soporto a estos tontos obsesionados con Occidente. Nacidos y criados en China, y prefieren adular a los extranjeros. Un fornido hombre del noteste, que les una cadena de oro, se acercó a gu linfong y declaró con entusiasmo. Gu linfong se volvió sorprendido, sintiendo un inexplicable afecto por este hombre del noteste, pero decidió rechazar la oferta. No hace falta, hermano. Creo que este está muy bien. Hermano, no puedo permitirme este coche. Al ver que alguien se ofrecía a comprar un coche de lujo a gu linfong, Zhang Siu se puso nervioso. No, si alguien te lo compra, la apuesta se anula. Exacto. ¿Qué tontería es dejar que otra persona te lo compare? Gu linfong negó con la cabeza. ¿Quién ha dicho que quiera que otra persona me lo compare? Entonces tú. Sin entrar en la charla de las dos mujeres, gu linfong volvió a centrar su atención en la vendedora de Lamborghini. ¿Podría dar más información sobre este modelo, por favor? ¿De verdad está pensando en comprarlo? Preguntó el vendedor con escepticismo. Por supuesto. El vendedor había sido testigo del enfrentamiento de gu linfong con la pretenciosa vendedora y se había puesto del lado de gu linfong. Había estado tentado de sugerir que mirara los Porsche. Al ver la postura decidida de gu linfong, estaba a punto de ofrecer el consejo cuando de repente se dio cuenta de que la vestimenta de gu linfong estaba compuesta íntegramente por marcas de lujo. Su chaqueta era de Louis Vuitton y sus pantalones, de Hermes. Habiendo trabajado anteriormente en el sector minorista de lujo, sabía que esas prendas eran indudablemente auténticas, y desde luego no eran las réplicas de alta gama que habían afirmado las dos vendedoras. Una auténtica tontería. Pero lo que más sorprendió al vendedor fue el Patek Philippe que lucía gu linfong en la muñeca. Ese brillo, y esa textura. Hasta un tanto podría decir que era auténtico. En ese momento, el vendedor de Lamborghini esbozó una amplia sonrisa y comenzó a hablar con entusiasmo. Zhang Siu y su acompañante estaban desconcertados. ¿Era este vendedor de Lamborghini completamente tonto? ¿Por qué tanto fervor por un palido sin un centavo? ¿Acaso este joven tenía el poder adquisitivo de un cliente extranjero? Señor, es este Lamborghini revuelto y es un superdeportivo híbrido enchufable V12 de alto rendimiento lanzado en 2023. Representa los últimos logros de Lamborghini en materia de desarrollo sostenible y innovación tecnológica. No solo ofrece un rendimiento de primer nivel, sino que su diseño también encarna la herencia clásica de Lamborghini con un toque futurista.
Impulsado por un sistema híbrido que combina un nuevo motor de combustión interna de 12 cilindros con 3 motores eléctricos, ofrece una potencia combinada de 1015 caballos, acelerando de 0 a 100 km/h en solo 2.5 segundos. Su filosofía de destino. Espir. Interrumpió gu linfom al vendedor con impaciencia. Solo dígame el precio. Ejam, señor. Como se trata de un modelo nuevo, el precio es algo más elevado. Incluyendo el registro y los impuestos, sale por 6.95 millions. 6.95 millions? Murmuró gu linfong. Ya. El chico se ha asustado por el precio. No así lo puede permitir, pero finge ser rico? ¿Quer que las mujeres nos arrodillemos ante él? Creo que solo está cenando. Al ver que gu linfong dudaba, Jung Siu y Sun Miao asumieron instintivamente que no podía permitírselo. ¿Quién ha dicho que no puede permitírmelo? Espido gu linfong, girandos y mirando con ira a las dos mujeres. Su mirada asesina las hizo retroceder 3 pasos. ¿A qué estás llegando? Exacto. ¿Qué pasa? Unas pocas palabras sobre la asequibilidad y pierda los estribos? Gu linfong negó con la cabeza, impotent. ¿No te lo puedes permitir? Pues te lo comprar para que lo veas. Pago con tarjeta. Dica esto, gu linfong sacó su tarjeta bancaria del bolsillo y se la entregó al vendedor, que se quedó mirándolo con asombro. Muy bien, entonces. Lejos de alarmarse, el vendedor estaba encantado. Estaba tentado de dar las gracias a esas dos tontas obsesionadas con Occidente. Si no fuera por ellas, ¿cómo habría legado esa comisión a su escritorio? Capítulo 34, si eres un desastre, practica más. Si no sabes perder, no jugues. El gesto de gu linfong al sacar la tarjeta era innegablemente genial, pero a los ojos de los dos tipos obsesionados con Occidente, era puro alarde. Presume tú lo que quieras. A ver cuánto tiempo puedes aguantar. Seguridad. Asegurance de detener a este chico más tarde. Si no puede pagar, a ver cómo se escapa. ¿Qué están balbuceando ustedes dos? No se tolerará que molesten en nuestro client Lamborghini. La expresión del vendedor se endureció y su tono se volvió brusco hacia la pareja. Hermano Yongquan, solo nos preocupa que este chico te pueda engañar. Además, ¿por qué eres tan duro con él? Jung Siu hizo un puchero, con air ofendido. Largueos, vosotros dos. Espido Sun Yongquan con impaciencia, y luego se volvió hacia gu linfong con una expresión agiladora. Señor, ¿está seguro de que DC continuar con la compra? Adelante, precisa el pago. Ahora mismo, señor. Todos contuvieron la respiración, con los ojos fijos en los movimientos del vendedor de Lamborghini, Sun Yongquan. La tarjeta bancaria se deslizó en la máquina pues. Sonó un ding, pago realizado con éxito. El recibo de la tarjeta bancaria salió lentamente de la máquina. En ese momento, se hizo el silencio. Jung Siu y Sun Mao se quedaron boquiabiertos, incapaces de creer lo que estaban presenciando. Era posible que la tarjeta bancaria falsa de ese hombre con aspecto de mendigo hubiera procesado el pago? Enhorabuena, señor, por convertirse en propietario de un Lamborghini. Que el resplandor del escudo sagrado del toro dorado ilumine sus futuros proyectos y perspectivas. Sun Yongquan se inclinó respetuosamente y le devolvió la tarjeta bancaria. Gu linfong cogió la tarjeta y respondió con indiferencia, precisa el papeleo rápidamente. La profunda deferencia de Sun Yongquan devolvió a los demás a la realidad. Debe de ser una estafa. Estás trabajando con este chico para engañarnos, ¿verdad? Exigió inmediatamente Zhang Xiu, incapaz de comprender el espectáculo que se estaba desarrollando. Sun Yongquan suspiró para sus adentros. ¿Por qué estos dos tontos obsesionados con Occidente no podían comprender la situación? ¿No habían visto lo diferente que había sido? Si lo duden, esperen. Los trámites de este caballero así precisaron en breve. Los datos del registro del vehículo no mienten. Sun Yongquan levantó una ceja. Gu linfong sonrió, con los labios cavados hacia arriba de forma incontrolable, como el retroceso de un AK-47. Ahora bien, señores, no es hora de que se arrodillen y piden perdón. Las dos mujeres intercambiaron miradas, apretaron los dientes y se dieron la vuelta para marcharse. Inesperadamente. El indignado nororiental agarró a las dos agiladoras por los brazos. ¿Crees que podíais escaparos? O es hemos oído alto y claro, es este chico compra cualquier cosa de exposición, o es aerodilarius y le pediréis perdón. Soltame. Esto es una agresión. Gritó Zhang Xiu desesperadamente.
Pero por mucho que chilera, la multitud se limitó a mirar con fría indiferencia. Sun Miao, intuyendo que había problemas, sacó inmediatamente su teléfono para llamar a la policía. Hola, 110? Nos están reteniendo ilegalmente aquí y están intentando violarnos. Agu linfong se le crispó la boca. Estas dos mujeres no eran fáciles de manejar, para evitar arrodillarse y disculparse, se les había ocurrido la excusa más absurda que se pudiera imaginar. Nunca había visto unas zoras tan desvergonzadas. ¿Intentan acusarnos de agresión sexual y violación? Miren esas caras tan feas. No las quería ni aunque fueran libres. Exacto. Los hombres chinos prefieren mujeres decentes, no putas asquerosas como ustedes. No te preocupes, chico. Aunque leg la policía, nosotros responderemos por ti. Gu linfong se inclinó repetidamente, agradeciendo a los espectadores. Les estoy muy agradecido a todos ustedes, pero tengan la seguridad de que no las dejaré salir impunes. Ante sus palabras, la multitud estalló en un aplauso entusiasta. El chico tiene razón. Estas zoras deben pagar. Soy un influencer en las redes sociales con 2 millones de seguidores en línea. Si lo necesitas, puedo acabar con ellos, y con la empresa que hay detrás, en cualquier momento. Gu linfong esbozó una leve sonrisa de agradecimiento antes de dirigir su mirada a los dos agiladores. Así que no piensas cumplir la apuesta? En hablar. Antes solo estábamos bromando. ¿Quién es iba a arrodillar y pedir perdón? Te lo estás imaginando. Sun Mao adoptó una actitud despreocupada, razonando que, en esta sociedad respetuosa con la ley, simplemente no podía creer que este chico se atreviera a poner el dedo encima. Gu linfong negó con la cabeza con desdén, haciendo un gesto con las manos como si fuera un cangrejo. Si eres un desastre, practica más. Si no sabes perder, no jugues. La burla resumaba desprecio, lo que provocó al instante un gran revuelo. Los dos agiladores palidecieron. Disculpen, ¿quién ha llamado a la policía? Dos hombres con uniforme policial entraron a zancadas. Nosotros. Este tipo no nos dejaba irnos. Jung Siu inmediatamente se lanzó a la rutina de el culpable acusa primero. El oficial al mando miró instintivamente a Gu linfong y se quedó paralizado. Señor Gu, que le trae por aquí. El oficial que respondió no era otro que Xiaolei, a quien había conocido brevemente en la comisaría. Xiaolei había sido ascendido a jefe de la comisaría y, naturalmente, estaba encantado de ver a su benefactor. Ah, eres tú, Gu linfong asintió con la cabeza en señal de reconocimiento. Señor Gu, en cuanto a la situación de hoy, Xiaolei dudó, sin saber cómo evaluar el estado de ánimo de Gu linfong. Esta mujer me denuncia por detención ilegal, pero preguntas a estas personas, ¿les he puesto un solo dedo encima? Gu linfong señaló a la multitud. Por supuesto que no. Todos podemos dar fe de ello. Exacto. Este chico es un auténtico caballero, irradia energía positiva, ¿cómo podría cometer una detención ilegal? Agent, se me pregunta, debería arrestar a estas dos malditas mujeres. Están tan enamoradas de los extranjeros que ni siquiera se consideran chinas de verdad. Declaró indignado el chico del noteste. Xiaolei frunció el seno y miró al chico del noteste que estaba a su lado. ¿Cuál es la situación? Expliquilo claramente. El nororiental respiró hondo y relató el incidente de forma concisa con su marcado acento regional. Minutos más tarde, tras comprender la secuencia de los hechos, Xiaolei se volvió hacia las dos mujeres con una sonrisa fría. Vaya. ¿Se atreven a presentar una denuncia falsa? Levencilas a las dos, Xiaolei, ansioso por causar impresión, no mostró piedad y rápidamente les recompensó a cada una con un par de esposas de plata. Zheng Xiu, al ver el frío metal a punto de cerrarse alrededor de sus muñecas, protestó inmediatamente. Yo no lo denuncio. ¿Por qué me arrestas? Fue ella. Señaló con el dedo acusador a Sun Mao. Sun Mao se quedó paralizada y luego se sonrojó avergonzada. Prometemos ser mejores amigas para siempre. Zora, ¿cómo has podido traicionarme? Zheng Xiu la ignoró y miró con lástima a Xiaolei. Xiaolei hizo una señal a sus hombres. Ellos lo entendieron al instante. Que digas que no has llamado a la policía no significa que no lo hayas hecho, ¿verdad? Ahora ven con nosotros para interrogarte. Xiaolei se quedó desconcertado y maldijo para sus adentros, te dije que la dejarás ir. Pero cuando vio la mirada de satisfacción de Gu linfong, su expresión cambió al instante. Bien hecho, Zhang. El rostro del subordinado llamado Zhang se iluminó de alegría y se puso firme. Sí, chief. Maldita sí.
¿De qué comisaria iris para atravertir la varta un empleado de nuestra empresa? Un improperio en inglés resono entre la multitud, seguido por un hombre de mediana edad con traje y gafas de montura dorada que se abrió paso a empujones. Al ver que se desarrollaba más drama, la multitud se apartó para dejar espacio. ¿Quién iris? Xiao le miró con ira al hombre de mediana edad. Dios mío, ¿no reconoce Jack Lee, presidente de Baluo Motors Greater China? Jack Lee se ajustó las gafas de montura dorada, con tono indignado. Jack Lee? Suspiro gu linfong para sus adentros. Era un caso claro de meterse con los pecs pequeños para que apreciaran los pecs gordos. ¿Quién sabía qué tipo de problemas causaría a continuación este falso extranjero? Bueno, el tipo de empleados que tienes es el tipo de jefe que te mereces. Ahora entiendo de dónde viene el término gerencia. Ah, sí. ¿Cómo es eso? Los empleados ayudando a los extranjeros, el jefe soltando tonterías extranjeras. ¿No es eso gerencia? Amigo, eres un verdadero maestro de las palabras, hablando de gerencia. Si me preguntas, es solo seguir sus pasos. Sugiero que investiguemos todo el lineage de este falso extranjero. Capítulo 35, acabar contigo con la opinión pública. Jack Lee, con la cara untada de aceit, escuchó los abucheos a su alrededor y inmediatamente les devolvió una mirada fulminante. ¿Es que no tenías modales? ¿Que hay de malo en hablar idiomas extranjeros? Esta de moda. ¿Entendías lo que es la moda? Dica esto, ignoró a la multitud que gritaba y volvió a mirar a Shaolei. ¿Dónde está tu jefe, Yuan? Que venga a verme. Bueno, puede que no pueda venir. Espero Shaolei. ¿Qué es eso? ¿Te han ascendido? ¿Tienes un air bastante oficial, Soy el vicepresidente de la división de Baluo para la Gran China, ¿sabes? Los funcionarios que quieren verme podrían formar una cola que ligaría hasta la torre financiera. No me refería a eso. Entonces, ¿a qué te referías? Lo que quiero decir es que, si quieres ver a Yuan, tendrás que ir a la cárcel. ¿Qué? ¿Acaso al señor Jack Lee le gusta estar en la cárcel, cosiendo con una máquina de coser? La expresión de Xiao Lei era peculiar. ¿Lo han trasladado a la cárcel? Resopló Jack Lee indignado. Eso es un ascenso. Ya. Qué gracioso. Este extranjero falso debe de ser un maldito idiota. La policía dejó muy claro que Yuan fue arrestado y enviado a la cárcel, pero él insiste en que es un ascenso. Maldita sea, estoy tan furioso que podría meter yo mismo a este extranjero falso en la cárcel. No me extraña que Yuan no haya respondido a mis mensajes últimamente. Resulta que ha sido condenado. Jack Lee se sonrojó y se volvió hacia las dos empleadas que habían sido detenidas. ¿Qué demonios os pasa a vosotros dos? Señor Lee. No. Señor Jack, estábamos ocupándonos de nuestros asuntos cuando este tipo empezó a buscar pelea. Nuestro grupo futuro se enorgullece de enfrentarse valientemente a las bandas criminales, pero nunca imaginamos que caeríamos en su trampa. Jeng se usilizó y se secó las lágrimas, lo que hizo que Jack Lee sintiera lástima por ella. Maldita sea. Esto es China, una sociedad regida por la ley. Jack Lee sacó su teléfono y miró con ira a Shaolei. No me importa qué problemas tengan entre ustedes. Suelten a mis empleadas inmediatamente. Oh si no culpan a mí por denunciarlos. Shaolei parecía completamente desconcertado y se señaló a sí mismo. ¿Me estás amenazando? Gu Linfeng, que estaba a su lado, casi se echó a reír. ¿Cómo había llegado este idiota a ser vicepresidente de la Gran China? Con ese nivel de inteligencia, debía de haber llegado a ese puesto por pura suerte. Te estoy amenazando, ¿y qué? Jack Lee, que ya había perdido prestigio, abandonó toda pretensión. Gu Linfeng entrecerró los ojos. Jeff Xiao, este supuesto vicepresidente de la Gran China lo ha insultado verbalmente. ¿Podría constituir eso una obstrucción de las funciones oficiales? Exactamente, señor Gu. Asincio Xiao Lei respetuosamente, haciéndose cargo personalmente. Ahora, muestra su identificación para su inspección. Maldita sea, ¿mi documento de identidad? ¿Qué derecho tiene? Ese enfureció Jack Lee. Se lo repito, muestra su documento de identidad. La expresión de Xiao Lei se endureció mientras lavaba la mano a la cintura. Donde lavaba el spray pimienta. Aquí tiene. Jack Lee no era tan estúpido. Sabía que la confrontación era inútil y, a regañadientes, entregó su documento de identidad. Xiao Lei la cogió, leo el nombre y sacó a reír. Así que tú eres Li Guden? Gu Linfeng se quedó paralizado.
No era de extrañar que este liguden se hiciera la Jack ma, había supuesto que era un hombre el senior ma, sin imaginar que era para evitar su verdadero nombre. Imaginate quien la Maria a su vicepresident Gooden? Ejum, mis padres me pusieron ese nombre. Le Gooden se sin robo y deseo poder esconder la cabeza entre sus pantalones. Los espectadores estallaron encarcajadas, ese nombre, junto con su estatus, era simplemente demasiado absurdo. Señor Godin, el personal de su empresa necesita una disciplina adecuada. Este agilamiento a las marcas extranjeras. ¿De verdad cree que el pueblo de la nación dragon es inherentemente inferior a los demás? Gu linfom exigio sin andars con rodeos. Ni siquiera he liquidado las cuentas contigo y atreves a exigir disculpas? ¿Tienes idea de las cifras de ventas de Baluo Motors o de nuestra posición en la nación dragon? Me temo que no. Respondió Gu linfom con tono gelido. Como te niegas a entender la indirecta, no me culpes por ser franco. Ah, sí. A ver qué tan franco puedes ser. Ligo dan seco a rir como se hubiera oído el chiste más gracioso del mundo. Era evidente que no se tomaba en serio a Gu linfom. De hecho, no se tomaba en serio a nadie de los presentes. Gu linfom se dirigió a la multitud. ¿Hay algún influencer aquí dispuesto a dar a conocer este incidente? Un silencio sepulcral se apoderó de la multitud. El pez gordo del noteste grito, maldita sea, es que no tenías iguales? ¿Dijáis que estos malditos bastardos extranjeros nos pisotean y todos escondias la cabeza en la arena como avestruces? Sois unos inútiles. Le Godin se rió sin control. Pensaba que tenías algún truco ingenioso bajo la manga. ¿No sabes que todos estos medios de comunicación tienen acuerdos con nuestra empresa Baluo Motors? Pedirles que nos delaten seria como pagarnos un tiro en el pie. No era de extrañar que Le Godin se atreviera a despotricar con tanta audacia en el centro de convenciones, esa era su confianza. Justo cuando Gu linfom se disponía a financiar el mismo las promociones de Do Plus, un anciano con gafas emergió de entre la multitud. Retroceden todos un poco. Déjenme ver qué está pasando. Su voz presidió a su legada. La multitud se apartó una vez más cuando el viejo Deng, el veterano agraviado, apareció con gafas de sol, avanzando con un paso que no conoce la compasión. ¿A qué juegas, mocoso? Nos has delatado a las autoridades. La saliva del viejo Deng salpicó la cara de Le Godin. ¿Quién demonios eres tú? ¿Cómo te atreves a sacar a la luz los escándalos de nuestro baudonqui? Preguntó Le Godin con el rostro desencajado, claramente dispuesto a pelear. KTE Joden, soy el hijo de tal y tal. Maldito el viejo Deng antes de colocarse delante de Gu linfom. Hermano, estoy contigo. Solo dime como manjar esto. Intercambiemos nuestros WeChat. Te enviar el video y tú lo sacas a la luz. Gu linfom desbloqueó su teléfono y mostró el código QR. Como se hubieran inspirado en el viejo Deng, varios críticos de automóviles y personalidades de los medios sociales se atrevieron a añadir a Gu linfom en WeChat. Chicos, estamos con vosotros. Debemos luchar contra estos malditos cabrones extranjeros hasta el final. Exacto. A por ellos. Gu linfom hizo una ligera reverencia. Gracias a todos, entonces. Le Godin estalo en maldiciones, maldita sea, cuando mi equipo de relaciones públicas os llenaba los bolsillos de dinero, prácticamente me lamiais las botas. Ahora que hay problemas, me das una patada cuando estoy quieto, Vete al infierno, cabrón. Te delatar. Escupió veneno una vez más el viejo Deng. Chale, viendo que la situación estaba resuelta, asintió a Gu linfom. Le veos a los tres. A Chale ya no le importaba nada. Con este escándalo a punto de estallar, tenía que protegerse a toda costa. Si no arrestaba a Le Godin, él sería el que saldría peor parado cuando se convirtiera en tendencia. Tan pronto como Chale se marchó, los blogueros de los medios sociales publicaron inmediatamente sus videos. Gu linfom se quedó atrás, esperando a que el vendedor de Lamborghini completara el papeleo. Chicos, si alguno de vosotros tiene acciones de Bolu, deshacioos de ellas ahora mismo. No esperéis a que esto estal y os cuidéis con las manos vacías. La advertencia de Gu linfom hizo que todos se dieran cuenta. Buscaron sus teléfonos y se deshaceron frenéticamente de sus acciones de Bolu. Capítulo 36, ¿Entiendes el capital? Seed de Bado Greater China. Robert, entonces presidente de Bado Greater China, estaba trabajando en su oficina. Toc, toc, toc. En cuanto se oyó el golpe en la puerta, el director de control de la opinión pública entró corriendo. Presidente, es un desastre.
Las acciones de nuestro grupo sufrieron ventas masivas al inicio de la sesión, lo que provocó pérdidas superiores a los 100 millones de euros. K. Robert se levantó rápidamente de su sillón ejecutivo y agarró al subordinado por el cuello. Explíqueme esto adecuadamente. El subordinado tragó saliva nerviosamente y su voz temblaba. ESK. Al ver su vacilación, Robert rugió, habla. Oh larget. El subordinado se armó de valor, una de nuestras representantes de ventas hizo algunos comentarios desfavorables, que fueron revelados por periodistas del motor y influencers de las redes sociales. ¿Dónde está Jack Lee? Que se encargó de la crisis de relaciones públicas. Disculpas donde si necesario, compensaciones donde si necesario, Robert soltó el cuello del subordinado y resopló con desdén. Tu cunado, no, el señor Jack, se ha ido al salón del automóvil de Shanghai, ¿Pero qué? Robert frunció el seno, confundido. Después de llegar, el señor Jack no solo no se disculpó, sino que, de hecho, agravó el conflicto. Maldita sea. ¿Dónde está ahora ese idiota? Rugió Robert. Ha sido detenido por la policía china por obstrucción a la justicia. El subordinado miró fijamente a sus propios zapatos, incapaz de sostener la furiosa mirada de Robert. Es un inútil. Un completo desastre. Maldito Robert, señalando la nariz del hombre y gritando, ponte en contacto con los medios de comunicación inmediatamente. Has que borran esta noticia. Gasta lo que sea necesario. Sí, señor. Respondió el subordinado, alejándose apresuradamente. Robert se dejó caer en su sillón ejecutivo y sacó frenéticamente su teléfono para buscar. Apenas había abierto doing cuando le llamó la atención el titular más popular. ¿Helado solo para extranjeros? La vendedora de Bolu Auto muestra una actitud de adoración hacia los extranjeros. Maldita sea. Maldito Robert entre dientes, apresurándose a leer los comentarios. Lo que vio casi le hizo escupir sangre. Si Guanyu tuviera que elegir entre su espada y un buen corcel, elegiría la espada, porque un caballo no tiene arma espiritual. No es que no podemos permitirnos helado, pero ¿qué pasa con este doble rasero? Los Audi y Mercedes de al lado deben de estar partiéndose de risa ante el aumento de pedidos en el salón del automóvil de Shanghai de este año. Sus ventas son puramente comparativas. Las acciones de Boluo ya han quedado casi 300 millones de euros. Creo que han malinterpretado a estas dos vendedoras de Boluo. Son heroínas que han derivado por sí solas una marca internacional. Toda la industria automovilística debería agradecer su dedicación desinteresada. Como vendedora de coches nacionales en el Salón del Automóvil de Shanghai, voy corriendo a comprar helado ahora mismo. Lo prometo de nuevo, el helado será gratis. Después de leer los comentarios durante un rato, Robert finalmente comprendió lo que había sucedido. Maldita sea, ¿qué mentalidad tienen estos chinos? ¿Hacer un espectáculo nacional por un simple helado? Al darse cuenta de esto, Robert ya no pudo quedarse quieto. Inmediatamente se puso en contacto con su secretaria y su chofer y se dirigió directamente al Salón del Automóvil de Shanghai. Tenía la intención de intervenir personalmente y calmar la ira del público chino. Salón del Automóvil de Shanghai. Gu Linfeng aceptó los documentos del vehículo que lo entregó el vendedor de Lamborghini, Sun Yongquan. Cabe señalar que Gu Linfeng no tenía residencia en Shanghai, por lo que el vehículo no podía matricularse. Sun Yongquan, muy atento, se encargó de que un intermediario comprara una empresa en nombre de Gu Linfeng. El Lamborghini se matriculó en nombre de la empresa. Gu Linfeng aceptó encantado, aunque le costó 200,000 yuans. El dinero era una preocupación menor mientras el coche pudiera matricularse, todo lo demás era trivial. Además, el Lamborghini aventador de la sala de exposición ahora pertenecía por completo a Gu Linfeng. Sun Yongquan instruyó proactivamente a Gu Linfeng sobre el funcionamiento del Lamborghini. Un vehículo de lujo de tan alto nivel no se conduce simplemente después de comprarlo, sino que se requiere una formación básica. De lo contrario, es posible que ni siquiera se sepa cómo arrancar el motor. 30 minutos más tarde, Gu Linfeng pasó los dedos por el Lamborghini azul cielo, con una sonrisa en los labios. Por primera vez en su vida, era propietario de un coche de lujo. Señor Gu, ¿necesita algo más? Preguntó Sun Yongquan con obsequiosidad. Nada. Gu Linfeng pasó los dedos por el volante. ¿Puedo marcharme? Por supuesto. Justo cuando Gu Linfeng se disponía a marcharse, un extranjero entró a zancadas en la sala de exposiciones, seguido de otros 4 o 5 extranjeros de diferentes edades. La multitud reunida no se había dispersado.
Al ver lo que parecen ser ejecutivos extranjeros, se apresuraron a informar a Gu Lingfeng. Esto despertó el interés de Gu Lingfeng. Sacó la llave del Lamborghini y salió al exterior. Buenos días, señor. Soy Robert, presidente de la División de Boluo para la Gran China. Le pido sinceras disculpas por la impresión negativa que le ha causado nuestra marca. Acept mis disculpas, Robert había dado instructions a su personal para que investigara a fondo el asunto de antemano y conoce bien los orígenes del incidente. Aunque interiormente estaba molesto por el joven que tenía delante, mantuvo una fachada profesional. Gu Linfeng sintió con aparente interés. Si las disculpas fueron insuficientes, ¿para qué se necesitaría a la policía? Robert se había preparado para la confrontación, pero no había previsto una rebeldía tan abierta por parte del joven. Al fin y al cabo, era el presidente de la División de Boluo en la Gran China. ¿Cuándo se había sentido tan desconcertado? Señor, se trata de un malentendido entre usted y una de nuestras empleadas de Boluo. Ya he despedido a la dependiente implicada. ¿Eso resolvería el asunto? Ya se ha ocupado de la dependiente, pero que hay de su vicepresidente? ¿Cómo piensa manejar el asunto? Gu Linfeng entrecerró los ojos y estudió atentamente la expresión de Robert. Efectivamente, la boca de Robert se crispó involuntariamente al mencionar el hijo Dan. Jack le tiene problemas. Lu reprenderá. Robert hizo un gesto de dolor interior. Jack le era el hermano menor de su esposa China. Despedirlo sin más suponía arriesgarse que su esposa montara en cólera. Ah, sí. Una simple reprimenda. No me parece muy sincero. Las palabras de Robert ya habían extinguido cualquier deseo de continuar la discusión. Mientras se preparaba para marchas, Robert hizo una discreta señal a sus hombres, que rápidamente comenzaron a ahuyentar a la multitud que los rodeaba. Gu Linfeng oyó el alboroto a sus espaldas y instintivamente detuvo a sus pasos. Dime tu precio. Robert recuperó su arrogancia. Sé que se trata de dinero. Siempre que no sea exorbitant, Boluo puede permitírselo. TSK. Que me diga mi precio? Me temo que no puedes permitírtelo. El tono de Gu Linfeng resumaba desprecio. Ya me he disculpado. ¿Qué más quieres? La vergüenza y la ira de Robert hicieron que las venas de su frente se hincharan. ¿Necesito tu disculpa? YTA has disculpado con la persona equivocada. Gu Linfeng observó a la multitud y declaró en voz alta, a quien Balu tiene que pedir perdones a toda la nación dragon, a cada uno de sus ciudadanos. Robert estaba completamente perplejo. No podía comprender qué pasaba por la hermosa mente de Gu Linfeng. En su país, las ganancias reinaban supremas. Un pensamiento tan magnánimo era inaudito. ¿Me está recazando, señor Gu? Preguntó Robert con el rostro ensombrecido. ¿Entiende usted el capital? A veces, hacer desaparecer a alguien es muy sencillo. Ante esta amenaza, Gu Linfeng se quedó paralizado por un momento antes de estallar en carcajadas. ¿Tienes tiempo para amenazarme aquí? Te aconsejo que te centres en preservar tu propia posición. Justo cuando Robert se disponía a replicar, su teléfono móvil sonó de repente. El número era del extranjero. Al reconocerlo, Robert sintió un escalofrío recorriendo su espina dorsal. Capítulo 37, La llave del Lamborghini como machero. Antes de que Robert pudiera hablar, la llamada se conectó con una avalancha de palabrotas, mierda. Joder. La persona que llamaba procedió a maldecir a los antepasados de Robert hasta el infinito. Finalmente, gritó, Robert, maldito idiota. Es por tu laxitud que esos empleados inútiles hicieron comentarios irresponsables en público. ¿Tienes idea de cuánto han quedado las acciones de Boluo? Robert se quedó atenido ante la diatriba y soltó instintivamente, ¿cuánto? Joder. Más de 300 millones de euros perdidos en 3 horas. Nuestra división financiera priva perdidas superiores a los 20,000 millones de dragon currency. Todo por culpa de tu liderazgo y de ese inútil vicepresidente tuyo. Dil que pague con su vida. En cuanto a ti, ya no eres apto para dirigir la división de Boluo en la Gran China. Haz las maletas y presentate en la sede central inmediatamente. Gu Linfeng entendía un poco de jerga occidental y captó cada palabra del mensaje del móvil. En ese momento, lo entraron ganas de reír. Pero Robert estaba al borde de las lágrimas. Nunca imaginó que las cosas acabarían así. Todo por un helado, la sede central lo había destituido de su cargo. Robert dejó caer el teléfono aturdido y parecía al menos 10 años mayor. Gu, eres despiadado. Bien jugado. Gu Linfeng inclinó las manos y cambió el tono.
¿Crees que una perla de piel blanca como tú puede enfrentarse a mí? Vuelve a tu país y limpia tu propio desastre. Robert Hervia de Rabia, listo para atacar, pero se dio cuenta de que la multitud que lo rodeaba estaba ansiosa por pelear, afilando sus cuchillos para esta perla de piel blanca. Sin decir ni una palabra, se dio la vuelta y se marchó. Lo que lo enfureció aún más fue la burla de Gulinfong el despedirse de Robert, pese de visitarnos alguna vez. Una vez que el extranjero se marchó, la multitud volvió a agolparse alrededor de Gulinfong. Joder, chico, lo has dado una buena lección a ese tipo. Ya. Segui tu consejo y vendí en corto las acciones de Baluo. En la última hora he ganado 2 millones. Yo le he pedido a mi mujer que hipoteque nuestro piso de Shanghai, y ahora estoy invirtiendo más dinero en vender en corto. Seguir comprando hasta que Balu quiebra. Gulinfong se limitó a sonreír sin comentar nada, haciendo un gesto con la mano para restar la importancia. Bueno, pues eso, chicos, el resto de esta saga depende totalmente de vosotros. No hacía falta que lo dijera. Mientras las acciones de Balu siguieron cayendo en pecado, estos periodistas del motor y personalidades de las redes sociales no dijeron que se apagara el revuelo. Cuanto más se calentara el ambiente, más ganarían. Al marchers. Gulinfong le pidió específicamente a Sun Yongquan que comprara helados por valor de 10,000 yuans para repartirlos gratuitamente entre todos los visitantes del salón del automóvil. En comparación con el otro enfoque, el gesto de Gulinfong fue sin duda magnánimo. Poco después, se colocó la matrícula del Lamborghini. Matrícula, Hue AB 520. Este número de matrícula fue un golpe de suerte absoluto. Casualmente, el cumpleaños de Gulinfong era ese mismo día, y el 520 tenía un significado especial, 200,000 yuans no era caro. A continuación, Gulinfong condujo el Lamborghini fuera del recinto universitario. El superdeportivo de 7 millones de yuans circulaba por la carretera, atrayendo innumerables miradas de admiración. Aunque Shanghai era una metrópolis internacional, no era habitual ver vehículos tan lujosos. Incluso mientras esperaba en los semáforos, los propietarios se acercaban a Gulinfong para preguntarle por el precio. Pronto, el coche llegó a las puertas de la Universidad de Shanghai. El guardia de seguridad detuvo obedientemente el Lamborghini, negándose a abrir la barrera a pesar de su exorbitante precio. Fuera de las puertas. Los propietarios de vehículos de lujo que esperaban a los estudiantes se burlaron. Joder, ¿qué clase de idiota es este? ¿No sabe que los forasteros no pueden entrar en el campus? Conducir un limbo y intentar presumir en la escuela. Joder. Comentó con desdén el propietario de un Porsche. Otro propietario de un Aston Martin intervino. TSK, este tipo debe de ser nuevo. Probablemente ha oído hablar de todas las bellezas del Conservatorio de Música de Shanghai y lo apetece ligar un poco. Muy bien, esperemos a que los de seguridad luchen y luego iremos a enseñar un par de cosas sobre las normas. Mientras tanto, al ver la cara del propietario del Lamborghini, el corazón del guardia de seguridad dio un vuelco. ¿Eres tú? Sí, soy yo, respondió Gulinfong, algo desconcertado, ya que no reconoce al guardia de seguridad. Los estudiantes necesitan un permiso de aparcamiento, que conlleva una cuota mensual, explicó el guardia con una sonrisa obsequiosa. Por favor, entre primero y luego diríjese a la oficina de la escuela para completar los trámites. Oh, gracias, respondió Gulinfong, sorprendido. Al ver que se levantaba la barrera, pisó el acelerador y entró. Maldita sea, ¿cómo ha entrado? Gritó el propietario del Porsche, que saltó de su coche y se abalanzó sobre el guardia de seguridad exigiendo una explicación. El guardia mantuvo una expresión imposible. Es estudiante aquí. ¿Y usted? En ese momento, llegó el propietario del Aston Martin. Al ver la humiliación del propietario del Porsche, no pudo evitar reírse. No es ningún maldito estudiante. Solo le gustan los estudiantes. Dentro del recinto del campus, Gulinfong levantó el pie del acelerador y se detuvo a contemplar el paisaje. Árboles altos y rectos. De vez en cuando le llegaban a los oídos los gritos ahogados de los estudiantes. Joder, un Lamborghini. ¿Quién demonios es ese? Entrar así en el campus es solo para presumir. Seguelo para ver quién es el propietario. Me gustaría salir con el conductor, es tan guapo. Acabo de ver su perfil, es absolutamente guapísimo. Tan guapo como los modelos de la revista Tomato. Gulinfong condujo primero a la oficina de seguridad del campus para organizar un aparcamiento temporal. Se marchó con una floritura bajo las miradas atenidas del personal.
Aparco en el estacionamiento y, haciendo sonar las llaves de su Lamborghini, se dirigió de vuelta a la residencia. Dentro de la residencia. En cuanto entró, Gulinfo odo a Zhonglong reproduciendo un video del Salón del Automóvil de Shanghai. Joder, el tipo que graba suena igual que nuestro padrino. Padrino, ¿eres tú? Gulinfo negó ligeramente con la cabeza. ¿Cómo podría ser yo? Es cierto. Acabo de buscarlo en internet, el valor bursátil de Baluo en el extranjero se ha desplomado en casi 700 millones de euros. Joder, ¿un helado derivando un imperio empresarial? De verdad que es EVE de todo. Zhonglong pasó de centrarse en la voz del video a las noticias que había visto en internet. Caramba, ¿dónde conseguiste ese encendedor Lambo, padrino? Paris auténtico. Sujawe se fijó en la lave del coche que Gulinfo tenía en la mano y bromeo. ¿Cuánto te gastaste en ese encendedor? Comparte el enlace, me apetece comprar uno de Mercedes para presumir. Yushing se animó con la broma de su. Pinduoduo, 10 libras cada uno. Podíais buscarlo vosotros mismos. Bromeo Gulinfo. ¿Quién hubiera pensado que el padrino era tan maestro del estilo? Serio a carcajadas Zhonglong. Acaba de salir de la universidad y ha dado con esta forma única de encantar a las chicas. Si publicas esto en nuestro grupo de WeChat de la clase, la vanidad se disparará. Con eso, Zhonglong lo arrebató las llaves a Gulinfo antes de que pudiera detenerlo. Justo cuando estaba a punto de hacer una foto para el chat del grupo de la clase, el chat explotó. Capítulo 38, ese coche de lujo del que hablas es el Maserati de mi novio? Juan, he oído en otras clases que el último modelo de coche deportivo está aparcado en el aparcamiento de la universidad. Gao Shenrui, ahora me has despertado la curiosidad. Ma difu, ¿lo apetece dar una vuelta a la diosa? De la casualidad de que mi padre tiene un Ferrari. Si lo apetece, puedo traerlo mañana. Sun Feifei, yo también quiero verlo. Es perfecto para hacer una foto y publicarla en WeChat Moments. Ma defa, ¿qué? ¿Ahora intentas hacer la socialite? Sun Feifei, tú eres el que hace el socialite. ¿Qué pasado? Viejo Gu, ¿qué opinas? ¿Sería genial si me hiciera el interesante ahora mismo? Preguntó Zhonglong señalando el historial del chat grupal y riendos entre dientes. Te aconsejo que si sensato. Adverso Gulinfo apresuradamente. Si te descubren, quedarás totalmente humillado. Él seguía prefiriendo mantener un perfil bajo. Está bien, entonces. Lu Chenran, el coche deportivo al que te refieres es el Maserati 4x3.0 T Edition GT Gris Cemento que mi novio acaba de comprar por 1.5 millones de yuans? Gulinfo también estaba supervisando el chat grupal. Al ver el mensaje de Lu Chenran, lo examinó y casi se echó a reír. ¡Qué presumida! Gulinfo, si no puedes olvidar el modelo del coche de tu novio, ¿por qué no te lo grabas en la frente? ¿O lo mandas grabar en tu lápida cuando mueras, para que nunca lo olvides? El comentario de Gulinfo hizo que el grupo examinara el mensaje. A decir verdad, Lu Chenran había sido tan prolijó que inundó el chat con tanto texto que nadie lo había leído correctamente. Pero una vez que lo hicieron, la reacción fue similar a la de Gulinfo. Por Dios, me has hecho reír a carcajadas. Lu Chenran, si estás celosa, dilo. ¿Qué sentido tiene criticarme? Gulinfo, ¿qué hay que envidiar? Solo es un maldito coche que vale 1.5 millones. Lu Chenran, ¿cómo se pudieras permitir uno? Gulinfo negó con la cabeza, sin ganas de discutir con ese idiota. Así que se quedó en silencio. Al ser testigos de su discusión, nadie más se atrevió a intervenir. Incluso Gao Shinrui miraba fijamente su teléfono, temerosa de hablar fuera de turno. En ese momento, Lu Chenran estaba sentada dentro del Maserati de Zhang Junjie. Al ver que Gulinfo se quedaba en silencio, las comisuras de su boca se levantaron triunfalmente. Carino, acabo de usar tu Maserati para darle una buena lección a ese maldito idiota de Gulinfo. Ah, sí? ¿Cómo? Preguntó Zhang Junjie con interés. Bueno. Lo has hecho genial. Mi viejo me prohibió provocar a Gulinfo, pero nunca dijo que no pudiera presumir delante de él. Dijo Zhang Junjie elogiando a Lu Chenran. Carino, ¿por qué no me prestas el coche? Me apetece conducirlo hasta el aparcamiento para que mis compañeros de clase puedan venir a verlo. Zhang Junjie asintió. Entendía los pequeños planes de Lu Chenran mejor que nadie. No era más que vanidad. Muy bien, entonces vamos al aparcamiento. Con eso, se dirigió a toda velocidad hacia el aparcamiento. Padrino, esa ex tuya es absolutamente despreciable.
Mi encantaría dar una bofetada. Zhang Long estaba sentado enfadado en la litera inferior, hirviendo de indignación. Ya basta. ¿Por qué molestarse con alguien como ella? Replicó Gulinfong, tratando de calmar a Zhang Long para un extraño. Podría parecer que había algún malentendido entre Zhang Long y Lu Qianran. Padrino, mira el chat grupal. Exclamó su Joey, que estaba tumbado en su cama, incorporándose de repente y llamando con urgencia. Gulinfong instintivamente abrió su teléfono. Lu Qianran, el Maserati 4x3.0 de mi novio, en edición GT Grisamiento, pagado en su totalidad con 15 millones de yuans, está aparcado en el estacionamiento. Los amigos interesados son bienvenidos a venir a tomar fotos y registrarse. Lu Qianran, aquellos compañeros de clase que solo saben presumir de ser impresionantes no se molestan en venir, de todos modos no se les permitirá tomar fotos. Yu Juan, yo voy. Sun Fei compañera de clase Qianran, yo también voy puedo saberme dar una vuelta? Prometo no ensuciar el lujoso Maserati 4x3.0 GT Grisamiento de tu novio, comprado en efectivo por 15 millones. Lu Qianran, bienvenidos a todos. No hacía falta explicarlo, todos los miembros del grupo sabían exactamente quién era ese supuesto compañero de clase. Lu Qianran bien podría haber publicado el nombre de Gulinfong en el chat del grupo. No puedo más, padrino. Te la devolverá. Rogio Zhang Long, y de inmediato publicó en el grupo la foto que acababa de tomar de las llaves del Lamborghini. Zhang Long había tomado una decisión. Si era necesario, imitaría a ese idiota que alquiló un Lamborghini a las puertas de la escuela solo para estrelarlo, gastaría su propio dinero para alquilar uno para Gulinfong. YKSIE es para presumir. Cualquiera puede hacerlo. Gulinfong negó con la cabeza con una sonrisa irónica. Esto era alarde paivo. Zhang Long, picture.jpg. Zhang Long, Gulinfong no ha deca en una palabra sobre tener un lembo, y tu vas todo el día presumiendo con tu cutter Maserati. Padrino, te parece bien si digo esto? Zhang Long dijo el teléfono, con un tono adulator, como un niño que ha hecho algo malo. Gulinfong fingió severidad. Tu. Padrino, lo siento. No te has equivocado, solo que no has fingido con suficient naturalidad. Mira. Gulinfong sonrió levemente y empezó a escribir en su teléfono. Gulinfong, tenía un poco de dinero extra, acabó de gastar 6.95 millones en un Lamborghini superdeportivo híbrido enchufable Lamborghini revuelto V12 azul cielo. Padrino no voy, una jugada brillante, usar sus propias tácticas contra ellos. Exclamó su Jwei. Pero acabas de buscar esas especifications en Autohome? Gulinfong permaneció en silencio, no podía admitir que se lo había recomendado el vendedor. En ese momento, el grupo de WeChat explotó. Lu Qianran, yo estaba presumiendo de haber comprado un portaaviones. Sin pruebas, no hay credibilidad, ¿de qué presumes? Sun Feifei, aunque eres bastante guapo, Gulinfong, en este caso apoyo a Lu Qianran. Ma defa, que gracioso. Ese lave del coche es un machero, ¿no? Mis amigos jugaban con ellos hasta romperlos en el instituto. Gao Shenrue, dejadlo ya, chicos. Gulinfong ni siquiera ha publicado la foto. ¿Por qué os medias con él? Padrino, vámonos. Zhang Long parecía haber tomado una decisión y, apretando los dientes, se abalanzó hacia la salida. Hoy, ¿a dónde vas? Preguntó Gulinfong, desconcertado. No podemos dejar que nos menosprecian. Acabo de pedir prestados 5,000 libras. Vamos a alquilar un lembo, tal y como dijiste. Tan pronto como Zhang Long terminó de hablar, su Jwei saltó de la cama. 5,000 no bastan para alquilar el tipo de coche de lujo que mencionó el padrino. Yo tengo unos cuantos miles de sobra. Yo también tengo un poco. Juntémoslo todo. Tenemos que quitarnos esta espina. Intervino Yu Xinming. Gulinfong se quedó paralizado. No esperaba que sus compañeros de piso llegaran tan lejos por su orgullo, y mucho menos que contribuyeran colectivamente. Sintió una punzada de emoción. Bien, olvidémonos del coche de alquiler. Vamos primero al aparcamiento. Gulinfong detuvo a sus 3 hermanos llorados. ¿Por qué no lo alquilamos? En ese momento, los 3 teléfonos vibraron simultáneamente. Yu Juan, Gulinfong mencionó ese Lamborghini azul cielo? Hay uno aparcado en la esquina del aparcamiento de la universidad. Gulinfong sonrió levemente, señalando el chat grupal, por eso. Capítulo 39, Damas y caballeros, preparantes para presenciar un milagro. ¿Qué significa eso? Preguntaron los 3 al unísono. Sois unos desesperados, suspiró Gulinfong para sus adentros.
Muy bien, vamos al aparcamiento. Su majestad está a punto de hacer su entrada. Muchos estudiantes vieron el mensaje de Juan en el chat, incluido Lu Qianran, que en ese momento estaba disfrutando de los elogios de sus compañeras de clase en el aparcamiento. Qianran, el Maserati de tu novio es impresionante. No escuchas las tonterías de Gu Linfeng sobre los Lamborghini, como se pudiera permitirse uno. Exacto. Shiran, tranquila, todos te apoyaremos. Lu Shiran esbozó una sonrisa forzada, con una leve inquietud en su interior. Zhang Junjie frunció el seno a su lado y le preguntó. ¿Qué pasa? Carino, Gu Linfeng ha vuelto a presumir en el chat grupal, diciendo que el Lamborghini que hay en la esquina es suyo. Dijo Lu Qianran con ansiedad. ¿Suyo? Zhang Junjie echo a reír como se hubiera oído el chiste más ridículo. El, con su misero sueldo del ejército, ¿cómo podría permitirse un coche tan caro? Te estás preocupando por nada. Pero, sé lo que vas a decir. Mi madre le pagó un millón a ese pequeño bastardo, pero eso no es en idolillo suficiente para comprar este Lamborghini. ¿Qué? ¿Un millón? Preguntó Lu Qianran con los ojos muy abiertos. Zhang Junjie se dio cuenta de que había hablado demasiado y sintió con impaciencia. Sí. Después de que ese cabrón lo extorsionara un millón a mi madre, utilizó algún truco para asustar a mi padre y que me dijera que no lo provocara. Bah. En I loco lo hair caso. No es más que un humilde exaldado. Carino, todo el mundo dice que Gu Linfeng es comandante de compañía. Y que ese es comandante de compañía. Zhang Junjie se enfureció al ver que Lu Qianran estaba alimentando el ego del otro tipo. No me importa el rango que tenga, un pobre desgraciado es un pobre desgraciado. Bien, nuestro plan de venganza ya está en marcha. He enviado la lista para la gala de bienvenida. Espera a que Gu Linfeng haga el ridículo delante de toda la escuela. Lu Qianran también se rió, con la mente imaginando la humilde actuación de Gu Linfeng en la gala de bienvenida. Qianran, charla con tu novio. Mientras el dueño del limbo no ha vuelto, nosotros, las guapas, deberíamos ir a hacer algunas fotos, lo susurró Sun Feifei a Lu Qianran mientras le ganaba el ojo a Zhang Junjie. Aunque fue sutil, Lu Qianran lo captó. Zhang Junjie carraspio, fingiendo corrección mientras miraba hacia el cielo. Esta Sun Feifei, de la residencia de al lado, era famosa por su afán de enriquecerse y su persecución de hombres ricos. Lu Qianran se abstuvo de reaccionar inmediatamente. Su reputación en la clase 102 estaba mancelada perder a Sun Feifei, una aliada que compartía sus tendencias materialistas, lo haría la vida aún más difícil. Vite. Dijo Lu Qianran forzando una sonrisa y reprimiendo su repulsión. Zhang Junjie miró con ira las caderas angelines de Sun Feifei y escupió, maldita sea, en que es peor mi Maserati que un Lamborghini? Lu Qianran permaneció en silencio, burlándose interiormente, la diferencia está en el precio. El tuyo cuesta 15 millones, mientras que ese cuesta casi 7 millones. Gu Linfeng legó con sus trajillos adaptivos justo cuando Sun Feifei y varias cazafortunas posaban para las fotos junto al coche. Xiao, dispara en el momento en que mi eche el pelo hacia atrás, captura mi encanto y mi dominio. Ordino Sun Feifei a sus compañeras de clase, con un pie apoyado en el capo del Lamborghini. Maldita sea. Maldito Gu Linfeng entre dientes, acelerando el paso. ¿Quién os ha dado permiso para hacer fotos aquí? No es tu coche, ¿por qué te importa? Sun Feifei le lanzó una mirada destinosa a Gu Linfeng antes de reanudar su sesión de fotos. El alboroto llamó rápidamente la atención de Lu Qianran. Sus ojos se iluminaron mientras tiraba de Zhang Junjie. Gu Linfeng, ¿eres realmente gracioso, no? Fingerser algo que no eres en el chat grupal es una cosa, pero ahora vienes aquí a presumir delante de nosotros? ¿Fuiste una bolsa de plástico en tu vida pasada, que estás tan lino de ella? Su voz la presidió. Las palabras agudas y cortantes de Lu Qianran llamaron la atención de todos. ¿Finger? Te voy a enseñar yo a finger. Usar el coche de tu amante para presumir en el chat del grupo, ¿y qué? ¿Presumir de un coche en un chat lo convierte en tuyo? Replicó Gu Linfeng al instante. Por cierto, ¿dónde está tu novio bajito? Via, Gu Linfeng. Dijo Zhang Junjie saliendo de detrás de Lu Qianran y apretando los dientes. Con menos de metro y medio de altura, era bastante difícil de ver. Via, ese es el joven maestro Zhang. ¿Cuánto tiempo sin verte? Lo saludó Gu Linfeng con una risa fría. ¿Cómo te fue en el centro de detención? He oído que los reclusos varones allí tienen facilidad de palabra y son excelentes sirviendo a los hombres.
Debes habercido favorecido con bastante frecuencia, de que demonios estás hablando? Pregunto Zhang Junjie con el rostro ensombrecido. Deja de decir tonterías. Soy tan puro como la nieve queda. Mientras hablaba, miró deliberadamente a Lu Qianran. Al ver su rostro inexpresivo, suspiró aliviado. La vida en el centro de detención había sido completamente inhumana. Ese bastardo había movido los hilos para que lo enviaran al ala de los hombres. Gu Linfeng, maldito bastardo. No me importa cómo hayas seducido a mi padre, pero tus trucos no funcionaron conmigo. Me asegurar de que te humilan por completo en la escuela. Los ojos de Zhang Junjie ardían de furia. Si las miradas mataran, Gu Linfeng habría muerto innumerables veces. Te estar esperando. Gu Linfeng se encogió de hombres con indiferencia y continuó con calma, por supuesto, ese te apetis que tus padres me paguen en efectivo, estar encantado. Este millón era una ganancia increíble. Era como encontrar dinero en la calle. Si fuera posible, Gu Linfeng desearía que este Zhang Junjie volviera a aparecer unas cuantas veces más. 2. Bárbaro. Resoplo Lu Qianran, negándose a mirar a Gu Linfeng siquiera una vez más. Muy bien, esta farsa ya ha durado demasiado. Gu Linfeng se volvió hacia Sun Feifei, que estaba junto al Lamborghini. Sun Feifei, ¿verdad? Ten la amabilidad de salir de mi Lamborghini con elegancia. Gu Linfeng, ¿de qué estás hablando? Ni siquiera es tu coche. ¿Por qué tienes que meter las narices en todo? Sun Feifei se quedó de pie con las manos en las caderas, con air de arpia. Gu Linfeng, no es tu coche, ¿por qué te das tanta importancia? Zhang Junjie saberlo con frialdad. ¿No crees que porque mis padres te pagan algo de dinero puedes permitir este limbo? Y es mío. Preguntó Gu Linfeng con calma. Si es tuyo, aplastar mi Maserati. Respondió Zhang Junjie sin mostrar miedo. Pero si no es tuyo, te arrodillarás y te arrastrarás entre mis piernas. No soy han exien, no me rebajará tal humiliación. Gu Linfeng metió la mano en el bolsillo y sacó con calma una lave de coche. Ya que estás apostando, recuerda, debes cumplir tu apuesta. Tienes que, otra vez con el mechero. Sun Feifei fingió exasperación y se llevó la mano a la frente. ¿Está encendiendo un cigarrillo con eso? Lu Qianran se tapó la boca con fingida elegancia, reprimiendo una risita, aunque en su mente lo estaba maldiciendo. ¿Cómo es posible que nunca antes me hubiera dado cuenta de que Gu Linfeng era tan presumido? Oh, ¿un mechero? Gu Linfeng apuntó con la lave del coche al Lamborghini. Damas y caballeros, ha llegado el momento de la verdad. Capítulo 40, destrozando el coche. Oh, ¿un mechero? Gu Linfeng apuntó con las llaves de su coche al Lamborghini y anunció en voz alta a la multitud, todos, son testigos del momento mágico. ¿Te crees que eres Lu Qian? ¿Crees que puedes transferir el limbo a tu nombre? Sun Feifei sacó su teléfono, activó la función de grabación y apuntó a Gu Linfeng. Adelante, presume. Publicar este video en el chat del grupo. A ver si te atreves a presumir ali otra vez. Carino, Gu Linfeng está a punto de arrastrarse entre tus piernas. Por fin podrás vengarte, Lu Qianran rodeó con entusiasmo el brazo de Zhang Junjie con los suyos, con una voz dulce como la miel. Yo también quiero comprar un cochecito. Ya. ¿Comprar? Cualquier cosa por debajo de 500,000 yuans es válida. Zhang Junjie fijó su mirada intensamente en cada movimiento de Gu Linfeng. Estaba diciendo que Gu Linfeng se arrastrara entre sus piernas. Incluso había planeado grabarlo y publicar las imágenes en secreto en foros y en Douyin. Que las bellezas de la escuela verán quien tenía realmente más influencia en el Conservatorio de Música de Shanghai. El precio por cruzarse en su camino? El humilde espectáculo de Gu Linfeng arrastrándose entre sus piernas. Padrino, piénsalo bien. Zhang Long se sentía inquieto en ese momento. Hermano Long, ¿on no lo has entendido? Su Jiwei levantó una ceja y susurró, el padrino lo tiene todo controlado. Este coche es muy probablemente. Los ojos de Zhang Long se iluminaron. Bueno, pues parece que voy a tener que decepcionaros a todos. Gu Linfeng pulsó el botón de desbloqueo de la llave de su coche. Este coche es mío. Bip bip bip. Las luces del Lamborghini azul cielo parpadearon dos veces y así desbloqueó al instante. Sun Feifei, que estaba más cerca, dio un respingo al oír el pitido. Su mano soltó instintivamente el teléfono, enviando el video recién grabado directamente al chat grupal. ¿Este coche es realmente tuyo? Preguntó Sun Feifei con los ojos desorbitados. El hermano Gu está tan elegante con la llave del limbo. Larget.
Ludaijo gu linfong con impaciencia, haciendo un gesto para que se fuera. En ese momento. Lu Qianran y Zhang Junjie se quedaron paralizados, con el cerebro completamente en blanco. Sus mentes se llenaron de preguntas? ¿Este coche es realmente gu linfong? Chat del grupo de la clase 102. Zhang Jiwei, caramba, ese limbo de varios millones de yuans es realmente gu linfong. Shang Rongrong, ¿dónde están todos los que llamaban fanfaron a gu linfong? Salgan y pedali perdón. Ma defa, ¿quién sabe ese es alquilado? Humph. Zhang Jiwei, intenta alquilarme un coche tan nuevo como este. Gao Shenrui, ¿quién hubiera pensado que el camarada gu era un niño rico? Lo ha mantenido muy bien oculto. El chat del grupo estalo, pero la escena en sí misma quedó en un silencio sepulcral. Temiendo que los espectadores pudieran dudar de la propiedad del coche, gu linfong entró deliberadamente en el Lamborghini. Para entonces, Zhang Junjie había recuperado el sentido común. Tiro del dobladillo de la falda de Lu Qianran y la pareja se retiró en silencio. Estaban yendo. ¿A dónde crees que vas, pequeño demonio? Gritó Zhonglong. Via, ¿a dónde se dirigen estos dos adúlteros? Gu linfong se acercó a Zhang Junjie, lo agarró por el cuello y le dio un fuerte tirón. Con un ligero tirón, el cuerpo entero de Zhang Junjie salió disparado por los aires. Sus piernas cortas se agitaban violentamente mientras su cara se ponía morada por la falta de aire. Tu, suéltame. Devuélveme a mi novio. Gritó Lu Qianran alarmada, golpeando débilmente los abultados bíceps de gu linfong. Aquí tienes. Gu linfong apretó el agar, enviando a Zhang Junjie hacia Lu Qianran, inmovilizándolo debajo de ella. Ejim. ¿Has golpeado a una mujer? Así no se comporta un hombre. Aplastada por el peso, la cara de Lu Qianran se puso mortalmente pálida, pero incluso en su miseria, no pudo resistirse a lanzar una pula verbal. ¿Golpear a una mujer? Tú me pediste que te devolviera a tu novio. Si no pudiste atraparlo, no me culpes a mí. Gu linfong fingió ignorancia, rascándose la nuca con fingida perplejidad. Con eso, despidió a la pareja y miró a su alrededor hasta que sus ojos se posaron en el Maserati de Zhang Junjie. Muchachos, a por él. Hacedlo pedazos. Ordinó gu linfong con un gesto amplio. Sin embargo, los tres hombres que estaban detrás de él permanecieron inmóviles. Padrino, ese coche vale una fortuna. Dudó Zhonglong, con expresión preocupada. ¿Qué temer? El joven maestro Zhang es un hombre de palabra, ¿acaso cree que ahora puede echarse atrás? Gu linfong entrecerró los ojos mirando a Zhang Junjie, que yacía jadeando en el suelo. ¿No es así, joven maestro Zhang? No era una pregunta en absoluto, sino una afirmación rotunda, cargada de amenaza. Zhang Junjie sintió un gran alivio. Al ver la mirada amenazante de gu linfong, asintió apresuradamente. Tien razón. Tu ganas, tu pierda. Muy bien, muchachos, vamos. Gu linfong lideró la carga, dio un salto y lanzó una patada voladora que abrió un enorme agujero en la puerta del Maserati. Zhonglong sacó un ladrillo de algún sitio y lo estrelló contra la ventanilla, rompiendo el cristal. En ese momento, el corazón de Zhang Junjie sangró. Aunque su familia dirigía una empresa en Shanghai y poseía una gran fortuna, el dinero no crecía en los árboles. Era un Maserati que valía 5 millones de yuans. Pum. Crash. Una sinfonía estalló dentro del aparcamiento. Los estudiantes universitarios que pasaban por allí miraron con asombro a los 4 hombres que destrozaban el vehículo. Maldita sea, ¿se han vuelto locos estos tipos? Dana deliberadamente la propiedad ajena es un delito. Y están destrozando el coche de Zhang Junjie. Ese niño mimado es capaz de hacer cualquier cosa repugnante. Pero debo decir que ver el coche de Zhang Junjie destrozado me produce una inmensa satisfacción. 3 minutos más tarde, el Maserati quedó reducido a un montón de chatarra. Gu linfong estaba completamente eufórico, sintiéndose como si hubiera entrado en Los Santos, de GTA 5. Joven maestro Zhang, si no hay nada más, nos vamos. Gu linfong sonrió levemente. ¿Y si estás pensando en llamar a la policía? No te molestes. Mis amigos lo grabaron todo. Tú excitaste de dejarnos destrozarlo, ¿no? Zhang Junjie los veo alejarse antes de levantarse con la ayuda de Lu Qianran. Gu linfong, recordaré esto. Ya veremos. Carino, ¿estás bien? Preguntó Lu Qianran, sintiéndose culpable. Este incidente había sido provocado por ella, y ahora que el coche de Lu yacía destrozado, se sentía profundamente incómoda. Problemática.
El rostro de Zhang Junjia se volvió frío mientras examinaba a Lu Qianran de pies a cabeza. Una ola de disgusto lo invadió y frunció el seno. En unos días, te llevará a conocer a uno de mis buenos hermanos. ¿Qué quieres decir? Preguntó Lu Qianran. A mi hermano mayor le gusta mucho ponerlos los cuernos a los demás, dijo Zhang Junjia con una risa siniestra. Así que, ya sabes. Lu Qianran palideció. Carino, dijiste que me amabas más que a nada en el mundo. ¿Qué quieres decir con que me vas a entregar? Zhang Junjia sintió una punzada de renuencia. Su supuesto hermano mayor era famoso por ser un pervertido. No solo disfrutaba engañando a los demás, sino que cada vez que lo hacía, cortaba el imperdible de los pantalones del otro tipo como recuerdo. Al mirar el delicado y pálido rostro de Lu Qianran, sintió una verdadera punzada de renuencia. Olvídalo. Primero veremos cómo te comportas. Capítulo 41, Señor Gu, ¿estoy guapa hoy? Tras el enfrentamiento entre Gu Linfeng y Zhang Junjia, los chismosos del chat grupal de la clase comenzarán inmediatamente a difundir la noticia. Como centro neurálgico de todos los chismes estudiantiles dentro del Conservatorio de Música, el foro fue el primero en inundarse. Impactante. El estudiante de primer año Gu Linfeng resulta ser un niño rico oculto durante mucho tiempo. El estudiante de primer año Gu Linfeng se compra un Lamborghini. Gu Linfeng y Zhang Junjia vuelven a enfrentar su destroza un coche por amor. Abrir este hilo me produce una emoción inexplicable. Ese Lu Qianran salió con Zhang Junjia por dinero, sin imaginar que el chico al que rechazó era un auténtico niño rico. Joder, si yo fuera Lu Qianran, estaría llorando a lágrima viva. ¿No es esto como tirar la sandía por las semillas de sésamo? Nunca me había importado mucho Gu Linfeng, pero al ver su Lamborghini, me he enamorado. El Maserati de Zhang Junjia valía fácilmente más de un millón. Gu Linfeng lo destrozó sin pensarlo dos veces, ¿no team la venganza de Zhang? ¿Venganza? Si quisiera vengarse, lo habría hecho hace mucho tiempo. Creo que Gu Linfeng tiene conexiones poderosas, ni siquiera el padre de Zhang, el subdirector, podría tocarlo. La discusión en tieba se recrudeció, pero los protagonistas charlaban como si nada hubiera pasado. Padrino, eso es un Lamborghini. Exclamó Zhang Long, con la mirada fija en la lave del Lamborghini que colgaba de la cintura de Gu Linfeng. ¿Te interesa? Preguntó Gu Linfeng con una leve sonrisa, agitando la lave ante los ojos de Zhang Long. Si te apetece, dale una vuelta. Zhang Long negó con la cabeza rápidamente. Mejor no. Ese coche es tan caro que incluso un aeronazo me costaría la vida. No era ninguna broma. Con coches de lujo como los Lamborghini, las reparaciones a menudo requerían enviarlos de vuelta al país de origen. Padrino, nunca imaginé que en realidad eras un niño rico de segunda generación. Exclamó su yegüe con los ojos iluminados. No soy un niño rico de segunda generación. Entonces, ¿qué eres? Soy un hombre que se ha hecho a sí mismo. Gu Linfeng soltó una risa autocrítica. Soy huérfano. Al ver el desánimo de Gu Linfeng, los tres hermanos se apresuraron a consolarlo. No hay nada que consolar. Ni he acostumbrado a ello con los años. Gu Linfeng tocó el colgante de jade que llevaba en el pecho, sin sentir ni tristeza ni alegría. Ay, ¿no habíamos cuidado para cenar con la chica más guapa de la universidad esta noche? Se está haciendo tarde, deberíamos irnos pronto. Zhang Long cambió rápidamente de tema. Cierto. Gu Linfeng sacó su teléfono y envió un mensaje a Luo Wan. El dormitorio de las chicas llevaba mucho tiempo preparado. Al ver el mensaje de Gu Linfeng, Luo Wan dijo a un lado rápidamente su borla de polvos. Chicas, los chicos están listos. Quedamos primero en el aparcamiento y luego nos ponemos en marcha. Luo Wan contuvo su emoción y levantó el puño como un soldado que se dirige a la batalla. Gu Linfeng volvió a su dormitorio para cambiarse de ropa y luego legó el aparcamiento con sus tres hijos adoptivos. Para entonces, su Lamborghini estaba rodeado por una gran multitud de estudiantes. El 90% de ellos eran chicas. Alguien gritó Gu Linfeng. Y al instante se vio rodeado por una multitud de jóvenes. Gu Linfeng probó lo que es esencia al ser una celebridad. Chicos, tengo algo que hacer. Si no tienes nada más, ¿por qué no os ves? Explicó Gu Linfeng con una sonrisa a los frenéticos fans. No, hermano Linfeng, no hasta que nos de tu autógrafo. Dijo una chica de aspecto dulce haciendo un puchero coquita. Gu Linfeng sintió que le daba vueltas la cabeza. Armandos de valor, respondió, un autógrafo está bien, pero no veo que tengas ningún libro. ¿Dónde lo firmo?
Inesperadamente. La chica sacó pecho. Aquí mismo. Gu linfong? A decker verdad, por un instant, gu linfong casi perdió la compostura. Muy bien, tu querido hermano gu linfong tiene asuntos urgentes que atender. Cualquiera que lo retrace perderá puntos en su estima, ¿sabes? Los ojos de Zhang Long brillaron mientras se le ocurría un plan. Al oír que podrían perder puntos en la estima de gu linfong, las chicas se dispersaron a regañadientes. Padrino, parece que a partir de ahora tendrás que lavar una máscara cuando salgas, o estas fans te comerán vivo. Se rió su joy. Perdit. Unos minutos más tarde. La voz de Luo Wan llegó desde detrás de él. Gu linfong se dio la vuelta y sus ojos se iluminaron. Esa noche, Luo Wan lavaba un vestido blanco y su rostro estaba adornado con un maquillaje delicado y sutil que le daba un toque adicional de encanto. Señor Gu, estoy guapa hoy? Como se sintiera la intensa mirada de gu linfong, Luo Wan giró juvenilmente sobre sí misma. Estás absolutamente deslumbrante. La elogio gu linfong con sinceridad. Ay, queridos, ¿no podrían esperar a que no haya nadie alrededor para charlar? Dijo irán haciendo un puchero en señal de fingido disgusto, luciendo absolutamente adorable. Claro, claro. Dijo gu linfong, dirigiendo su atención a las figuras detrás de Luo Wan. ¿Y quién son estos dos? Antes de que Luo Wan pudiera responder, le daño dio un paso adelante. Hola, guapo. Soy le daño y ella es mi compañera de piso, Lili. Encantada de conocerte. Le daño parecía bastante interesada en gu linfong, incluso le tendió la mano de forma proactiva. Gu linfong no se negó y le estrechó la mano. En el instante en que sus manos se separaron, sintió claramente que la mano de le daño se deslizaba. Sin hacer ningún comentario, gu linfong se limitó a saludar brevemente a Lili con un gesto de la cabeza. Lili se sonrojó tímidamente y bajó la mirada, aparentemente abrumada por el apuesto joven. Señor Gu, ¿qué lu apetece cenar? Luo Wan no apartó los ojos de gu linfong en un solo instante. Se había dado cuenta del sutil gesto de le daño y su consideración por su compañera de piso había disminuido aún más. Lo dejó en tus manos, anfitriona. Tú decides. Respondió gu linfong con indiferencia, sin interés por la comida. ¿Qué tal un filete? ¿Cogimos un taxi hasta el Old John Steakhouse? Preguntó Luo Wan en tono consultivo. Tengo coche. Gu linfong sacó las llaves del bolsillo y pulsó un botón. No muy lejos de él, los faros de un Lamborghini se incendiaron. Gu linfong, ¿ese coche es tuyo? Exclamó le daño, tapándose la boca con la mano, asombrada. Luo Wan miró a su ídolo con ojos igualmente incrédulos. Lo acabo de comprar hoy. Gu linfong se rió entre dientes. Este coche solo tiene sitio para una persona. Miró a Luo Wan mientras hablaba. Luo Wan se sonrojó y sonrió tímidamente, a punto de aceptar, cuando le daño se adelantó, entonces aceptar con mucho gusto el honor de ir en el asiento del copiloto con el señor gu linfong. Esto, Luo Wan dudó, pero luego decidió que no. Ya que lo has aceptado a regañadientes, quizá no. Gu linfong hizo un gesto caballeroso de invitación hacia Luo Wan. Mademoiselle, ¿me haría el honor de acompañarme al vehículo? Por supuesto. Luo Wan colocó su delicada mano en la amplia palma de gu linfong. Era cálida, muy cálida, y igualmente tranquilizadora. El rostro de le daño se sonrojó, de furia. Irán, naturalmente consciente de las mezquinas enraigas de le daño, soltó una risa fría y se volvió hacia Zhang Long. Pequeño dragón, ¿nos vamos entonces? Sí. Zhang Long se arrodilló sobre una rodilla, pareciendo más bien un serviente. En ese momento, solo quedaban 4 personas en la escena. Su Wei, Yu Xinming, le daño y Li Li. Yu Xinming blandió deliberadamente su teléfono móvil. ¿Ejam, llamamos a un taxi entonces? Le daño estaba furiosa ante la perspectiva de compartir el viaje con dos mendigos, pero su mirada se posó en el Huawei X5 de Yu Xinming. Se quedó paralizado y luego estalló en un éxtasis de alegría. Este tipo podía parecer anodino, pero un teléfono de 16,999 libras? No está mal. Podría ser un niño rico discreto. De acuerdo, tomamos un taxi. PD, patrones, dadnos un empujoncito para las actualizaciones. Os lo suplicamos.